Assalamu alaikum and good morning, I should say. Yes, welcome to this very unique, special program, UK General Elections 2024, results and reactions, especially from Tower Hamlets. So that's the focus of this program. And this is a pilot program for us because we've never done this before. We've never tried to do a program on the election itself and also live during the count. So this is quite a unique experience for myself and also hopefully for my guest as well. And hopefully going forward, this will be the norm. And we hope those who are watching us already and those who will be joining us very soon will enjoy the program and share your thoughts with us and your views and your expectations. Okay, now without further ado, like I said, this is about the elections. So after 6 weeks of canvassing, campaigning, door-to-door knocking, hustings, it's all come to an end now. Last night at 10 o'clock, everything stopped, votes stopped, and the counting have begun. I believe some of the results have already come out. We will go through them in a second. But before I do that, let me introduce you to my guest tonight. I'll start with my far left. I have Mokhlisur Rahman Chowdhury, who was a former advisor to the President of Bangladesh. Mokhlisur, thank you so much for coming. Thank you very much for everything. I'm really glad and privileged to have you here. Thank you. Thank you. Next to Mokhlisur Rahman, a very well-known face, Dr. Zakir Rizwana, who is a newscaster and a political analyst, community activist. Any title you want to give her, if she fits into it. Zakir, first, assalamu alaikum. How are you? Thank you for joining us so late. Yeah. I came yesterday. You came yesterday. Actually, you all came yesterday. Yeah. So thank you for coming last night. By the way, I do need to apologize. We did say 12 o'clock we will start. But as you know, to run a live show, it takes a lot of hard work, a lot of preparation. So we are extremely sorry for the delay. Okay, and then next to Dr. Zakir Rizwana, we have another well-known face, none other than Barrister Lutfur Rahman, who is a lawyer, again, a community activist, someone who's very involved in local community programs, and a philanthropist. So welcome. Thank you. Thank you. Barrister Lutfur Rahman. Thank you for coming. Thank you. Okay, and on my right, dear viewers, you all know my friend, colleague, who's here to help me and also to ask questions himself to the panel and try to enlighten us with his experience and knowledge on politics and local community issues is none other than Shoaib Bhai. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum. Shoaib Bhai, how are you? I'm fine. Alhamdulillah. You good? You happy? Not very happy. Not happy, okay. Not very happy. Okay, let's start then. Let's start this discussion. Now, during the discussion, we are going to try and go live to the count in Excel, where we have one or two of our reporters, and they'll try to update us, especially on the counts for Tower Hamlets, Bethnal Green and Stepney, Poplar and Canning Town. These are the two, interested constituencies for us. Obviously, Bethnal Green and Stepney is the most talked about constituency because of its history and because it was the first constituency where we had our first British Bangladeshi MP elected. So that's the reason we're excited about that one. Okay, let's start. So maybe ladies first. Let's start with Dr. Zakir Rizwana. You've been watching the telly and the results already. Is this something that you were expecting or is it a surprise? Not very surprised because the mega poll was saying that Labour would get more than 400. So I think the exit poll is saying that the Labour is now got 410, something like 410, that. Yeah. But I was thinking that the Conservative it might not get 100, but the Conservative got 130.
the striking thing is because we You were didn't think they'll get 100? well, there Okay. will be 100 plus minus 5, that sort of Okay. that sort of range, and the worrying side is the reform so far. It got 13. That's the And prediction. Yeah, that's the prediction. Let- But you know, the exit poll usually after 2010, because they have developed a new computer Okay. program. So now for 2019 and this year is very accurate. I would say it's plus minus 5 maximum. You really think so? Yeah. Because Because the- 2019, it didn't get right in 2010 because they were saying that the Conservative will win, but they didn't know that there will be a hung parliament. But after that, they reviewed the whole program. Okay. Anyway, That's interesting. So, yeah, but I think this is very worrying that reform is getting more than 10, it's 13. And I think this election, and the Lib Dem is getting, I think, 61, which is a huge jump from 11 to 61. There are two catches here. Why I find this is, I think it would be a good analogy to see, because in 2019, Boris Johnson won because Boris Johnson had a pact with Nigel Farage. So Nigel Farage didn't give any. There were no candidates in certain important. So yes. there was like 80, 90 extra votes. The same thing happened. It has not been discussed properly. Same thing. It's not coalition, but it's a pact again. Labour with Lib Dem. What they're doing is, if they think there's a lot of tactical voting going on, and this year, every year is like 5 to 10%, but this year it's 20%. So what they have done is, like, if they think that in this seat, Labour doesn't have any chance, so there will be a competition between Tory and Lib Dem, then they will allow Lib Dem, they will leave Lib Dem to win. That is why, as I was writing on my column, that we will see that Lib Dem will get a lot of seats in the southern part. Are you saying they didn't put up a candidate? No, they did. They didn't have the proper campaign. Okay. All right. Okay. That's the exact. If you say that, what was the most upsetting thing for you? For myself, I would say, if I would have respect Keir Starmer at least, but he lost my respect. The main reason is they in Clacton they allowed the Keir Starmer allowed Nigel Farage to get access to the parliament, because once he heard that Nigel Farage is standing in from Clacton, he removed this candidate, and he said that, oh, you shouldn't distribute any leaflets or anything, you shouldn't put anything on social media. Why is that? I mean, I think a lot of people, they say that this election is very predictable. We know that Labour is going to form government anyway, so there is no suspense. But I think this election is very important because it is a turning point, and it is changing the landscape. So I'm just thinking, people are talking about 2024. I'm just thinking of 2029. Wow. It has started today. Thank you, Afa. Thank you. Now, on this way, let me come to you. Yes. Now, exit poll is, from what I read, the exit poll, they surveyed around 20,000 people. Exactly. Around 20,000 people in 113 polling stations. Now, 20,000 people basically indicating who they're voting for. How can you come to a conclusion that it's going to be a landslide and it's going to be 410? In other words, you can say that they are influencing the voters. Right. And she said correctly that in 2010, this exit poll did not do the right assessment. Yeah. So we can say that maybe they will not get. I mean, Labour will not get 410 seats accurately. Number will be maybe reduced, but Labour is forming the government. Yeah. Instead of Keir Starmer made some irresponsible comments against the war in Gaza, and also about Bangladeshi community, and we must
say this, that that's why in Stepney and Bethnal Green, Rushnara Ali, who was the first Bangladeshi MP here, was elected in 2010, is facing hard contest. Otherwise, it would have been easier than this. And another issue that But we don't know yet, do we? We don't know whether it's But a hard contest or whether she's won with a majority. We don't know. when I was here, then I was talking to someone who is in the accounting, and he said that Rushdie Ali may be winning soon, shortly, and it will be declared. But he says in counting that there was a hard contest. Oh, you spoke to someone? I spoke to someone. Okay. And Interesting. what I hope that Rushdie Ali is winning, and she will be the first Bangladeshi minister, as she became the first Bangladeshi MP earlier also. And that is what it is. And I was talking to some professors, academicians, academics, and also diplomats today. One professor, Dr. Susan Francis, was saying that in UK, a system should be improved. Even Labour will not do the good things, better things in future. Maybe they are getting landslide victory. And the professor was saying that proportionate representative democracy should be introduced here in UK. What it is, that is, we call it mother of democracy, but it should be improved, the system, the way the two parties monopoly is going on, either conservative or Labour. You don't have any choice. Some independent members, they are not being elected even. And some other parties, Green parties, workers' parties, and also, as we discussed, that Nigel Farage's party, Reform Party, they are getting more than 13 seats, more popular. And also Lib Dem is getting 61 seats, according to the exit poll. And it will be nearer, I think. So you can say that, this election result will be very crucial. And Keir Starmer is not that smart. The way he can tackle the show. Because also today also I saw, then when he was speaking in his constituency, voting and discussing even 2 days before, that he looks unsmart. And he was attacking the people, and he was saying, do you think that he did it? We haven't heard from Lutfur Rahman yet, so give me a chance to say a few words. Sorry. So you've heard both Zaki Afa and Mokhlis Faiz, giving their opinions and views and verdicts. Now, you, as I know you're a Labour supporter, you are, yes. He's not a Labour supporter, Zakir Bhai. He's a Labour activist. Activist, He's a Labour leader. Yeah, he is. Nothing wrong with that. I'm not saying. But are you deep down? Are you very very happy about the predictions of the result, or is there any reservation or sadness that I'm really very happy, because I thought that some people even said they will go 450, 420, 430, but projection is 410. So with the result, I'm very happy, because I think Conservative need a break, because 14 years is too many times, and that's why it's actually they need break. They need to go to the drawing board, and they need to talk, and they need to fight. That way the Labour also, the Jeremy Corbyn came, and there was a far left, and all inside there are lots of. So I think there will be same situation will happen when the William Hague, then Ian Duncan Smith, and they fight. Then they became. Can I ask you something? Then they became suddenly come. Which is, I think it's important to ask you. Of course, as a Labour activist, a member, you are very happy that Labour has won by a landslide. Yeah, yes, that's the prediction. Now, as a Bangladeshi, as a British Bangladeshi, how did you feel when your leader, who is now going to become the Prime Minister of this country, singled out your country of origin? Your country of origin, by saying that we'll return the failed asylum seekers back to Bangladesh, when the question wasn't about asylum seekers at that time, it was about small boats. But how did you feel when you heard or when you saw your leaders making that comment as a Bangladeshi? I felt completely devastated and upset, and immediately my contact, I sent all the WhatsApp, and I said this should not have said, and I said this is single out is complete wrong, and I know that there should have been some country should have been involved with. Hold it there, okay? Because we need to continue on this. Okay. We're going to go straight to the count now. We have Mohammed Hannan there.
who's waiting to speak to us. Hannan, are you there? Hannan? Yes, Hannan. This is good technology. We're Yes. live. We're live in the actual count. Okay. Hannan, can you hear me? We can't hear Hannan. Hannan, can you hear me? No, there's some technical glitch here. We can't hear him. Do you want to retry or can we continue discussion? Okay, please continue. Yeah. So you did feel you did feel immediately upset. I and- felt upset, and I didn't say publicly, obviously, but I felt upset, and whatever my contact is, like my local MP, West Cheating, obviously, if he win today, he will be the health secretary, one of the top position he'll get. And I always find he's smarter than any other politician who I met. I mean, in Labour Party. West Cheating. West Cheating, I found he's a very smart boy. And I whenever Stick to case, Tama. Forget West Cheating. So he's my local MP first. So, and I've got a good connection. Whenever I WhatsApp him, he replied. So I immediately WhatsApp him that he should not have singled out Bangladesh. Is really upsetting. And also I said, being an immigration lawyer, when I see client and I do, then I find very difficult to defend Kia's statement. So Kia should have said immediately, should come up and say something about this. And then he just waited. Then I sent one of the photograph, one of our councillors, Sabina, resigned. Yeah. I sent this picture to also West Cheating. And I said, this is getting worse. And so then he sent me a picture that, yes, Kia is giving interview to ATN Bangla. And I sent one of your no-nonsense one video to West Cheating as well. So then he sent a West Cheating that, okay, please watch ITV news program today. And also he sent one of the apology, from Labour Party. Not apology, you could say the concern statement. There was no apology. There was no apology. No. I would say, look, the concern, whatever, the concern. Are you happy with him? No, just no. Look. saying he's concerned. No, I'm look, to me, obviously, as a politician, if we say compared to like letterbox, Muslim, all of that party, political party, when they do a speech, when they do a statement like this, to win the election, she just said Clapton-on-Sea, they didn't put up a candidate even. Remember, even one politician. But they didn't say about Bangladesh. No. One hard right politician changed from Conservative to Labour Party, and Keir Starmer accepted. You know why accepted? But that's not my question. The question is, as I my said, question is, he. Answering like a politician. No. You're trying to justify. No, I'm not justifying. I think I'm not you do say justifying. you're upset, which Yeah. is good as a Bangladeshi, but he never apologized. He said he was concerned. Yeah. Now, if you are happy with his response, that he's concerned for saying that, that's your. No. You know. You didn't hear all the concern, sorry, whatever. But what he said, I'm the first politician. I went to Bangladesh. I went to Sylhet, and he is. Whenever I saw over the last 10 years, his movement, always any Bangladeshi event he goes, even the leader of the opposition, Okay, BC award, everywhere. We're going back to live. We're going back to live. Hello, Hannan, can you hear me? Yes. Sorry, we জি জাকির ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে Hannan. And then how is the count going on? এখানে কি হইতেছে? No, connection is connection is poor. হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি জাকির ভাই আপনার প্রশ্নটা যদি বলেন আমাকে আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা, আমরা হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জাকির ভাই কাউন্ট শুরু হয়ে গেছে নাকি?
হ্যাঁ 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 জাকির ভাই আমি যেতে বলছিলাম আর কি আমি এক্সেলে এসেছি প্রায় 2 ঘন্টা হয়েছে কাউন্টিং চলছে এবং আপনারা জানেন এই এক্সেল সেন্টারে বাংলাদেশি অধ্যুষিত দুটি আসনে কাউন্টিং চলছে একটি হচ্ছে বেতনাল গ্রিন এবং স্টেপনি আসনের অন্য আরেকটি হচ্ছে লাইমাহুল এবং পপলার আসনের এবং এই দুটি আসন ভোট থাকবে আসলে স্টেপনি গ্রিন এবং এই লাইমাহুল পপলারের বেতনাল গ্রিন এবং স্টেপনি আসনের দুটি আসলে চোখ থাকবে মানুষের এবং আপনারা জানেন এখানে রুশনারা আলী রাবিনা হক এবং আজমল মাসরুর সহ আরো কয়েকজন বাংলাদেশের প্রার্থী রয়েছেন তো এই প্রচারণা চলছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের প্রেডিকশন তৈরি করা সম্ভব নয় কারণ কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে এবং আরো মনে হয় 2-3 ঘন্টা লাগতে পারে আসলে কাউন্সিলের জন্য তবে আফসানার বিষয়ে আমরা দুইজনের সাথে কথা বলেছি একজন আমাদেরকে জানিয়েছেন আফসানা বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন আর কি তার জয়ের পথে তবে অন্য যেই আসনটি রয়েছে যেটি আপনাদেরকে বললাম আজমল মাসরুর এবং অনেকে ধারণা করছেন আজমল মাসরুর এবং রুশনারার মধ্যে একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এই বিষয়ে আমরা আসলে এখনো বলতে পারবো না সাউন্ডের কানেকশনের প্রবলেম হইতেছে আমরা তোমার সাথে আবার কানেকশন করতেছি সেরকম কোনো তথ্য দিতে পারেননি জি জাকির ভাই আমরা সাউন্ডে একটু সমস্যা হইতেছে এই আমরা টেকনিক্যাল টিমে ওরা সাউন্ডটা ঠিক করার পরে আবার আসতেছি আমরা তোমার কাছে ওকে Okay, sure, bye. Let's come to you. No, I want to know. Please, carry on. From Lutfullah. Lutfullah is saying his leader is concerned. People, they want unconditional apology from him because he can't attack any kind of. Can we turn the volume down on the TV, please? He have no right to attack any particular community. I don't mind Bangladesh, Albania, Pakistan, India. I don't mind. But if you attack particular community, what your leader should do? He stayed where he sent his proper apology. And you are the people you saying is I have no before we start the program you're saying don't attack. I'm not attacking you, Lutfullah. No, it's not attack. It's a concern that he's the politician. What do you mean by concern? Immediately he brought a Bangladeshi channel's journalist. He found out, and as a leader, he respected our community. Then he went to a channel where everybody heard the message. And not only this, no. Look, out of context, when you speak somewhere, lots of audience and lots of question. It's easy to say that okay, one word, but sometimes some word obviously makes a huge things. Like one word I don't like at all, and he said so many times apology, which is remember what is called one channel, radio channel. LBC. He said, no, LBC. He said one comment that total electricity and everything is right because it's Israel's right to stop the electricity and everything. Yeah. And then he apologized after a week or 2 weeks later. He said, okay, I don't remember you apologizing. No, he apologized. Did he? He apologized. Okay. He apologized to Israel. No, but you don't care about Bangladesh. No, Bangladesh. He said, even today, I will tell you what is it. Okay, we can debate, but there is opportunity he will do. The one he said, today even I have discussed with 1-2 other people, I said, look, he should have, instead of just one channel, ATN, he should have called all the journalists, like, the blogger and other things, and there should have been press conference, and he should have given opportunity 3-4 questions the way you said, then he could have answered rightly. So because it's short of time, he said only 2 days before it happens, he could not do it, but he will do it. He said after the election. Why would he do it now? He's got a landslide victory. No, but definitely. Because one thing, he's always friends of Bangladesh. I would say, look, one comment you might find out, but he is the leader. Any program, anywhere, even the Camden Council, who was the mayor of Camden, so just because he attends Bangladeshi events, he has the right to single out Bangladesh. No. Is that what you're saying? No. I said it's out of context. I said is a sudden question and answer. He would not have written in a paper article. Go to the paper article. Boris Johnson wrote letterbox. He said in a clear mind-headed when he got the newspaper. He said
movement are a letterbox. So this is, you have got a time to write something. You can cut, you can paste, and you can do it. But when somebody asks you instant question, there is likely to be I think some. Barrister Lutfur Rahman. It is more than letterbox, and he was not asking about the immigration or asylum. Absolutely. He was asking about the boats. In order to, if I tell other things as well, why it comes. Do you think he hasn't done his homework when he's come to No, the? he has done. You know why he comes? Can I If you just- go back behind the reason, No, let me only two interject. countries. No, This is let me an endless interject. debate. Let me interject. You said he just said it, yeah? Yeah, it's instant Let me tell question you, answer. this was not a slip of the tongue. It wasn't. It was planned, okay? You know why it's planned? Because while he said Bangladesh in one event, his shadow minister, Exactly. Jonathan Ashworth, said Bangladesh in another event. Yes. Within an hour. Both of them. Yes. So you're saying No. it's slip of And the tongue also, for both of them. one reason why Bangladesh name came up always, because there are only two countries out of 250 countries. So why do you say both countries? No. Signed. Only two countries signed that they will take the peoples. So when Why didn't John Ashworth say Albania then? No. Albania already successful. Last 1.5 years, they are sending lots of people to Albania. Bangladesh signed only recently. And the question is whether, the one important part we are getting after this election, I don't think- which is the Rwanda policy. The conservative policy was they will send it to Rwanda. That's right, Rwanda will be That's right. repaired. Okay. Rwanda, we will not see people are going to at least Rwanda. Zakir bhai, Failed no, asylum I seeker will think, go to Bangladesh, not Rwanda. you are misunderstanding No. the issue. Zakir bhai, Yes. I want to tell you something. I received one message. Okay. Please talk Bengali and English, both of Okay. 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 হোক আপনি আপনি যেটা কইরা লুৎফর ভাই, আমি কই আপনাদের আপনি মানে পুরা লিবার পার্টিরে সার্কিয়ার ইস্টামারে আপনি ডিফেন্ড করবেন No. বুঝছেন অ্যাপোলজি ও যে বরিস জনসনের যে লেটার বক্স হয়েছে নানি এটা রং Yes. হ্যাঁ এটা মানুষের অ্যাটাক করছে Yes. এটা রং করছে আপনি রং কইতে I'm wrong. I'm first to say that he should not have singled out wherever my sources. আপনার মানে লিডার No. ডিফেন্ড করে I defend. No. I আমার say কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগে কোন আপনাদের আপনার কমিউনিটির ইনসাল্ট করে no. বুঝছেন No. আবার আপনারা রেড রোজেট একটা পুঞ্জিয়া বুঝে কি না বুঝে গড নোজ আঠে আমি কই কি যাওয়া ওই লেবার পার্টি করি আমার কই তুমি যেন কনজারভেটিভ পার্টি করো আমার বইয়ে করে কনজারভেটিভ আমি তুমি কনজারভেটিভ পার্টি কোনো মিটিং করতে চাই না আমার তুমি কনজারভেটিভ পার্টি করো তুমি চাই After I promise for you that day, I will be happy. 2 weeks later, when he's the prime minister, no, I'm going. I will use my influence or whoever it is. Then it will be asked, and he has to reply. That's the things we will do. Because the things I'm said, what he said is Let's sorry. bring- let's bring but the- let's use I our think influence. Let's use all the party Thank we you. know, and then we'll obviously ask this question. We are repeating the Okay, same. we'll ask this question, Afa, and he has to say that Let me come to Afa Yes. now. So Afa, I think this is quite obviously it's a very important issue for us, as Bangladeshis. If I was a Labour activist, if I was a Labour member, of course I would have felt insulted because my leader has singled out my country, has not apologized. And I wouldn't sit here try to justify. I would say, no, he's wrong for what he did, and let's see what he does now to rectify. That's what I would say. I wouldn't justify. No, that's what I said. I rectify. I said I'll use my all power and influence, whoever I know. Let us speak. No, I'll give him a chance because I have spoken today on the election day. Let he Afa- said Afa next speak. time he'll Let speak. Afa speak. Afa. Okay. The thing is, when you are from a political party, for example, what he's saying, he's not meaning that. His heart is saying something different. He expresses something different because he has to. Yeah, like I'm a columnist. I sometimes say against Tory, I sometimes say against Labour. So what I'm saying is both my mouth and my heart both matches. For him, it's difficult. We should understand it. So forget and forgive. The thing is, I think what Keir Starmer could have done is to mention both Albania and Bangladesh. That's one thing, and I don't think. This is not a slip of tongue. It was done deliberately. Why? Because just before election, there was some sentiment growing, like far right
sentiment in, although we don't see so many seats in the parliament, but as we were discussing the proportional representation, for example, I'm just side talking because I'm coming to their point, like if you can have 30% of the public support and still you can have only five seats. And when Tony Blair came in power, he said that he would go for proportional representation, but he didn't do it because the first past the post, it favored them. Anyway, so what I was saying that because where people, as the anti-right-wing emotion was growing up, so he wanted to make happy those group, and he wanted a group which is small in number and which won't make any dent to his vote count. So Bangladesh is a nice opportunity. You can easy catch. Actually, I support her. He did deliberately, and he wanted to catch the votes of the majority people of this country by doing this, and he did it successfully. Scapegoating Bangladesh. Exactly. Another issue, I can say that Keir Starmer, what he has done, we are saying correctly. Also, if you go on other side, that Rishi Sunak, the Prime Minister, he has fallen due to his activities in the 10 Downing Street. He used to burn the dhup at evening, all the evening, and also he made it an Indian house. And No, Hyderabad. I made it broad and you made it narrow, and he made it Indian house. But I don't think you can hold that against him, because if we have a prime minister who is of a Muslim faith, then obviously they'll pray even it's prayer time. But if they pray. But what he did, So I don't think, the other day he attacked another community, Muslim. He said Muslims are terrorists. And Muslim people are voter citizens of this country. He must not attack. In general, in particular, he can say, but in general, he attacked on Muslim, being the prime minister of this country. I said, mother of democracy. If you watch the screen, everyone, you can see Ajmal Masroor speaking to some. Just in one sentence, Boris Johnson made this type of comment. Sunak made this type of comment, and Keir Starmer made this type of comment. What does it indicate? It indicates that the country that we saw, this country is changing a lot. This country is going as a whole, in population, people are becoming more to the far right. They are in the far right mood. At the moment, we are not France, we are not Germany, we are not US. But what has happened in France today, it will happen after 5 years here. There's a possibility. Now, if you look at the screen, everyone, you can see one of the candidates, Ajmal Masroor, who is the independent candidate. I think he was giving an interview to some of the Bangladeshi journalists. Well, he's looking comfortable. He doesn't look very worried. So I think this is a very touchy topic for us, because now the person that we're talking about is going to be the Prime Minister tomorrow morning. And of course, we as British Bangladeshis, we need to work with the government, we need to work with the local authority, we need to work with. I wanted to say this. So it's how do we kibabe, like Barrister Lutful said, of course আমরা অফেন্ড করছি, আমরা হেড করছে, বাট আমরা তো তার সাথে কাজ করতে হইব। এই দেশে আমরা বসবাস করতে হইলে এইটারে আমরা হাউ ডু উই মানে ড্যামেজ লিমিটেশনটা কি লইব এখন? টাফ হইব। টাফ কেন হইতো? কারণ এই ইলেকশনের আগে যে কমেন্ট করছে, ইলেকশন বাদে আরো বড় কমেন্ট করবো বুইয়া। এটা তো আপনার that's your assumption. You're assuming that. Maybe you won't. কারণ no, I'm not wrong. Let me tell you something. He's the most unpopular Labour leader. He became a prime minister. He's going to prime minister tomorrow. And he made the comments.
He particularly attacked British Bangladeshi community. And he did not say any sorry or apology or anything. He said, I'm concerned. What do you mean by you concerned? Me concerned too. You're talking against my community. You can't say he's the most unpopular. He's the most unpopular Labour leader, I said. No, how can he be when he's going to get a landslide victory? No. Landslide victory. 30 seconds. Okay. You know, we are going through a very weird historic moment because in one hand we are getting the super majority of Labour. At the same time, Labour leader is not popular. If you compare the 1997 with 2024, when you can argue that Tony Blair he went for the Iraq war or whatever. That's a subsequent thing. But when he was running elected at that time, I still remember he used to say education. Yes. He had a policy, he had a dream, he had a vision, and he had this charisma, he had this popularity. So that's what I'm saying, that people maybe this, as I said, the two contrasting. At the same time, we are having the supermajority with a leader who is hugely unpopular. This is a very weird moment. Unpopular with who? With the Labor voters or the country? Because there was a survey and the people are saying that why you are voting Labor? 42% said because this election is not because who do we want. This election is about who we do not want. Yes. We need to, because Keir Starmer is winning by default. Yes. Okay, so are you saying, okay. One thing I would like to add that this Conservative Party is in total disarray, and it will take a pretty long time to sort out their internal conflicts and our policies and leadership. And in this scenario, it's better to remain engaged with Labour because they are in the government. You have to guide them. You have to make them correct. And then fight for our rights. What you just said about the Tory party. Tory party, I said that we should work with. Because some of our viewers want to hear in Bengali. Bengali হচ্ছে যে আমাদের এখন উচিত হবে যেহেতু লেবার পার্টি ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি পেয়ে ক্ষমতায় এসছে, পাওয়ারে এসছে, তো এখন কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে, এনগেজ থাকতে তাদের সঙ্গে গাইড করতে হবে এবং টু make them correct, তাদের যা ঠিক পথে থাকে সঠিক পথে থাকে সেই জন্য কাজ করতে হবে। And you should not ignore what he has said very correctly that people voted for them. তারা জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে এবং ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি পেয়েছে এবং এটা কনজারভেটিভ পার্টি বা আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ ঋষি সুনাক এটা এইগুলোর কারণে যে রং নেসের কারণে আজকে কনজারভেটিভ পার্টি হেরে গেছে বাই ডিফল্ট শি সেড কারেক্টলি বাই ডিফল্ট এখন চলে আসছে লেবার পার্টি আর কেয়ার স্টারমার যেভাবে দিস ইউ আর দ্যাট ওয়ে শি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার কারেক্টলি দ্যাট মেবি টুমরো মর্নিং অ্যাবসলিউটলি তারে ক্রেডিট না দেওয়াটাও রং সবকিছুতে আমি বলবো as a prime minister সে যখন কালকে prime minister হবে then definitely there is some credit goes to him. He could have blown out everything. He was kept quiet. Even if you look at the manifesto, after the manifesto it was precise, concise, not in detail. You know why? They don't want to take a risk. I would say he's like a more headmaster of many a school. people say many people say they don't actually have a plan. No, they have a plan. They have a plan. Yes, I can say. If you ask me in immigration, even there is a difference. Clear dividing line. Immigration, we know that he talk about Bangladeshi community, vote return. Clear one line. Okay, I'll tell you two clear line on immigration, which I'm the immigration line. Two clear current line you'll see tomorrow. The Rwanda policy law will be repaired. This law would not be effective. So it is a clear line. The conservative way, most of the wasted time use horse Rwanda bill pass করার লাগিয়া million pounds spent horse Rwanda referable lagi এটা তারা কইছে আমরা will close it down. So this is the first and immigration or data file first Rwanda. The conservative way 4th of April as a immigration lawyer আমি কইরাম একটা বিল পাস করছে স্যালারি থ্রেশহোল্ড হাই করছে just to show the public that we are of an anti-immigration, we are conservative party, Labour is soft on immigration, we are hard on immigration. They made it soft. Boris Johnson made it soft for 2020. Come out of Brexit, make it a floodgate open, and then people came in. 600 people came in. So it's of conservatives mismanage of the immigration policy. People came in. Now they should have stopped. So you really believe that under Labour the 100% immigration will be
controlled. on control. Inshallah, You know, no. You know why? You know That's why? interesting. No, one thing. Because No, that's something that you No, 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 Labour doesn't believe in. Anyway, okay. Do you agree? Do you agree that Rwanda policy? No. আমিও বাঁচবো জানি Okay. ইনশাআল্লাহ Do you আমরা accept? দেখমু নি আপনার ওটা হোক। কিটা উল্টায় আচ্ছা, আপনার ওটা Okay. হোক। Rwanda, Okay. okay, Rwanda policy হইব কি হইতো না? আপনার ওটা হোক। Right. Huh? No, আপনার ওটা হোক। Answer me one question. Whether So Rwanda why are you so policy will be interested? effective Why or are not? you so interested in the Rwanda policy? No, Rwanda the Zakir million bhai, why? pound spend হইছে। Zakir bhai। Rwanda হইয়া আমরা আমরা পাগল হয়ে বাংলাদেশি গেছি। হতাম কেন Rwanda? না, Rwanda হইয়া আমরা পাগল হয়ে গেছি। কনজারভেটিভ পার্টির Rwanda কিটা করলো? 80% of time we No. wasted Rwanda. Bangladeshi community. Rwanda No. law will be I think, repaired. but, okay. Rwanda would not be applicable. Let's তারা stop pass there. করছে অত কষ্ট করিয়া। Let's stop there. House of Lords of ping pong করিয়া 6 time তারা conservative রুয়ান্ডা ফাটাইতো না That's not ফাটাইতো true. আফ্রিকা Africa. But let's start with Rwanda. Yeah. রুয়ান্ডা You're not in your court. You're in this program. Okay, Yeah. no problem. So when I ask you to stop, you have to stop. Yes. Because people are Yes, thank people you. are watching. Thank Okay. Dear viewers, we're going to take a short break, and after the break, we'll be joining by new guests and discussing similar topics, but we'll be discussing more local issues. So thank you for joining us, and we'll see you after the break. Staff crisis? Looking for skilled staff from overseas? Work Permit Cloud is your only trusted solution, an innovative software designed to solve all your problems. Our service includes sponsorship license applications, HRMS implementation, immigration advice and visa application processing. Work Permit Cloud, a cloud-based solution for all your immigration needs. workpermitcloud.co.uk. Phone 0208 087 2343. একলা একলা শপিং করি শেপ মিলে না তালে কোনটা লইতে কোনটা লই গো কইরাছি বেতালে লগর মানুষ পাইলে তোরা সাহায্য হইতো মোর সেগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সেগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সোনালী সুপারমার্কেট আমার প্রিয় সুপারমার্কেট আমারও বাংলার ঐতিহ্যে ভরপুর সোনালী সুপারমার্কেট ওল্ডহাম ও বার্মিংহাম গ্র্যান্ড রসুই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার আমি ঘুরে ফিরি এই বিলেতে দিন কাটে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে Grand Roshui, 194 Mile End Road, Stepney, London, E1. At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's a boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. একলা একলা শপিং করি শেপ মিলে না তালে কোনটা লইতে কোনটা লই গো কইরাছি বেতালে লগর মানুষ পাইলে তোরা সাহায্য হইতো মোর সেগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সেগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সোনালী সুপারমার্কেট আমার প্রিয় সুপারমার্কেট আমারও বাংলার ঐতিহ্যে ভরপুর সোনালী সুপারমার্কেট মৌজছে মন দেশে সাথে টাকা গানা রসনাতে আমি ফিরে যাই সেই রান্না ঘরে মায়ের আদর যত্নের থালে গ্র্যান্ড রসুই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার আমি ঘুরে ফিরি এই বিলেতে দিন কাটে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে Grand
রসই 194 মাইল্যান্ড রোড সেফনি লন্ডন E1 At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's the boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. Staff crisis? Looking for skilled staff from overseas? Work Permit Cloud is your only trusted solution, an innovative software designed to solve all your problems. Our service includes sponsorship license applications, HRMS implementation, immigration advice and visa application processing. Work Permit Cloud, a cloud-based solution for all your immigration needs. workpermitcloud.co.uk. Phone 0208 087 2343. একলা একলা শপিং করি শেপ মিলে না তালে কোনটা লইতে কোনটা লই গো কইরাছি বেতালে লগর মানুষ পাইলে তোরা সাহায্য হইতো মোর এগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর এগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সোনালী সুপার মার্কেট আমার প্রিয় সুপার মার্কেট আমারও বাংলার ঐতিহ্যে ভরপুর সোনালী সুপার মার্কেট ওল্ডহাম ও বার্মিংহাম মৌজছে মন দেশে সাথে টাকা গানা রসনাতে আমি ফিরে যাই সেই রান্না ঘরে মায়ের আদর যত্নের থালে গ্র্যান্ড রসই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার আমি ঘুরে ফিরে বিলেতে দিন কাটে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে গ্র্যান্ড রসই 194 মাইল্যান্ড রোড সেফনি লন্ডন E1 At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's the boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. একলা একলা শপিং করি শেপ মিলে না তালে কোনটা লইতে কোনটা লই গো কইরাছি বেতালে লগর মানুষ পাইলে তোরা সাহায্য হইতো মোর এগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর এগো দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সোনালী সুপার মার্কেট আমার প্রিয় সুপার মার্কেট আমারও বাংলার ঐতিহ্যে ভরপুর সোনালী সুপার মার্কেট ওল্ডহাম ও বার্মিংহাম মৌজছে মন দেশে সাথে টাকা গানা রসনাতে আমি ফিরে যাই সেই রান্না ঘরে মায়ের আদর যত্নের থালে গ্র্যান্ড রসই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার আমি ঘুরে ফিরে বিলেতে দিন কাটে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে গ্র্যান্ড রসই 194 মাইল্যান্ড রোড সেফনি লন্ডন E1 Assalamu alaikum and welcome back to this very special program today. The UK General Elections 2024 on LB24. Results and reactions from Hamlets. আমরা একটু আগে আলাপ করছি about
the Labour Party and Keir Starmer and the comments he made a few days ago about Bangladeshis, how he singled out Bangladeshis and how he did not apologize yet. And we also discussed about the landslide victory, the predictions that we say, landslide Labour Party victory, nearly 410, with our previous guest. So let me introduce you to my new guest, new panel, and inshallah we can continue with the discussion. On my immediate left, we have a very well-known personality, Mr. Sobur Khan MBE, who's the founder and director of the British Bengal Career Award. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah. Thank you for coming. Thank you very for much. inviting me into your show. Thank you, sir. very Thank much. you. It's an honor. Next to Sobur Bhai, we have Advocate Nasrin Akhtar, who is also involved in politics and community activist. Assalamu alaikum. Bala Sunate. Thank you so much for coming. I know it's very late, but still it's very exciting time for us. We need to be here. We need to discuss this. So I'll come back to you in a second. And finally, I would like to welcome Waliuddin Shamim, who is the chairman of the Jalalabad Association of Italy. Wali, thank you for coming. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you very much. Okay, let me start with you, sir. And the reason I want to start with you, because you are a very strong supporter of one of the independent candidates who stood in Bathangiri and Stepney. That's right. Barrister Shamsuddin. Shamuddin. Nani. So I want to ask you a question then. Knowing that already the একটা independent খারোইছে আছে শামুদ্দিন আমরা এখানে মানে আপনারা ব্যাকিং দেওয়া বা তার শামুদ্দিন এখানে স্ট্যান্ড করার মানেটা কি আছে দরকার কি আছে Because of that, if you stand from independent, then we have the voice to raise into the parliament, because I go most of the time in parliament myself with my local MPs. But when I sit on the back bench sometime and I see things, what's going on there. But if you have independent someone for you, then he can talk for you, because when you go to the parliament, he can raise your voice. But the party leaders, say like Conservative or Labour Party or Lib Dem, if they goes in the power, they have their own party. But if you have independent someone into the parliament, he can raise your voice to there. Because in Tower Hamlet, I see when I was younger, I came in here in 1967. But the time we go through in Tower Hamlet before 80s, it was really tough for us. If we wouldn't give the fight with these National Front and Teddy Boys, this generation wouldn't get that better life. That's fine. That's a fair point. But coming back to my question, আমরা তো মানে বেসিংগেন স্টেপের রোল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট আছে মানে তারপর আমরা শামুদ্দিন না মানে এখানে in my opinion, Shamuddin is my opinion, because he is a barrister, and if anyone needs anything, any help or anything, if he can't help get from the government, at least he can help, like the new year generation, they go in most of the time they involve into troubles. But don't you think by having too many independent candidates standing in one constituency, you are in a way making it easier for the other party, the main parties to actually win? That's right. Yeah. This is the right. But in that situation, everybody, we have to make the unity. If you have the unity, then you cannot be a divide. Okay, Nasrin, let me come to you. What's your view? I mean, we're talking about independent candidates standing because out of protest, out of anger, because of the comments and the vile comments, I would say, made by the Labour leader. First, he made about cutting off power, supply, food, water to 2 million Gazan people, Palestinians. That was quite horrendous, Then he talked about Bangladeshis, returning Bangladeshis to Bangladesh, singling out Bangladeshis, now if আমরা বাংলাদেশি হিসাবে আমরা এইরকম আমরা মানে অ্যাঙ্গার ফিল করে থাকি বা আমরা এইরকম হিউমিলিয়েট হইছি আর আমরা চাইছি লেবার আউট করতাম, তখন তো আমরা এই 4-5 জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হারাইলে তো লাভ হইল না।
তাহলে আমরা we're defeating the object. এটা এবারের ইলেকশনটা একটু বিতর্কিত হয়ে গেছে সব জায়গা থেকে, বিকজ সিন্স আমরা এখানে 15-20 বছর ভোট দিচ্ছি কিন্তু এরকম কখনো ফিল করিনি। ফ্যামিলিতে দেখা যায় ডিসপিউট হয়ে গেছে, কে কাকে দিবে, একজন আরেককে বোঝানোর চেষ্টা করছে। সেফর আমার হাজবেন্ড চেষ্টা করছে আমাকে কনভিন্স, আমি চেষ্টা করি, মানে এটা কনভিন্স না, জাস্ট ডিসকাশন। বাট আই ফিল লাইক টাউন হামলেটসের অবস্থা আমার কাছে একটু বেশি বাংলাদেশের, ইটস রিমাইন্ডস মি বাংলাদেশের পলিটিক্স। পলিটিক্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এন্ড অফ দ্য ডে সেম। পলিটিশিয়ানরা আপনার ভোটের আগে অনেক কিছু তারা কমিটমেন্ট করে। এখন লেবারের এই কমেন্টসটা এখন কনজারভেটিভ বলতেছে যে না, আর তারাও তো আপনার মাইকটা কোথায়? ও আমি বিয়ার শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে, মাইক লাগাইছেন না আপনি? She don't have one. I don't know. Oh, sorry, I'm Bior বলতেছে then we can't hear you. One second. আপনারে উন্না লাগে। আপনার ওখানে শোল্ডারে লাগে। আমি একদম খেয়ালই করিনি। Okay, Shamil bhai, let me come to you when Afaz gets ready. So, Shamil bhai, first of all, again, thank you for coming. আর আপনার মানে অভিজ্ঞতা কি? আপনার এই ইলেকশন, প্রথম ইলেকশন নিয়ে দেশে না আরো দেখছেন আপনি? না, এই দেশে মেয়র ইলেকশন দেখছি। আচ্ছা। আর আমি গত ইলেকশনের ভোট দিছি, এর আগের ইলেকশনও ভোট দিছি। ও আচ্ছা, তো আপনি আচ্ছা লন্ডনে আপনি? জি, পুরানো লন্ডনে? জি না, নয়া লন্ডনে। নাসরিন পুরানো লন্ডনে। জি, নাসরিন পুরানো। এই জেনারেল ইলেকশন ফার্স্ট টাইম আর আমরা ভোট দিছি। আচ্ছা, করছে আমরা পুরো ফ্যামিলি। এটা অভিজ্ঞতা মানে আমরা বিশেষ করে আমরা দেশ থেকে, অন্যান্য দেশ থেকে ভালো, কারণ যে অভিজ্ঞতা আছে। তো বর্তমান যেটা লাস্ট মুহূর্তে আইয়া যে লেবার পার্টির লেবার লিডারের যে যেটা কমেন্ট, এই কমেন্টে মানে অনেকটা এফেক্ট আইছে। যেমন আমরা একবার ক্লিয়ার, আমি আমার ভোট আমার আইডি এবারে দিয়েও দিছি, এবার সরাসরি আমি লেবার ভোট দিছি, বুঝছি, লেবার সমর্থন করি। আপনি মানে জোর বাদেও মানে কমেন্টসের বাদেও আপনি লেবারে ভোট দিছেন? লেবারে ভোট দিছি, কারণটা হইছে গিয়া আমরা যদি ওই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা করছে না, তো এমনিও হইতে পারতো না। যেভাবে আমরা ভোটের যে হিসাবটা, এটা যদি অনেকদিন আগে হইতো, আগে যদি কমেন্টটা হইতো, আগে আমরা এই উদ্যোগটা নিলে আমরা এটা ওভারকাম করা সম্ভব আছে। তো এটা লাস্ট মুহূর্তে তখন আমরা কোনো উপায় সম্ভব নাই। দেখা গেছে যে আমরা ক্যান্ডিডেটও, আমরা কমিউনিটি, আমরা বাংলাদেশি বা আমরা মুসলমান ক্যান্ডিডেটও আউট হয়ে দিব, মানে আমরা মাঝে এই দইলে। এখন শেষ মুহূর্তে যেহেতু হয়েছে, আমরা ক্যান্ডিডেট আমরা ফাঁস করানি লাগি, আমরা লেবার দলের পক্ষে নাই। যে আমরা ক্যান্ডিডেট যে আছে, এখন আমরা বাঙালি কমিউনিটির আমরা যে ক্যান্ডিডেট, আমরা পপুলার এন্ড লাইম হাউস, আমরা আফসানা বেগম, দেখেন আমরা এখন আমরা যেটা না করলে আমরা ক্যান্ডিডেট থাকেন না। যেমন আজকে আমরা যখন পুলিং স্টেশন গেছি, যখন আমার ওয়াইফেরা তো দেখার পরে মানে খুব একটা বেড কমেন্ট করছেন, পরে আমার লগেও বেড কমেন্ট, কিন্তু আমি কিন্তু কোনো কাউন্টার কোনো কিছু করছিলাম, মানে খুব এগ্রেসিভ অবস্থা বুঝছেন। দেখা গেছে যে আমরার মাঝে, আমরা কমিউনিটির মাঝে একটা সৃষ্টি হইব। যেমন লেবার লিডারের এই কমেন্টও থাকি, মানে আমরা কমিউনিটির মাঝেও অনেকটা প্রবলেম হইয়া দাঁড়াইছে। আমার যেটা ভিউ, আমি মনে করি আসলে কোনো কিছুতে এক্সট্রিমিস্ট হওয়া ঠিক না। আমরা একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে আছি, এই দেশের মানুষরা আমাদেরকে সহ্য করছে কেন? তাহলে তারা এত টেম্পল, এত মসজিদ, মন্দির, গির্জা আমাদেরকে ওপেনলি আমরা করতে পারছি। আপনার ফার্স্ট রোজা রেখে দেখবেন যে আপনার টেস্কো সেন্সবেরিতে তারা আপনাকে সেল প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছে, হাফ প্রাইস, রমাদান মোবারক দিচ্ছে, এত কিছু করছে। আর আমরা নিজেদের মধ্যে এখন আপনি আপনার ওপিনিয়নটা যদি আপনার না দিতে পারেন, আমি নিজে স্পেশালি প্রত্যেক বছর আমার ভোট দিয়ে এসে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে এত সুন্দরভাবে ভোট দিতে পারছি, এখানে কোনো মানুষ নাই, কোনো হাউকাউ নাই। এবার শুধু আমি টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্ট আমার লাইফে শুনলাম যে টাওয়ার হ্যামলেটস একটু প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু আমার নিউহোম এরিয়াতে আমি 2টা পুলিং স্টেশনে গেছি, ওখানে আমি খুব সুস্থভাবে একদম কোনো এখানে Bangladesh's feelings একটা voting এ only in Hamlets
হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই অ্যাটমসফিয়ারটা জিনিসটা, শুধু হ্যাঁ, 4 Hamlets হয় এই জিনিসটা বুঝছেন হয়। তারপরেও আপনি এটারও রিজন আছে, হয়তো বা আগের যে প্রিভিয়াস এমপি ছিল সে হয়তো আমরা চাই যে আমাদের আপনাকে আমি রিপ্রেজেন্টেটিভ বানিয়েছি যে আপনি আমার পক্ষে হয়ে আমার কমিউনিটির পক্ষে কথা বলবেন। যখন আমরা এটা পাই না তখনই তো আমরা ব্রাস্ট হই, তখনই আমরা স্পিক আপ করি। এই যে ভাই বললেন যে এখন লেবারকে যারা আছে তারা সারা জীবন লেবারকে সমর্থন করে আসছে, হঠাৎ করে তারাই কিন্তু করছে না, বিকজ অফ তাদের অ্যাক্টিভিটিস এর কারণে করছে না। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকেও বুঝতে হবে। এখন আসলে হিপোক্রেসির যুগ, এখন আমরা হিপোক্রেসি করতে পারি না, মানুষকে চাইলে আমরা সবকিছু বলতে পারি না, করতে পারি না। এখানে একটা পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট হলো গিয়া দেন শামীম ভাই বলছে দেন আফসানা বেগমের কথা বুঝছেন, আফসানা বেগম has spoken out from day one about Gaza, exactly, you know, about she voted for ceasefire বুঝছেন নি। তারপরে সে এই যখন কেসটা আমার এইরকম কমেন্ট করছে সেইটা নিয়ে প্রোটেস্ট করছে। সো আফসানা বেগমরা জন্য আমরা কেউ কিছু হই বা মানে কোনো ব্যাড কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি, এটা রং, টোটালি রং, 100% wrong, because she is with the community. Now on the opposite coin we have another MP, Rushnara Ali, who did not vote. She abstained from voting. এটা নিয়ে আমরা মানে কমিউনিটি আপসেট হইছে, সবাই আপসেট হইছে। Then all we are asking you is to go and vote for ceasefire to save lives. মানুষের লাইফ সেভ করার লাগি। তখন গিয়া মানুষ আপসেট হইছে, তখন গিয়া মানুষ কনফ্লিক্টটা কিন্তু এখান থেকে আসছে। এখান থেকে স্টার্ট হইছে। এটা আমরা সবাই জানি, সবাই বুঝতে পারছি। কিন্তু তো কাজে আমি এটা চিন্তা করব যে আমরা আসলে সবসময় চিন্তা করি, আমি স্পেশালি চিন্তা করি লাস্ট টাইমে আমি যখন দেশে গিয়েছি, আমি উবার ড্রাইভারকে মিনিমাম 20-25টা উবার ড্রাইভার আমি যেটাতেই আমি রাইড করছি, আমি জিজ্ঞেস ভাই আপনার ভোট দিতে পেরেছিলেন, আমি জাস্ট পার্সোনাল ইন্টারেস্টের জন্য জিজ্ঞেস করতাম, বলে কি না পায়, কেউ বলছে না ভোট দিতে পারেনি, কেউ বলছে যেতেই তো পারেনি, যে দেখি কেউ বলেছে যে আমার ফ্যামিলির অনেকেও আপনার এই যে পুলিং স্টেশনে ছিল, তারা তাদের অপিনিয়ন আমি নিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি ভোট দিতে কেউ পারেনি। এটা আমি নট নেসেসারি বিএনপি করি বা আওয়ামী লীগ করি বা, তো সেই দিক থেকে আমরা অনেক প্রিভিলেজ যে এরকম একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে আসছি। তো এতটুকু আসলে 19-20 এটা জাস্ট এই লিডারের আপনার যে কমেন্টটা করছে সেটা থেকে এবছরই আমি শুধু ফার্স্ট আমি দেখলাম যে এইভাবে এই it was quite disheartening, আর আমাদের কমিউনিটির লাগি, মুসলমান কমিউনিটির লাগি, তারপর বাংলাদেশের কমিউনিটির লাগি আমাদের একটা মানে বিগ একটা ইম্প্যাক্ট হইছে, এইগুলো এফেক্ট হইছে। সবুর ভাই, one thing about শামুদ্দিন আমি একটা রিয়েলাইজ করছি, দেখছি আপনি শুন কি না সবুর ভাই জানি না, শামুদ্দিন ইজ ভেরি আউটস্পোকেন, ভেরি আউটস্পোকেন। মানুষ অত বড় না, কিন্তু he doesn't fear anyone. He তার কিছু ভিডিওতে আছে তার আমি against Keir Starmer, against other people, but he spoke, he speaks in line, but he gets his message very strongly. এটা দিলাম তার palatability আছে। Yeah, he came into the national paper about his comment onto the social media and everything, and they said this the Bengali barrister is making comment against Zionist. So it was they tried to make him bystanders and everything. They can't stop him. Right. No way they can stop him. He's always, I know him like nearly 20 years, and he never lost his case. He never lost. That's why everyone call him Tiger. Really? Everyone call him Bengal Tiger. So do you think he might have a good future in politics? He was stunned before in Birmingham also, but now But he stood for a party, didn't he? Was he independent for one of the parties? No, that time was an independent. I don't know which party he was. I think it was conservative. And then when he had heart attack, and he fell in love on Whitechapel. Tower Hamlets. Tower Hamlets. That's where we had the heart attack. Shoaib bhai, please. You've been very quiet. No, Shamuddin, he's my good friend as well. I know and him he long fell in love in there, and he bought a house there, and he became a resident there. Okay. আমি বুঝছি না কারণ চাইনিজ তাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন কেন, কারণ এখানে তো টাইম সবচেয়ে স্ন্যাপ ইলেকশন, তো স্ন্যাপ ইলেকশনও আপনি মানে আপনি তো টাইম পেয়ে নাই কেন। তখন শাহাবুদ্দিনও যে জানি না আমি তাদের ডিসিশন নিচ্ছেন কেন মানে ইলেকশন করবার লাগি। আর আমার কাছে একটু আনইউজুয়াল লাগছে আর কি, যে খারইয়া
এই ওখানে রাতে খাড়া হয়েছে নাতি বিকজ হে ডে ওয়ান থাকি এবারে গাজার বিয়োগ মাথে গাজার লাগি এবারে কন্টিনিউ ক্যাম্পেনিং করিয়া বুঝছি আর এখন মেইন উদ্দেশ্য হইল তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট একমাত্র গাজার লাগিও খাড়া হয়েছে বুঝছি আর একমাত্র গাজার লাগিও খাড়া হয়েছে আর সেকেন্ড থিং হইল কি মনে করলো স্টার অমলেট পাকা কদিন রয়েছে আর জিনিস সকল দেখে আর যে তার রং মনে করলো অনেক একটা বিয় দিছে তার হঠাৎ ম্যানিফেস্টো যে আমরা ওই যে মনে করলো ও ব্যালেন্সের কেস এটার লাগি বা হুরুতাইন্তরে শৈশলে নাকি এটার লাগি দেখা যায় যে মা বাপে গড় বেশিয়া রিও বেশিয়া খরচিত হয় কিন্তু হে হইছে এটা আমি ফ্রি অফ চার্জ করে আনিব আমি যদি পাস করতাম পারি But which is this is something we have to understand. আমরা সবাই বুঝতাম একটা কোন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট যদি হয় আমি ফার্স্ট হলে ওটা চেঞ্জ করবো ওটা চেঞ্জ করবো ইউ কান্ট It's a policy. You have to be supported by a party. You have to be endorsed by you can't change. other I understand MPs. that, but you can put your opinion in there. Yeah, You can, but only if you're heard. Muchunni, it's difficult. It's not easy. I mean, last program I koisi gotobar amrar a okay. Let's আপনার screen দেখো কা. Okay, on the screen আপনারা দেখা তো so this is live, yeah, this is you can see BBC live দেখাইলাম আমরা Labour so far 16 seats have taken, Conservative taken 1 seat, Lib Dem has taken 1 seat, Reform and zero. Green 0-0, and I think we can. That's just the beginning. This is just the beginning, absolutely, yeah. Because so the whole night is. I remember 1990 when Neil Knick was the party leader. I saw until 2:00 in the morning, he's winning everywhere. When I wake up in the morning, Conservative is gone. So I think this thing is going to be happening again. Are you hoping it's going to happen? Yeah, definitely Conservative go. Huh? Definitely. Really? Yeah. That's your prediction? Huh? That's interesting. Very interesting. Not only interesting, it's very interesting. Conservative will keep the Conservative government. will go. Huh? How can you say that? I said it. আপনার মানে কি আপনি কি জোর কইলা? Where's your money? Because I'm a follower of the Conservative. Okay. And where's the prediction going in our side? Because that way I was figuring it out. Because I asked my son, he goes into the school, one of the academic school in Eastern, and he goes, everybody talks about Kastama has to go. So that means everybody is, and then. But the poll is suggesting, exit poll is suggesting 410 for Labour, which is 170 majority. Super. Even if they I'm talking about 1990s. No, we're talking about tonight. Yeah, so but what I'm saying, 1990s was Neil Kinnock, that time was in the power. Yes. That time everybody was saying he was going to get 500. Right. In the morning, what happened? Even on the 2:00 until in the morning, we sit down on the restaurant and watching. Yeah. Every single one. Yes, Labour is going. We was supporting Labour is going. Labour is going. Then you went to bed thinking Labour will win, yeah? Yeah. Then everywhere was red. Everywhere was red. So we যেটা কইরা অনেক আগর কথা কইরা যে Labour Party winning আছিল until 2:00, but the time বেড়ে গেছে thinking win হয়ে গেছেন তো আর চিন্তা করা দরকার নাই, ঘুম থেকে উঠে যখন কনজারভেটিভ হয়ে গেছে. Do you think it's possible this time? না, আজকে 2024 পসিবল না, মানে আজকে যে নির্বাচন হইছে এটা হইতো না কেন হইতো না? সম্ভব না, কারণ কনজারভেটিভ লেবার তো অনেক Just the beginning. It's only 16 seats, bro. Just the beginning. অনেকটা যে পোস্টাল ভোটার যেটা next one you're going to watch. Mostly because policy is there. Because if he goes in the power, the poor people is going to go more poor. If the Labour goes in the power. If Labour go to power, then poor people become rich. No. Poor people is going to go more poor because he's raising the tax on the poor people. So. And maybe it's your opinion.
but the conservative wins. He's making the less tax for the He poor did people. say that. Rishi Sunak did say that again and again. Then But tax will go down. Tax will go everybody down. says, how are you going to raise the money? But the Labour policy is, he raised the tax, he raised the money, 7.5 something billion. And the Lib Dem says they're going to make more than him, about 40 point something billion. They're going to get it from the people. But in the end, Lib Dem is not going to win. Anyway, you know that. I think you want to say something. But the Labour is 7.5. It's taken from our pocket and put it back into the treasury. At the end of the day, we are losing. But the conservative way said it's gonna, the rich people is gonna go more richer, but they're at least the But I think middle class and the poor people is not gonna suffer. Completely opposite. During the corona, আমরা কি দেখেছিলাম? আমরা কি দেখেছিলাম কোনো poor people-রা কোনো মানে genuinely কোনো help পেতে? আমরা দেখি জব বিজনেসম্যানরা তারা বিজনেসও করেছে আর সেম টাইমে তারা অনেক বড় বড় অঙ্কের একটা অ্যামাউন্ট তারা পেয়েছে। সত্যিকার অর্থে যারা পোর ছিল তারা মানে হেল্পই পায়নি তারা কখনো। কি বলে কেন নাসরিন যারা এই যে ফালো স্কিম কারা পেয়েছে? অনেক 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 পিপলরা তার পায়নি। পার্টিকুলারলি কিছু কিছু কোম্পানি খুবই কম সেটা সিলেক্টেড কিছু কোম্পানি পেয়েছে। আর পুয়ার পিপল যারা গরিব মানুষ ছিল ওরা ভাউচার পায় নাই। বাচ্চারা কি টাইপের ভাউচার পেয়েছে তারা? কেন ট্যাক্স আজদাতে গিয়া খরচ করলো এগুলো এটা কিসের ভাউচার? এটা তো জেনারেল একটা যে রুলস আছে যেটা Even myself in my area, I distribute 1.5 years 70,000 meals to the vulnerable, homeless, and NHS. Just myself. Your business, yes. And everyone in our area, I don't know about this No, side. but Nasina was talking about the government not supporting. Even government was supporting. The poor lot supporting. তাহলে আপনারা তো বাচ্চা পান নাই নাকি? না আমরা তো কখনো আমরা পাইনি। এর জন্য আপনি বলতেছেন না আমরা তো ধরেন যে we got the help for the business people, but I did, especially myself, I didn't take the advantage because what happened, they can give you, but when they take you back from it, it's really hard. Now what happened now? The business is every single business is going to collapse. And now to pay back, bounce back loan, how hard it is, £900 a month. It's really hard for them. Yeah. £900. Because of small business, what they done, they made a big mistake. I'm saying live on the air. It shouldn't be said, but they made they made a big mistakes because you're talking about Tory. No, I'm talking about the business. What they done. You're talking about businesses. Okay. Right. What happened? What they showing they doing business $250,000. If you do $250,000, you're eligible to get 50,000 from bounce back loan. Right. That's the main reason of that, to get your old tax. Old tax. Those days you say you was doing 70,000, 80,000. Suddenly on a lockdown, how could you predict you're going to do $250,000 business? Okay, I'm with you. Yeah, yes. That's the main reason of to giving the bounce back loan. And mostly the normal business people didn't get nothing. All the frauds took everything. Well, that's the sad thing. That's how come you expect that all they will run very nicely to the country? I know one Indian guy. He has 750 companies. Wow. Okay, let's not go there now. That's not our topic tonight. Okay, let's come back to the election. Let's get back to the election. Now, আপনার প্রেডিকশনটা হোক, আমরা তো কইলাম যে এক্সিট পোল প্রেডিকশন লাগা 410টা ভাই বলে এবারে 131 ফাইভ আমি প্রেডিকশন করলাম end of the night Tory will go. How many seats you think? I think he will get 320, 330. That's we didn't note that, please. 300 20 to 30. I don't know why. He's getting information from somewhere. Day one election started, I was watching from 10:30 till 3 o'clock in the morning about the debates on Sky News,
BBC News. Every single day I was watching. Sabur bhai, what's going যদি on. আপনার prediction right হয়ে যায় কালকে সকালে তা আপনারে award দেওয়া আপনারা আমরা লাগবে। award জমাইবো। We have to give you award. ও শৌতান না award দেবো আমরা। I give you awards to the people. But Rishi is listening me. Right. If he is win, he is coming. Oidoka. Exit poll or prediction, yeah? Yeah. Labour 410, Conservative 131, Lib Dem 61, referendum, reform, 13, SNP, I can't see from it, 36, no 38. 38. But you're saying it's going to be 324 Tories. Okay, this is very interesting. আমরা বিয়ার যারা দেখরা আপনারা লাগে একটু maybe একটা very shocking একটা statement লাগে কিবা দেন সবর ভাই হইরা then fan prediction হয়ে গিয়া Tory party will take at least 320 seats. আর আমরা হইরা if that prediction is right or nearby আমরা তাহলে এই শো তাই না আমরা আমি আর শো বে তাহলে award দিব okay বলি ভাই শামিম ভাই আপনি কি দেখেন fan prediction এটা তো সম্ভব না কারণ আমরা যেটা দেখি আসলে আমরা যেটা দেখতেছি এখানে মনে করেন ওই যে খাওয়ার আমদাটা বা আমরা আমাদের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় যে প্রবলেমের কারণে এই লেবার লিডারের এই কমেন্টের কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক আছে যে অনেকটা ভোট কম হবে অনেকটা সিট কম আসবে তো আসলে সেটা হবে না হয়েছে না হবে না কারণ হবে না কি যেমন আমাদের যে ক্যান্ডিডেট মনে করেন একজন ক্যান্ডিডেট যে কোনো ক্যান্ডিডেট ধরেন রুশনার আলী ধরেন আফসানা ধরেন টিলুপ ধরেন যেখানে মনে করেন 50,000 ভোট পাওয়ার কথা এখানে 40,000 পাবে 30,000 পাবে কিন্তু পাস করবে ঠিকই পাস করবে সেই হিসাবে আমরা যেটা অনুমান করতে আছি সেটা ভাই যেটা অনুমান করতে আছি সেটা হবে না যেভাবে যেটা জরিপ অনেক দিক থেকে জরিপটা আসছে বুঝছেন আর আমরা তো মনে করেন আমাদের আবেগে যেই কথাগুলো আমরা বলতে আসছি বা আমাদের চোখের সামনে যে আমাদের এই ইস্ট লন্ডনে বা এই বাঙালি এরিয়াগুলাতে আমাদের উপরে যে এফেক্টটা আসছে আমাদের যে আঘাতটা লাগছে যার কারণে আমরা সবাই মর্মাহত আমরা সবাই এটা বলছি কিন্তু আসলে রিয়েলিটি কিন্তু এটা হবে না রিয়েলিটি লেবারে ভোট তো আমরা দিতেই হইব ভাই কারণ হচ্ছে এই যে সময় এই সময় একটা প্রস্তুতির ব্যাপার আছে আমরা যে ক্যান্ডিডেট পরিবর্তন বা আমরা পার্সন হিসেবে উনি যেটা বলছেন একটা হচ্ছে পার্সন হিসেবে আপনি যে আপনার গুড যে আপনি আর্ন করেছেন জনগণ থেকে পাবলিক থেকে একটা পলিটিশিয়ান মেইন যেটা অ্যাচিভ করে যেমন স্টিফেন ডিফের কথা বলি আমি আপা একটু ডিপেন্ড করে তো ইন্ডিভিজুয়াল রূপে সেটা আপনারা কথা বলছে আপনারা কথা আমরা এগ্রি করছি হ্যাঁ কিন্তু অন্যজন ক্যান্ডিডেট যদি আসে লেবার পার্টি হয় তার ব্যাপারে আপনি কেন এগ্রি করবেন না লেবার পার্টির মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল যদি তার এফিশিয়েন্ট পিপল থাকে নাইস পিপল থাকে ভালো পিপল থাকে এন্ড লেবার বলে তাকে কেন অ্যাকসেপ্ট করবেন না যদি আফসানাকে করতে পারে আমি সেটা বলছি ভালোবাসা কি ওয়ান সাইডেড হয় নাকি এটাই তো আপনারা তো এটা বলছেন ভালোবাসা ওয়ান সাইডেড কারণ আমি যদি লেবার পার্টিকে তো মনে করেন আপনাকে লেবার পার্টি যদি আপনাকে দুইটা কালকে মাইরও দেয় তারপর আপনি বলবেন যে লেবার পার্টি যদি একজন পুরো অ্যাঙ্গেল থাকে একজন যদি পুরো একটা মানুষ যদি অ্যাঙ্গেল থাকে যে নাকি একটা সোসাইটিকে চেঞ্জ করে দিয়েছে যে নাকি তার কারণে পুরো একটা এলাকা হয়তো বা অনেক কিছু পেয়েছে শুধু নট অনলি কাজ করেছে সার্ভ করেছে কমিউনিটিকে 20 বছর 50 বছর সে সার্ভ করেছে এখন তার সবকিছু কি একজন নেতার কারণে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে নেতা তো প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে হ্যাঁ প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে আরো যে এমপি থাকে মন্ত্রী এমপি আছে কাউন্সিলর আছে তাদের কি কোনো অপিনিয়ন থাকবে না আপনি যদি আজকে প্রাইম মিনিস্টার হন আপনাকে তো আমরা বইটা ধরা এই যে বরিস জনসন কি থাকতে পেরেছে আরো যে মন্ত্রী তারা কি থাকতে পেরেছে তাদেরকে কি এখানে তো আমরা বাংলাদেশে বাস করছি না যে আপনি চাইলে ফায়ার করে মেরে ফেলতে পারছেন চাইলে যে আপনার যে সমস্ত মুসল্লিদেরকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারেন তারপরে 57 জন আপনার আর্মি অফিসারকে মেরে গুম করে দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এটা তো আমরা এখানে আপনি প্রাইম মিনিস্টার এগেইনস্টে আপনি কথা বলতে পারছেন আপনি মন্ত্রী এগেইনস্টে কথা বলতে পারছেন আপনি যান এখানে ওপেন আছে পার্লামেন্ট ওপেন আছে আপনি যে পার্লামেন্টে যে ঠিক আছে আপনি কথা বলছেন আমি আপনাকে একটা কথা বলি যেমন বাংলাদেশের যে তিস্তার পানি নিয়ে মমতা ব্যানার্জি কলকাতার বলে আমি শেখ হাসিনা জি কি ভালোবাসি আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমি ইলিশ মাছ ভালোবাসি কিন্তু জল দিব না হ্যাঁ তো এটা এরকম হয়ে গেছে না যে আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি শেখ হাসিনাকে ভালোবাসি আমি বাংলাদেশে গেছি আমি লেবার পার্টিকে ভালোবাসি কিন্তু তোদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিব যেগুলো ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ কেন রে ভাই এখন এটা কথা বলার জন্য আমাদেরকে তো যাইতে হবে আমাদেরকে আপনারা খালি দেশরা
just the Asian community and the Birmingham, Manchester, and London. Just looking at the Asian community, is Labour is going. Predominant is in Asia. But you're missing all over the other Country, side. all over the country. Especially because Midlands at the and moment, North. it's just the beginning, is only 16. So Mostly people So are where in did this. the exit poll get this prediction from? আমি তো আগে কোয়েশ্চেন করলাম দেন এক্সিট পোল তারা 20,000 মানুষের তারা সার্ভে করছে 20,000 people across the country 20,000 only from those 20,000 তারাও prediction হয়েছে how is that possible আমি এটা বুঝি না That's why it's not possible. That's why you watch in the morning what happened. You take my advice. Okay, Because আমরা অন্য আটকি তাহলে আমরা mostly business people, middle class and rich people is going to vote conservative. Okay, ঠিক আছে, The আপনার- leader, he is a perfect leader. Who? Rishi. Rishi is a perfect leader for the conservative. for the economy Yes. You It's- reckon? Yeah, it's perfect. Because if Labour goes into the power now, this country is going to go more worse. Mess. More mess. Because I think- he doesn't know where to put. Okay, Look so at bhai, that. on that Look point- at that only Liz Truss. So bhai 42 days messed it So up. bhai, everything. She doesn't know. ও পয়েন্ট আপনার একটা কোয়েশ্চেন করি সবর করলাম আপনারা না একলা নাই দেন যেহেতু বর্তমানে ইনফ্লেশন ওয়াজ কামিং ডাউন হ্যাঁ ইন্টারেস্ট রেট ওয়াজ কামিং ডাউন সব তো মানে একটা কন্ট্রোল আইছিল তে সেখানে হঠাৎ করে স্ন্যাপ ইলেকশন ডাকলো আর একটু সময় দিল না এখানে তার তো পপুলারিটি তার বাড়লো না আরো That's the reason. Because where things is going at the moment, is things if more go worse. Rather than go more worse, I do election now because there is diversity is there. Do you think that's a bad একটা ডিসিশন করছে ডিসিশনকে কুইক দেখে কুইক স্ন্যাপ ইলেকশন ডাক্তার আছিল না হে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হইল গিয়া হলত তো করে বউ আছে না জি কারণ প্রেডিকশন তো ঋষি সুনাকের বউও দেখছে দেখে হচ্ছে তুমি ফেল তাড়াতাড়ি এটা শেষ করো আর শেষ করিয়া চলো আমরা যাই গিয়ে কেন তুমি এবার স্ন্যাপ ইলেকশন ডাকছে আর নাইলে তার কোনো অ্যাডভাইজার হয়েছে স্ন্যাপ ইলেকশন ডাকলে তুই পাস করে দিবে একটা অ্যাডভাইস দিছে আমার কাছে লাগে রাখি যেটা একটা অ্যাডভাইস আর একটা অ্যাডভাইস বই উঠে হয়েছে কিতাই কয়দিন বাদে বাদে ডং ডাং করো চল যাই কি কেন তুমি কারণ পয়সার তো অভাব নাই যে মুগি আমেরিকা তা তুমি তো ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার হয়ে গেছো তুমি আর কিতা করতে চলো আমরা যাই গিয়ে মুদির follower. So he মুদিরে follow করছে. I think that's one way of looking at it. জাকির ভাই আপনি যেটা বলছেন ইনফ্লেশন যে এটা কমাইছে না নি বাট গ্রোথ তো বাড়ছে না লাস্ট 18 ইয়ার্স এই গ্রোথ তো করোনারে ব্লেম দেওয়া হয়েছে জি ইউক্রেন ওয়ারে ব্লেম দেওয়া হয়েছে যেখানে কনজারভেটিভে পারছে না মানে গ্রোথ বাড়াইতো কেন লেবারে ইয়ে কিতা করবো আমার ওকে আমরা we're going to take He it is not smart as like Tony Blair. Take it that way. He's Yes, come on. no He's not smart as like him because when he talks, he stucks. Because I saw that his debate with the Rishi. When Rishi talks, no one can stop him. But when Keir Starmer talks, Baisa kita ora. Baisa, I'm not balancing. Sorry, boy. When you talk, I can't stop you as well. But we're gonna. আমরা একটা ব্রেকও দেই মুগিতে ব্রেকও দেওয়ার আগে অলি ভাই আপনার এই লাস্ট কোনো কমেন্ট থাকলে কই দিও টু आवर ভিউয়ার্স ধন্যবাদ আসলে আমরা যে লেবার লিডারের দিকে না তাকাই জগরি আমরা ভিউয়ার্সের গেছে না কই আমরা যারা ফার্স্ট করবা আমরা যারা ইলেক্টেড এমপি হইবা এরা যাতে পার্লামেন্টে গিয়া একটা প্রোটেক্ট করতে বালা করিয়া যে এই যে লেবার লিডারের যে কমেন্ট একটা গিয়া মানে জগতা মানে এখন যদি থাইলেন যাইতে পারবেন আর থাইলেন গিয়া না মাতইন আমরা কিন্তু তার নালে বুট দিছি আমরা দিও যাবো জি আমরা বিয়াপে মানে আমরা পক্ষ থেকে মাতবার লাগে আমরা পক্ষ থেকে মাতবার লাগে মাতুন না মাতইনাতে তো নেক্সট ইলেকশন তো আবার তো 5 বছর বারসাইমু 5 বছর বারসাইতে হইব আর না হইলে তো আমরা রং না এখন আমরা সামনে পাইছি তাহলে বুট দিছি তাহলে আমরা পার্লামেন্টের মাতবা জি তারা পার্লামেন্টের মানে তারা কথা কইবা নি মনে করেন আপনি কথা তো কোয়ার কথা তাই এখন হইতো কইরা কোন যারা ক্যান্ডিডেট আছেন সবার আমি দেখছি
কেউ কিন্তু কইরা না যে তারা লিডার এটা ঠিক কইছে, বা যারা সাপোর্টার আছেন যারা ক্যান্ডিডেট আছেন সবাই কইরা লিডার এটা ঠিক করছেন না, লিডারের কথা এটা রাইট না। দাদা আপনার সামনে কইরা আপনার খুশি হবার লাগে এখানে গিয়ালে নাসরিন কালকে বিএনপি করুন চাই তাইকে তারেক রহমান সামনে মারতে পারবা কইবে বাকরি জি because আপনার এটা কইরা Afsana did talk from the beginning to end, but the Rushnara never talks. Everybody asks. She even come to the poll center today. I saw it. She even talked with no Bengalis. I saw two boys, which is look like English boys, like a bodyguard. Well, should be all the Bengalis should be with you, not the white boys with you. Okay, so wait, Asinafa, from last কিছু comment করে দিতে। এটাই আমারও এটা কথা থাকবে যে সোহেব ভাই বলছিল যদি কথা না বলে, এটা তো সব পার্টির ক্ষেত্রে হতে পারে, তাই না? এখন আমি আপনাকে ভোট দিলাম, তো আপনি কথা বলবেন, আরো 10 জন কথা নাও বলতে পারে। তার অর্থ এটা না যে আমরা গিভ আপ করে ফেলবো না। একজন এই যে আপনার লেবার পার্টির কেউ কিন্তু তাকে সাপোর্ট দেয়নি, তাই না? তো আমাদের এটাই আশা থাকবে যে পার্লামেন্টে যে অপরচুনিটি আছে কথা বলার, কথা বলবো সবাই, কথা বলে জনগণ আছে, পাবলিক আছে। যদি না বলেন, হ্যাঁ, যদি তো কোনো অ্যান্সার নাই, যদি বলবে না আপনি কিভাবে জানেন? অবশ্যই যদি না বললে আমরা এই যে প্রেসার গ্রুপ আছে, বিভিন্ন ধরনের ডেমনস্ট্রেশন আছে, কত কিছু তো আছে না, ফোর্স গ্রুপ আছে, মানে আরো 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমরা না 5 বছর কেন কাম করব? হ্যাঁ, আপনি তো কেউ আসি করতে পারে না ভাই। এটা তো আমি বিগিনিং এ বলেছি জি বাইরে তো একবার তোমার ভিডিও ছাড়িয়ে দেন, ওইভাবে উনাদেরকে ধরবেন। উনারা তো এখন প্রত্যেকটা মিডিয়ার সামনে তো বলতে আসছে এখানে এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, আমাদের লিডারের পক্ষে কিন্তু কেউ সাপোর্ট করেনি, কেউ সাপোর্ট করেনি, কেউ সাপোর্ট করে না। এই কথাটা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছে বা আমাদের বাংলাদেশি ক্যান্ডিডেট যারা আছে কেউ কিভাবে করবে? One thing is, if we sit down in here, 5 of us, and we discussion about, if I'm just quiet and I don't say anything, that means I support opposite. এটা অবশ্য রাইট। হ্যাঁ, আপনি এই যে আপনি বলেন আপনাদের ইনজাস্টিস, যেমন প্রাইম মিনিস্টার প্রথম কি রুল সব অ্যাসাইলাম সিকার যারা ইলিগাল আসছে মাইগ্রেশন রুয়ান্ডাতে পাঠিয়ে দিবে, সে কি পেরেছে পাঠিয়ে দিতে? চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, চেষ্টা করেছে, সে কি পেরেছে? তো এখন if he goes to the power, he can do it. But if he is still the prime minister, he will do this. এটা তার পলিসিতে আছে, বুঝছেন? Anyway, thank you so much, everyone. I think that was a very lovely and lively discussion. We've got more guests to join us, and inshallah, the results are still coming through. We are still waiting for Tar Hamlets, for Bethlehem Green and Stepney, and Limehouse and Poplar. And I'm also interested in Ilford South and Ilford North, because these are very important constituencies, especially Ilford South, I think, where West Streeting is being contested by a young sister, Lian Muhammad from Palestine. So that's a quite interesting constituency. Okay, we're going to take another short break, and inshallah after the break, we'll be joined by a new guest. So please join us in a few minutes. Thank you. Assalamu alaikum. মৌজছে মন দেশে সাথে টাকা গানা রসনাতে আমি ফিরে যাই সেই রান্না ঘরে মায়ের আদর যত্নের থালে। গ্র্যান্ড রসুই, মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার। আমি ঘুরে ফিরি এই বিলেতে দিন কাটে মায়ের যত্নে, মন ভরে যায় দেশি খাবারে। গ্র্যান্ড রসুই, 194 মাইল্যান্ড রোড, স্টেপনি, লন্ডন, E1. At this crucial moment of the match, what can we expect from number 1 all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just 1 ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's a boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game.
Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. একলা একলা শপিং করি সে মিলে না তালে কোনটা লইতে কোনটা লই গো কইরাছি বেতালে লগর মানুষ পাইলে তোরা সাহায্য হইতো মোর দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর দুইজনে মিলা করতাম শপিং জোড়াই তো অন্তর সোনালী সুপার মার্কেট আমার প্রিয় সুপার মার্কেট আমারও বাংলার ঐতিহ্যে ভরপুর সোনালী সুপার মার্কেট ওল্ডহাম ও বার্মিংহাম At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's the boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. Staff crisis? Looking for skilled staff from overseas? Work Permit Cloud is your only trusted solution, an innovative software designed to solve all your problems. Our service includes sponsorship license applications, HRMS implementation, immigration advice and visa application processing. Work Permit Cloud, a cloud-based solution for all your immigration needs. workpermitcloud.co.uk. Phone 0208 087 2343. বলতেছে মন দেশে সাথে টাকা গানা রসনাতে আমি ফিরে যাই সেই রান্না ঘরে মায়ের আদর যত্নের থালে গ্র্যান্ড রসুই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার আমি ঘুরে ফিরি এই বিলেতে দিন কাটে মায়ের যত্নে মন ভরে যায় দেশি খাবারে Grand Roshui, 194 Milan Road, Stepney, London, E1. আইলা না ঘরের শপিং করলা না সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা সোনার বাংলার তাজা সবজি মিঠা পানির মাছ বছর ঘুরে সৌদা করো আছে মূল্য হ্রাস ওল্ডানার বার্মিংহামে সোনালী সুপার মার্কেটে ঘুরে একবার আসো না সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা সোনালী সুপার মার্কেট লজেস রোড বার্মিংহাম At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's the boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে এক্সেল সেন্টারে আছি, যেখানে নিউহাম এবং হামলেটস এর বুট গণনা চলছে। বেশ কিছুক্ষণ পর
তারা একটা বিরতি নিয়েছিলেন, প্রথমে বুট স্লটিং করা হয়েছে এবং স্লটিং এর পর তারা একটি ব্রেক নিয়েছেন এবং ব্রেকের পর আবারও কিছুক্ষণ আগে বুট গণনা শুরু হয়েছে এবং পাশাপাশি এখানে অনেক প্রার্থীদের প্রতিনিধি এবং আমাদের মিডিয়া কর্মীরা আছেন, আমাদের সাংবাদিকরা আছেন। এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন জনাব আশরাফুল মাসুম, রানা টিভির সম্পাদক। আমি মাসুম ভাই, আপনার কাছে জানতে চাইবো এই মুহূর্তে যে আপনি বেশ কিছুক্ষণ থেকে এখানে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি কিছুটা দেরিতে শুরু করেছি এবং আপনি বেশ কিছু আপডেটও দিয়েছেন। তো আপনার আপডেটগুলো থেকে আপনি কি মনে করছেন, স্পেশালি ইস্ট লন্ডন বেসড ভোটের যে আলোচনা হচ্ছে যেটি, এবং সেখানে একটি আলোচিত জায়গাটা হলো বেথলান গ্রিন স্টেপনি এবং পপলার এন্ড লাইম হাউস। পপলার এন্ড লাইম হাউস নিয়ে অনেকটা পরিষ্কার মানে রেজাল্টটা, এটা প্রার্থিতার ক্ষেত্রে এখানে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং আফসানা বেগম এখানে যথেষ্ট শক্তিশালী একজন প্রার্থী, হ্যাঁ, এবং নিজের অবস্থান থেকে এবং তার দলীয় অবস্থান থেকে হলেও। এবং এখানে আফসানা বেগমের কাছে আরেকটি কাজ করেছে, প্যালেস্টাইন ইস্যুতে তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন, বেশ নয় তিনি পুরোটাই সক্রিয় ছিলেন এবং এটি কাজে লেগেছে। এবং দেখা গেছে যে টাওয়ার হ্যামলেটসে যারা লেবার পার্টির ক্যান্ডিডেটের বিরোধিতা করেছেন সেক্ষেত্রে কোনো ব্যাক পেতে হয়নি বা তার কোনো বিরোধিতা ছিল না আফসানা বেগমের। আপনি আলোচিত যেটি এই মুহূর্তে টাওয়ার হ্যামলেটসের স্টেপনি, বেথলান গ্রিন স্টেপনি সিট যেটি, এটি সম্পর্কে আপনার ধারণা এবং আপনি যেগুলা আপডেট দিয়েছেন সেখান থেকে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমি এখানে আসার পরে ইতিমধ্যে আমরা দুইটা রিপোর্ট করেছি। একটা রিপোর্ট হচ্ছে যে কেমন যাচ্ছে বেথলান গ্রিন স্টেপনি। আমাদের কাছে সর্বশেষ যেটা খবর সেটা হচ্ছে যে আজমল মাসুদ এবং রুস্তানার মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এবং তৃতীয় অবস্থানে বেশ দূরত্বে আছেন রাবিনা খান। এটা এখানে যারা উপস্থিত, যারা ভিতরে ভোট গণনা করছে তাদের কাছ থেকে আমরা যে ধারণা পেয়েছি সেটি, এবং আজমল মাসুদ এবং রুস্তানার বেশ নেক টু নেক যাচ্ছে এবং এটা হয়তো আগামী 1-2 ঘন্টার মধ্যে একটা ক্লিয়ার পিকচার পাওয়া যাবে যে আসলে রেজাল্ট কোন দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আজমল মাসুদের এই যে নেক টু নেক যাচ্ছে, এটাই আমি মনে করি যে এক ধরনের একটা মেসেজ ইতিমধ্যেই হয়তো চলে আসছে আমাদের কাছে, এবং এখন হয়তো বাকি সময়টা আসলে কিভাবে যাচ্ছে সেটা এখন দেখার বিষয়। মাসুম ভাই, আমি একটা বিষয় খেয়াল করছি যে আমরা দীর্ঘদিন থেকে এখানে প্রায় 15 বছরের, বিগত 15 বছরের ইলেকশনে আমি এখানে কাউন্টিং, আমিও এখানে দায়িত্ব পালন করেছি এবং 10 থেকে আমি শুরু করি। তবে একটা বিষয় আপনি খেয়াল করছেন যে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাচনে, স্পেশালি বেথলান গ্রিন স্টেপনি যেটি আগে বেথলান গ্রিন এর সিট ছিল, সেখানে আজম মশুর ইতিপূর্বে আরো দুবার নির্বাচন করেছেন এবং এটি নিয়ে অনেক আলোচনা ছিল আমাদের কমিটিতে যে তিনি নির্বাচন করেন, তিনি হেরে যান। হঠাৎ করে যে উনার এই এত মানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলে আসা এবং রুশনারা আলী যথেষ্ট শক্তিশালী একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই দিক থেকে আজমল মাসুদ অনেকটা অগোছালো অবস্থায় শুরু করেছিলেন তারই এটা। তিনি আমরা যেটি দেখেছি নির্বাচনী মাঠে অনেক সময় তিনি কারেন্ট যে ইস্যুটি অত্যন্ত আলোচিত এবং মর্মদন্ত, যেটি দুঃখজনক ঘটনা, যে প্যালেস্টাইনের ইস্যুটা এখানে যথেষ্ট মানে কাজ করেছে। আমরা তো আজমল মসুরের এই চলে আসাটা মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এটা অনেকটা মানে বলা যায় মাঠের পরিস্থিতিতে হয়তো আমরা অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু বলেছি, অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসাটা অনেকটা মানে বিগ একটা চ্যালেঞ্জিং। ডেফিনেটলি, কারণ একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী, কারণ এখানে লেবার এস্টাবলিশমেন্ট অনেক বছর ধরে এবং এটাকে লেবারের অন্যতম একটা সেফ সিট ধরা হয়। সেখান থেকে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী উঠে আসা এবং এই যে নেক টু নেক ফাইটে যাচ্ছে এখন মধ্যে, এটা আমি বলবো যে ডেফিনেটলি এটা আজমল মাসুদের জন্য একটি বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট। এর আগের নির্বাচনগুলোর প্রেক্ষাপট ডিফারেন্ট ছিল, ভিন্ন ছিল। আজমল মাসুদের প্রতি আপনি যেটা বলছিলেন যে অভিযোগ কিন্তু আসলে নির্বাচন করেন হেরে যান, এটা না, নির্বাচনের পরে তিনি আর কখনো টাওয়ার হ্যামলেটস কেন্দ্রিক কোনো ইস্যু নিয়ে ছিলেন না, এটা হচ্ছে তার উপরে অভিযোগ যেটা ছিল। কিন্তু এইবারের নির্বাচনে তিনি কিন্তু মোমেন্টামটা ধরেছেন, টাওয়ার হ্যামলেটস মানুষের ভিতরকার যে বিষয়টা ছিল যে ফিলিস্তিন ইস্যু বা গাজা ইস্যুটা নিয়ে কথা বলা, যেটা নিয়ে আমরাও কিন্তু অনেক নিউজ কভার করেছি। আমরা ডেমনস্ট্রেশনে গিয়েছি, টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেমনস্ট্রেশন হয়তো সেগুলো কভার করেছি বিকজ অফ লোকাল মানুষের ডিমান্ড ছিল এটা, এবং গণমাধ্যম কিন্তু লোকাল মানুষের ডিমান্ডকে ফলো করেই কিন্তু আমরা হাঁটি। ওই জায়গাটাতে রুশনারা মিস করেছেন এবং মিস করেছেন আজমল মাসুদ সেই জায়গাটাকে ধরতে পেরেছেন, এবং আমার মনে হয় যে এই কারণেই একটা ফলাফলের যেই মানে
রেসে উঠে আসা আজমল মাসরুরের এবং ব্যবধানটা কমে যাওয়া রুশনারার সাথে এটা একটা বড় ধরনের এই জায়গাটা কাজ করেছে আমি বলে মনে করি। ডাস্টবিন আমরা যেটি দেখলাম যে নির্বাচন কেন্দ্রিক লড়াইয়ে যেটি যে রেস এখানে অনেক সম্ভবত 2 হর্স ফাইট এই ধরনের একটি এখন তো 2 হর্স এবং সেটি বাস্তব যেটি আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন আমাদের কমিউনিটিতে স্পেশালি কমিউনিটি সাথে যারা সম্পৃক্ত আমরা জানি যে আজমল মাসরুর প্রতিদ্বন্দ্বী আসতে পারবে না এটা লেবারের। তাহলে মূল এটা দাঁড়ালো এখানে যে লেবারের একটা সেফ সিট ছিল এটি এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের আমরা মাসুম ভাই আমরা যেটা করলাম যে ভোটার ছিল দ্যাটস মিন এতদিন যারা লেবারকে যারা ভোট দিয়েছে এই ভোটের ব্যবধানটা কমে যাওয়া মানে লেবারের তাহলে এই যে রিজার্ভ যে ভোট ব্যাংকটি ছিল এই ভোটগুলা গেল কোথায়? এটি একটু বড় প্রশ্ন চলে আসবে বসে নির্বাচন। এটা তো ডেফিনেটলি লেবারের যারা পেইড মেম্বার তারাই হয়তো যে ইস্যুটা নিয়ে ট্রিগার করেছে। অনেকে আমি দেখেছি যে লেবারের মেম্বারশিপ পর্যন্ত ক্যান্সেল করে ফেলেছেন যে আমি আর দিব না, কারণ লেবারের যে কাজা ইস্যুতে তাদের অবস্থানটা অনেকের ভালো লাগেনি বা পছন্দ করেননি। এবং সারা দেশে মুসলিম অধ্যুষিত যে মানে আসনগুলো রয়েছে সবগুলো ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ধরনের একটা ফলাফল আসবে, এটা আগেই প্রিডিক্ট করা যাচ্ছিল। কিন্তু এটা যেহেতু লেবারের একটা অনেক ভালো সিট ছিল, হয়তো রুশনারার সাথে যে আজমল মাসরুরের ব্যবধানটা হয়তো আর একটু অন্যভাবে চিন্তা করা হচ্ছিল। কিন্তু এখন যেটা ব্যালট গণনা এখন পর্যন্ত রাত্রে প্রায় 2টার উপরে বাজে, এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থানে রয়েছেন। আগামী ঘন্টা 2-1-এর মধ্যেই বোঝা যাবে। এবং আজমল মাসরুরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিনি নিজেও উপস্থিত আছেন, বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছেন। এখন পর্যন্ত কিন্তু অন্য কোনো প্রার্থীকে আমরা এখানে দেখিনি। অন্যান্য প্রার্থীরা হয়তো যদি রেজাল্ট পজিটিভের কোনো সুর আসে তাহলে হয়তো দেখা যাবে, আর যদি এরকম কিছু না হয় তাহলে হয়তো তাদেরকে দেখা নাও যেতে পারে। তবে আজমল মাসরুর কিন্তু স্পোর্টিংলি বিষয়টা নিয়েছেন এবং তিনি কিন্তু এখানেই ঘোরাঘুরি করছেন, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলছেন, সাধারণ যারা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন ভোট গণনা তাদের সাথে কথা বলছেন। এবং তিনি আমি যদি আমার নিজের একটি অবজারভেশন আপনার সাথে যদি বলতে হবে এটি আমাদের এবং এটি আমাদের দায়িত্ব। রুশনারা আলী একটি পার্টির ক্যান্ডিডেট এবং তিনি যথেষ্ট মানে আমরা বলবো একজন পার্লামেন্টারি ক্যান্ডিডেট হিসেবে তিনি একজন সম্মানিত একজন আমরা সিনিয়র পার্লামেন্টারি মুহূর্তে। কিন্তু নির্বাচন কেন্দ্রিক আজমল মাসরুরের আজমল মাসরুর সামাজিক যে কাজগুলো করছেন আমি পক্ষ নিচ্ছি না এবং মিডিয়া কর্মী হিসেবে এটা আমার উচিত নয়, এটা আমার নৈতিকতার বাহিরে হবে। কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে আজমল মাসরুর কাজ করেন তার জীবন জীবিকার জন্য। তাকে আমরা প্রশ্ন করেছি যে আমি আমার জীবন জীবিকার জন্য আমাকে কাজ করতে হয়, আমি চ্যারিটি কাজ করি বা অন্যান্য আমার দায়িত্ব। পাশাপাশি আমি নির্বাচন হলে তিনি যেটি বলেছিলেন যে আমি এখানে এখানে আমার বড় হওয়া, আমি জন্ম না নিল এইখানে আমার বেড়ে ওঠা, এখানে আমার বন্ধু বান্ধব সবাই। এবং এই নির্বাচনের সময় তার যথেষ্ট পুরানো বন্ধুদের আমরা দেখেছি মাঠে তার জন্য কাজ করতে, যারা অনেক পুরানো, তিনি সেটি রিচ করেছেন। তো এক্ষেত্রে আমাদের যিনি আমরাও অনেকেই আমরা এই সংসদীয় আসনের নাগরিক, আমরা কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টারি আমাদের সংসদ সদস্যকে সেরকম সামাজিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পাই। গত 2 বছর তো রুশনারা এক ধরনের ডিটাচ ছিলেন কমিউনিটি থেকে, এটা তো একবারে অস্বীকার করার মানে কোনো সুযোগই নেই। এবং এটাই তাকে প্রথম বিষয় হচ্ছে গাজার বিষয়ে তিনি কিন্তু দীর্ঘ 14 বছর তার রাজনৈতিক জীবনে অনেক কাজ করেছেন, এটা আপনিও জানেন। পার্লামেন্টে কথা বলেছেন, তিনি ফিলিস্তিনে গিয়েছেন, এটা সেটা অনেক কিছুই করেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করেছেন, উইঘুর মুসলিম নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি যেটা খুব প্রয়োজনীয় ছিল হয়তো যে ভোট দেওয়া গাজার যুদ্ধবন্ধের ব্যাপারে, সিজফায়ারের ব্যাপারে, সেই দিন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন এবং এটার কোনো ব্যাখ্যা কিন্তু কমিউনিটিতে দেননি। তিনি যদি ওই সময়ে কমিউনিটিতে এসেও যদি তিনি বলতেন যে পার্টির ফ্রন্ট বেঞ্চার হিসাবে তিনি পার্টির পলিসির বাইরে যেতে পারেন না বা হোয়াট এভার, এটা একটা অনেস্ট এক্সপ্লেনেশন সেটা দিলেও হয়তো এই যে তাকে নিয়ে যে ভুল বুঝাবুঝি অথবা তার প্রতি মানুষের যে ক্ষোভ রাগ, তার প্রতি মানুষের যে এই যে ডিনাই করা আমরা যেটা দেখেছি, এটা হয়তো মানে কম হতো। হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু তিনি এই কমিউনিটির মেয়ে, তিনি এসে তিনি যদি একেবারে খোলাখুলি করে বলে ফেলতেন সবকিছু, আমার মনে হয় যে তাকে কেউ এখান থেকে তো ফেলে দিত না তাকে। না, এখানে যে আলোচনাটা হয়েছে, যেহেতু আমরা মাঠে ছিলাম, যে তাকে মানে তিনি মানে জনগণকে ডিনাই করেছেন, যেহেতু তার ভোটার তিনি ডিনাই করেছেন এবং তিনি কোনো ব্যাখ্যাও দেননি, তিনি কোনো কথাও বলেনি। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রার্থীরা যখন ভোটারের দুয়ারে গিয়েছেন,
সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে প্রার্থীদেরকে যথেষ্ট রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছে প্রশ্ন বানায়, কিন্তু কেউ প্রশ্নের জবাব না দেন নাই। অন্যান্য বিভিন্ন এলাকায় যারা প্রার্থী ছিলেন, পার্লামেন্টে যারা নির্বাচন করছেন এবং তাদের জন্য যারা ক্যাম্পেইন করছেন, তারাও কিন্তু জবাব দিচ্ছেন, যেটি আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওগুলো ভাইরাল, অনেক ভিডিও দেখেছি যে প্রার্থীকে রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছে, কিন্তু তিনি কখনো স্বীকার করছেন তার দোষ, কখনো আবার অস্বীকার করছেন যে না আমরা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু যেখানে এটি একটি ভিডিও দেখেছি যেটি সবসময় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন, এটা হয়তো তিনি ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, অথবা যারা তাকে প্রশ্ন করছিল একটা স্কুলের সামনে তিনি ক্যাম্পেইনে ছিলেন, তাদেরকে তিনি বলতে পারতেন যে আমি একটা ক্যাম্পেইনে আছি স্কুলে পড়ে, আই উইল টক টু ইউ লেটার। কিন্তু তাকে যেভাবে অ্যাভয়েড করা হয়েছে, এটাও কিন্তু আসলে অনেকটা দৃষ্টিকোণ। এটি আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে একজন নাগরিক হিসেবে এড়িয়ে যাওয়াটা না, আমি আপনাকে উত্তর নাও দিতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো আপনাকে বলতে পারি যে রিকোয়েস্ট করতে পারি যে ভাই আমি যে কাজে আছি এই কাজটা শেষ করি, আপনার সাথে আমি কথা বলবো। নাগরিক হিসেবে তো মানে অধিকার আছে তার, একটা ইয়েস অর নো। হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে কথা না বলে একেবারেই অ্যাভয়েড করা, বা ওনার সাথে বডিগার্ড ছিল, এই বডিগার্ড বেষ্টিত অবস্থায় চলে যাওয়া, এইটা আসলে মানে অনেকে এগুলো আসলে পছন্দ করেন। এবং উনি 4 বারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ, ওনার তো আসলে এইগুলা কিভাবে ডিল করতে হয় এই বিষয়টা মানে ওনার জন্য তো এগুলো নতুন অভিজ্ঞতা, পাবলিক ফেস করার মানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার ইয়ে ছিল, বাট এটা আমরা খেয়াল করিনি। আমরা যেটি বলা যায় এটি একটি কনক্লুশন আমাদের জন্য, এবং রাজনীতি এবং আমাদের এখানকার যে আমরা যেহেতু এই টাওয়ার হ্যামলেটস কেন্দ্রিক রাজনীতিতে খুব কাছ থেকে আমাদের দেখার সুযোগ হচ্ছে, এবং বেতলারগিন এন্ড বো যেটি ছিল এখন বেতলারগিন এন্ড স্টেপনি সিটে যিনি আমাদের পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন, আমরা জানি না ফলাফল কি হবে, তিনি বিজয়ী হবেন না নতুন প্রার্থী বিজয়ী হবেন, তবে এটি আমাদের জন্য একটি অভিজ্ঞতা বলা যায় যারা আগামী রাজনীতিতে আসবেন। আজমল মাসুদ এখানে যদি নির্বাচিত হন কিংবা অন্য কেউ ভবিষ্যতে নির্বাচিত হলে, তাদের জন্য একটি বিগ ফ্যাক্ট হলো এখানকার জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ডিমান্ড। এবং একটা বিষয় হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে ফলাফল যেটাই হোক না কেন, আজমল মাসুদ উইন করুক অথবা অল্প ব্যবধানে রুশনারা জিতুক বা জিতে যদি যেটাই হয়, এখানে কিন্তু একটা ক্লিয়ার মেসেজ কিন্তু আছে এই আসন সম্পর্কে, যে তারা আসলে কি চায়। সুতরাং ভবিষ্যতে যারাই এই আসন নিয়ে রাজনীতি করবেন, তাদেরকে ডেফিনেটলি এইখানকার ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে হবে, এইখানকার মানুষের ডিমান্ডটা বুঝতে হবে। এবং একটা জিনিস বলি যে আমাদের আসলে অর্থনীতি বলেন, বাসস্থান বলেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের যে মৌলিক চাহিদা, কিন্তু আমাদের এখানকার বাসিন্দাদের মনের চাহিদাটা কিন্তু ছিল গাঁজা, ওইটাই কিন্তু রিড করতে পারেননি। এখানে একটা জিনিস আমরা মনের চাহিদাটা ছিল গাঁজা, ওইটাকে রিড করতে। যেহেতু আপনি বিভিন্ন চ্যারিটির সাথে কাজ করেছেন এবং আপনি হিউজ অফ টাইম বিভিন্ন জায়গায় মানে এইসব মানে ক্রাইসিস মুভমেন্টে আপনার নিজে দেখেছেন, আপনার মুভমেন্ট ছিল, তো আমরা একটি জিনিস খেয়াল করেছি যে আপনি যেটি বলেছেন যে এখানে অনেক ক্রাইসিস আছে আমাদের এখানে, হাউজিং সংকট, ক্রাইম, বিভিন্ন ইস্যু। এই যে পার্লামেন্টারি হিসেবে এটি কিন্তু তার দায়িত্ব, ল মেকার হিসেবে তিনি ল মেনটেন করবেন, ল তৈরি করবেন, পার্লামেন্টের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় অথরিটি, স্থানীয় কাউন্সিলগুলো সেগুলো মেনটেন করে, সেগুলো করে। কিন্তু আবার মানে এমপি হিসেবে তারও কিছু দায়িত্ব থাকে, তার এখানে যাতে ফান্ডিং আসে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে সমন্বয় করার একটা ইয়ে থাকে। কিন্তু পাবলিক, সাধারণ জনগণ এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল অথরিটিক্যাল যে কাজগুলা, এগুলো নিয়ে পাবলিকের চিন্তা থাকে। পাবলিক কিন্তু এটিকে মানে যেটি ফিল করেছে যে এটি একটি ইস্যু, এটি খুব বড় না, খুব ছোট না, এবং এটি চায় তারা। পাবলিক তার কাছে যেটা চায় সেটা হচ্ছে যে সে বাসস্থান নিয়ে কথা বলবে, অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলবে, তার বাড়াতে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা নিয়ে কথা বলবে। এট এ টাইম তারা যেটা চাচ্ছে, যে তার বাড়ার সবচেয়ে বড় ডিমান্ড ছিল যেটা গাঁজা ইস্যু নিয়ে কথা বলা, সেটা কিন্তু তারা তার কাছে চেয়েছিল। আমরা বেতনালগিন স্টেপনি, সাবেক বেতনালগিন বস সিটের সম্পর্কে কথা বললাম। আমি এই মুহূর্তে আমরা পপুলার এন্ড লাইম হাউস, এটি একটি আলোচিত সিট এবং এটি একটি অনেকটা নাটকীয়তা এখানে হয়েছে, এবং লেবার পার্টি শোনা গেছে যে লেবার পার্টি কোনোভাবেই আফসানাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে না, সেন্ট্রাল লেবার পার্টি। কিন্তু স্থানীয় লেবার পার্টি এক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল, বা স্থানীয় ক্ষেত্রে অনেকটা আফসানাকে ব্যাক পেতে হয়েছে। ওইভাবে দেখিনি, কিছু মানুষ যারা
লেবারের কোর এবং নিঃস্বার্থ কর্মী যারা তারা তাকে সহায়তা করেছেন, কিন্তু লেবারের আমরা জানি যে হামলেটস একটা বলয় আছে, সেই বলয় কিন্তু আফসানার সাথে এবং ছিল না। সেই বলয়ের মানে আমরা দেখেছি যে শীর্ষ নেতৃত্বে যারা এইসব বলয়ে তারা কিন্তু সবাই ব্যাপনাল গিয়ে স্টেপ নিতে কাজ করেছেন, আফসানার জন্য কাজ করেন না। কিন্তু আফসানাকে এই টোটাল বিষয়টাকে মানে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে সামনে আসতে হয়েছে এবং নিরঙ্কুশ তিনি মানে আফসানাকে নিয়ে যে এই নাটকীয়তা লেবার পার্টির, এটার কি আপনি মনে করেন না যে এই এফেক্টটাও কিন্তু ব্যাপনাল গিয়ে স্টেপ নিতে? ডেফিনেটলি। তবে আফসানার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি যখন বুঝতে পারছিলেন যে তাকে ট্রিগার করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে হামলেটসে বা ফেলে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে, তখন কিন্তু তিনি লোকাল ইস্যু নিয়ে এত বেশি সক্রিয় হলেন। আপনি দেখেন একটা গ্যাপ কিন্তু তার ছিল, মামলা কোভিডের সময় একটা গ্যাপ ছিল, এগুলো কিন্তু আবার কিছু অভিযোগও ছিল তার উপরে যে তিনি একটা গ্যাপ ছিল, কিন্তু উনি কিন্তু যখন এসেছেন কমিউনিটিতে প্রপার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমি মামলার কারণে 1 বছর ছিলাম না, আমি কথা বলতে পারি না, আমার সিকিউরিটি সেফটির ইস্যু ছিল। তিনি যখন কোভিডের জন্য পারেননি এসে কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং তিনি আমি দেখেছি যে প্রতিটি ইস্যুতে NHS এর পে রাইজ বলেন, হামলেটসের ক্লিনার যারা তাদের প্রত্যেকটা ইস্যুতে কিন্তু তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে অবস্থান থেকে সকাল 7টার সময় উঠে গিয়ে তাদের সাথে কাজ করেছেন। এই যে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারা, এই যে আপনার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাইবটা টের পেয়ে তিনি যে পার্লামেন্টে গাদার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, এবং তিনি লেবারের সাথে এমনভাবে প্লে করেছেন, আমরা দেখেছি যে বর্ডার লাইনে থেকে কিন্তু লেবারের সমালোচনাও করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু তাকে লেবার কিন্তু ফেলে দিতে পারেনি, কারণ তিনি এমন একটা অবস্থানে ছিলেন যে লেবার তাকে ফেলে দিলে সমালোচনার শিকার হতো লেবার, এবং তিনি কিন্তু বেশ ভালোভাবেই ফিরে এসেছেন ভোটের মাঠে। এবং আজকে এখন পর্যন্ত আমরা যে হিসাবটা পাচ্ছি তার আসনে তিনি বেশ ল্যান্ডস্লাইড একটা বিজয় হবে এবং বড় ধরনের বিজয় নিয়ে তিনি আজকে এখান থেকে ফিরবেন। ধন্যবাদ মাসুম ভাই আপনাকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে স্টুডিওতে ফিরে যাব এবং স্টুডিওতে থেকে আপনারা টাইম টু টাইম আমাদের আপডেট পাবেন, এবং আমরা এখান থেকেও আপনাদের সাথে আবার সংযুক্ত হব। আমরা ভোট গণনার বাকি কাজগুলো এই মুহূর্তে দেখব এবং অন্যান্য বিষয়গুলোকে নিয়ে এখানে কাজ করব। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এবং LB24 এর আজকে পুরো সময়টাতে আপনারা থেকে আপডেট আনবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। Well, thank you very much to Enam and Masum for their insight. They're in the count Excel. I think one of the exciting and surprising comments that I heard from them too was that Mushtara Ali and Najmul Masroor are very neck to neck on the pile-ups so far. So it's not the count actually; it's just the pile-up. So we'll hear from them in the very soon. But I've got more guests now. Let me introduce you to the guests, and inshallah we'll continue our discussion. Let me start off with my first guest, straight my immediate left. Ahad Chaudhry Babu, who is a journalist and member of the London Bangla Press Club. Assalamu alaikum, Ahad. Thank you for coming. It's late, so. Thank you. Well, wish Kushi aiso nani. Na Kushi na. MashaAllah. Next to Ahad Babu, we have a very well-known personality from our community, a former councillor, Aisha Chaudhry. Assalamu alaikum. Thank you so much. You've been working extremely hard, even after midnight. It's nearly 3 a.m. It's only 3 a.m. I know. So I must say a huge congratulations to you for still. You are still awake. I'm still awake, and I need you to keep me awake. I'm sure. I can see the gathering outside is huge. So no, you cannot go home until probably tomorrow. Probably to result after result. Absolutely. Thank you so much. And finally, the guest I would like to introduce is Mustafizur Rahman, who's a businessman. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Jakir bhai. Thank you very much for inviting me this show. এটা আমার কাছে খুব একটা মানে ভালো একটা আমার হইতেছে যে ফেসবুক এবং ইউটিউবে থেকে একটা অনলাইন চ্যানেলে লাইভ ডিসকাশন হইতেছে পোস্ট ইলেকশন অ্যানালাইসিস। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট ইভেন্ট আই উইল সে। First of its kind. আমরা মানে হ্যাঁ অন্য কোনো চ্যানেলে this is our first program like this going live during a general election, so we would like every community member, every viewer সবাইকে support করতে to encourage us, not just LB24, other people also to do this similar
work. I think এখনকার যে মানে সময় বা যুগ আর কি টেলিভিশনের সামনে বসার সুযোগ আর সময় খুব কম মানুষ কম আসলে। তো যার লাগে অনলাইনটাই সবকিছু এখানে, না? প্রাধান্য বেশি পায় ফোনাত আছে মানে আপনার মোটির ভিতরে সারা পৃথিবী। Excellent. Okay, let's discuss. আপনারা শুনলা the Exceler তারা কিছু analyze করছেন what's happening. So start with you, Shafa. They're saying that Rushnara and Adwal Masroor are very close, and Rabina is quite far behind. Is that what you expected, or is it something you? What I would like to say, Enambai and his colleagues, again, they are working hard indeed. So I won't say what they are saying is incorrect or anything because they are observing directly over there. But from my experience, personally, I have participated in 5 different elections. I was elected 5 times, and even before and after. I have also observed other elections results, the way it is counted. So what I would say, what they are looking at the piles at the moment, but there are 2 different piles. One is the ballot paper collected from today, but there are more ballot papers which have already been collected, which is called postal ballot. Okay. I don't think we know the outcomes yet about the postal ballot. So also you have to observe that file at the same time, and then you can make the assumptions. So at the moment, I would say it's very sort of like beginning. We have to wait for a little longer, but not too long. We should be able to get the result soon. We should know soon. Absolutely. Do you agree with me? আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে হইলাম এরকম আরোটা আছে ডিসপোর্ট বোর্ড যেগুলা এগুলারও আলাদা তবে ইলেকশন গত ধরেন 1 সপ্তাহ যেটা হয়েছে তা আমরা তো এখানে সোশিয়া বেড়াইছি আমরা জানি যে মানুষ লাস্ট মুহূর্তে বসির ভাই এগ্রি হইবা যে গত 60 দিনে সিনারিটা অন্য ধরনের আছে যে 2 হর্স রেস যে একটা করা হয় যে আইদার তুমি মাস্টার সাবটান যাও অথবা রুস্টার আলী যাও এছাড়া মাঝখানেও কিন্তু আর কিচ্ছু নাই ওটা এরকম হয়ে গেছে আজকের যে সিনারিটা বিভিন্ন লাহান চেঞ্জ হয়েছে বাট একটা সময় কিছু যেটা আমরা আশা করি না যে আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকতো সত্য থাকতো কিন্তু একটা যখন প্রতিটা সেন্টারও প্রায় দেখা গেছে যে প্রার্থী হলোর মাঝে একটা ব্যান লইয়া যেটা হয়েছে পরবর্তীতে রেস্ট এখন পর্যন্ত বেতনাগিন পুলিশ স্টেশনও তারা অ্যারেস্টে আছেন তারা লইয়া একটা ক্যাম্প জ্বর আর কি ডেমনস্ট্রেশনের পাশাপাশি ওই যে আমরার মাঝে যে একটা অস্থিরতা কাজ করছে কেউ কোনো ক্যান্ডিডেটে কইছেন না কিন্তু সামহাও আমরা একটা বাংলাদেশি প্র্যাকটিসটা আজকে করছি একটা প্লাস একটাতে দেখা গেছে যে 2 হর্স যে এটা 2টা রেস একটা লেবার আজকে নাম হওয়ার নয় যদিও তারা ঘোষণা করছেন গ্রুপ তো হওয়া যায় না অ্যাক্টিভিস্ট এরা যে অনেকটা ভোট কেন্দ্র গালাগালি করছেন রাস্তা বাধা দিচ্ছেন বা কাউন্সিল এই সময় প্যালেস্টাইনের পতাকা কাউন্সিল তার খাস তার করে নামানি দাসলা তো স্বাভাবিকভাবে আর ইলেকশনের দিন আপনি নিজেও ইলেকশন করছেন আপনিও করছেন ইলেকশনের দিন যে ক্যাম্পেইনটা একটা কতটুকু বিধিসম্মত সবেও জান না যে রুশনালী বা লেবার পার্টিতে হয়েছে যে একটা ব্যান লইয়া ব্যানও যে লেবার বিরোধী প্রচারণা যেটা একটা করা হওয়ার তো তারা একটা সময় নির্ধারণ করে দিছিলা পরবর্তী দেখা যায় না তারা 2টা ব্যান লইয়া করা তখন স্বাভাবিকভাবে পুলিশে তখন স্বাভাবিকভাবে পুলিশে অ্যাকশন গেছে ব্যান সিজ করছে তো ব্যান সিজ করতে গিয়ে দেখা যায় যদিও আমরা নিউজও আমরা স্পটও আসতো আমি প্রথম নিউজটা আমি করছি তো দেখা যায় যে পুলিশের 2200 আমি জানি না কিন্তু গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে তার যে লজিস্টিক বা তার যে আইনের যে বিষয়গুলো আছে সপ্তাহে একটা পর্যায়ে তারা অ্যারেস্ট করা হয়েছে বেতন গিন্ন হয়েছে পাশাপাশি ইলেকশন আমি যেটা মনে করলাম আর কি যে ক্লোজলি হওয়ার কারণটা হইল এখানে
লেবার পার্টির আমার যেটা অবজারভেশন, হয়তো আমি তো পার্টি সাপোর্ট করতাম পারি বা স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু আমার অবজারভেশন যে প্রত্যেকটা মানুষ একটা গত এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ ইলেকশন রেজাল্টটা কিন্তু সব ইলেকশন করি আমরা এক সপ্তাহ আগে ডিসিশনটা হয়, যদিও আমরা সপ্তাহ থেকে কখনো হইও না আরো আলাপ আছে। মুস্তাফিজ ভাই, as a businessman, your business is in Tower Hamlets, yes? Right. So far আপনার অবজারভেশনটা কি, মানে আমাদের তো ইলেকশন হয়েছে Tower Hamlets এ, do you feel that এই ইলেকশনটা এই বাবু যেটা বলছেন যে ইটস ভেরি প্যাশনেট, তারপর মানুষ খালি প্যাশনেট না, অ্যাগ্রেশন আসে, অনেক অ্যাগ্রেশন আসে, এটা কি আপনি দেখছেন বা এক্সপেরিয়েন্স করছেন নি? আমি যদিও আমার বিজনেস টাউন হামলেটস এলাকাতে, বাট আমি হলো রেড ব্রিজের বাসিন্দা, সো আই ওয়াজ মোর অ্যাক্টিভ অর সে কাইন্ড অফ পার্টিসিপেট ইন লোকাল এরিয়াতে। আর এখানে টাউন হামলেটসে আমরা সবসময় দেখে আসতেছি এখানে লেবার পার্টি অলওয়েজ উইন করতেছে। এইখানে এই বছর যেটা লেবার এগেইনস্টে যেটা চলে যেতেছে দুইটা ইস্যু, একটা হলো আপনার গাজা ইস্যু, কারণে দেখা যাচ্ছে অনেকেই লেবারের প্রতিটি বিতৃষ্ণ আছে বা এগেইনস্টে চলে গেছে নীতিগতভাবে। আর একটা জিনিস আসলে আপনার অবশ্যই এখানকার যে ক্যান্ডিডেট, বাংলাদেশের ক্যান্ডিডেট যে রোশনার আলী, সে এই ইস্যুটাতে কোনো স্টেপ নেয় নাই। এটা একটা বড়, আমি বলবো যে আমাদের মানে লেবার পার্টির যারা সাপোর্ট করতো অনেকে হয়তো বিমুখ হয়ে গেছে। আরেকটা যেটা ছিল রিসেন্টলি যেটা কমেন্টস যেটা করছে বাংলাদেশের সম্পর্কে, তো এই দুইটা ইস্যু না থাকলে আমার মনে হয় এখানে বাংলাদেশি যেই দাঁড়াতো রোশনালা হোক অথবা অন্য কেউ হোক, নিশ্চিতভাবে এটা অনেক ভোটেই আগায় থাকতো। এই জিনিসটা এখন যেটা হবে, হয়তো বা লেবার পার্টি আসলেও আমার কাছে মনে হয় অন্য যারা আছে তারা একটা মেজরিটি বা একটা বিগ যারা ভোট পাবে। হ্যাঁ, যেহেতু তাদের মানে এই যে এটা আসলে এটা is a very good point, because Shoaib bhai, last election 2019 Rushnara had 37,000 majority. Now a lot of people say that wasn't because Rushnara was so popular, that was because Jeremy Corbyn was popular. That was the reason at that time. Nani এটা হইতে পারে একটা, মানে কিন্তু today আমি যেগুলো দেখতেছি বা শুনতেছি, then there's a lot of prediction coming from various even Labour people who are saying Rushnara will win, but with a very small margin, and that's quite a big impact. It's actually big impact. We can see the counting live. আমরা তারা আমরা এক্সেলটা কি লাইভ দেখাই দা, so we can see the genuine counting or এখানে। ওকে, শুয়েব ভাই আপনার কোনো কোশ্চেন আছে নি? খেদে না, আমি তো কোয়েশ্চন করলে তান্তে করতাম আসলাম আমার বন্ধু তাই আহাদ চৌধুরী বাবু। আহাদ তো আপনি খুঁজে আসছেন অলরেডি, খলিন চিনি আর করতাম না নি আপনি আশা হলো কি চালা ফরুকা না, আশা হয়তো মহিলা তার বাদে ওটা হইবা তান্তে উমেন্স রাইটস। আমি কোন অপরচুনিটি বিশ্বাস করি আপনার খুশি মতো আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আমার কোনো সমস্যা নাই। ফমিয়াইও না এটা না, আমি মানে আশা আমি যেটা okay, this is quite important. Look, this is the BBC দেখি আইছে, এটা কোন জয় কেসটা আমার কনস্টিটিউয়েন্সি নি। The election held in the Holborn and St Pancras constituency on the 4th of July 2024. Let's hear this, yes, please. Can we put this volume? That the number of votes cast for each candidate in the election was as follows. Nick, the incredible flying brick, the official monster raving loony party, 162. Charlie Clinton, Liberal Democrats, 2,236. Andrew Joseph Feinstein, 7,312. Wise Islam Independent, 636.
Senthil Kumar, Independent, 40. Mireen Malik, the Conservative Party candidate, 2,776. John Edmund Poynton, UK Independence Party, 75. David Roberts, Reform UK, 2,371. Tom Scripps, Socialist Equality Party, 61. Bobby Elmo Smith, 19. David Robert Stansel, Green Party, 4,030. Keir Starmer, Labour Party, 18,884. The total number of votes cast across Holborn and St Pancras constituency at the UK parliamentary election on the 4th of July. Okay. Very interesting. Very interesting. Very interesting. So Keir Starmer, Labour Party leader, only 18,000 votes. It's not about only Kaisunina na Igologia, the percentage that the Bapni Budaro Shoinka, total Budaro Shoinka. Yeah, Tara Bakiara by the Shatazar or Soisho. That means that the voter turnout is in there. Absolutely. I told you earlier. Now, what I'm saying is, if you are so popular, you should have got so many votes. Not 18,000. I told you earlier, Lutfi, he disagreed with me. Most unpopular Labour leader ever seen. Anyway, I think আমরা সবাই একটু এই মানে মন খারাপ না, কিন্তু একটু দুঃখ লাগছে যখন শুনছি আমরা ওয়াইস ইসলাম সহিষ্ণু। হ্যাঁ, মানে ওয়াইস এখানে হারাওয়া দরকার কি আছিল? What was the reason to stand there in the first place? In terms of democracy, আমরা একটা democratic country আছে, আমরা সবাই believe করি in democracy. On that note, everyone has the right to stand or say how they feel, what they feel. I don't think anything wrong in it. But the important thing is for the মানে বড় স্বার্থ লাগে ছোট স্বার্থ ত্যাগ করা। আমরা কোন সময় কোনটা করলে সবার বেনিফিট হইব ও জিনিসটা আমরা সবার কি মনে হয়। So you stand against the Labour leader as an independent candidate when your wife is a Labour councillor in Tower Hamlets and the whip. How does that make sense? How do you justify that? Kila justify করব please. আমি যখন ইন্টারভিউ লইছিলাম I know democracy right as I'm done. But does that make sense? But অনেক সময় আছে রেসের গুড়া লাগা থাকতে হয়। বুড়ো হয়ে গেল সমস্যা না, বুড়া হয়ে যেতে হয়। বাট রেসের গুড়া এখন তুমি প্রটেস্ট করা যায়, অনেক সময় অনেক প্রটেস্ট আমি বুঝতে হইব, স্থান কাল পাত্রিতা বোঝা লাগে। এখন আমি দাঁড়াইলাম, এখন 600 ই ভোটটা ভাইয়া তার লাভ হইলো নি না তার ক্ষতি হইলো? যে সেকেন্ড হইছে তার তো 2000 না 7,000 কে পাইছে Andrew Feinstein কনজারভেটিভ হয় না ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এখন অনেকে আমি যখন প্রশ্ন করলাম যে অনেকে কর ওয়াইস ইসলাম কাস্টমার ক্যান্ডিডেট, আমরা কিন্তু এরকম তো এই সংস্কৃতি আছে বাঙালির মাঝে যে আমি তোমারে হেল্প প্লট করাইছে। আচ্ছা, তখন তাই গুড ডিনাই করছেন। বাট আনফরচুনেটলি 600 ভোট সেই হইছে 11,600 যুগের তো বাক্কা হইল ঠিক আছে, মানে তার ইচ্ছে হয়েছে দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু আটকে দেওয়ার না আটকাইতে পারতে না। কিন্তু যেন আছে না মানুষ দেন আপনার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার হোক আর আপনার কমিউনিটি ক্যারিয়ার হোক, সম্মান খাওয়াইতে অনেক সময় লাগে, দিন লাগে, দেন লুজ করতে। দেন আমি একজন ক্যান্ডিডেটের কথা কইতাম না, দেখবা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেক ক্যান্ডিডেট হল আছে যারা সবে আমরা সবারও জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বাট ইট ইজ নট নেসেসারি দ্যাট আই ক্যান বি অ্যান এক্সপার্ট অন এভরি সিঙ্গল ফিল্ড। আই হ্যাভ মাই ওন ফিল্ড, but I cannot claim to be
knowledgeable on another field when Right. someone else has the I don't know the capture করিয়া রাখছো নিকানো আমি গিয়া ইয়ে করলাম Absolutely. so ইলা করিয়া কি কিছুটা ভোট নষ্ট করা যায় but then again I with respect I do respect every single individuals and their opinion but still আমরা যখন কমিউনিটির কথা চিন্তা করব তখন আমার মনে হয় আমি একজন independent candidate হিসাবে I'm not sure how much I can achieve and unless I'm with a party but then সবটার মাঝে পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে পার্টির মাঝে যখন আপনি থাকবা তখন whip rules regulation আপনি ফলো করতে হইব একটা পার্টির কিতা aim and objectives you have to respect that you cannot go behind that line আর independent হইলে তো আপনি independent you can do anything very interesting issue স্যার কিয়ার আমার স্পিচ শুনলে Here's Tamar's speech from Amra, victory speech. We're going to go live to BBC again. Conflict many miles away, an independent candidate pushing the cause of Gaza. But he talked there, Sakir Starmer, about public. Technically, to sure. Okay. Speech is finished. Okay, the speech is finished. So we didn't get the chance to listen to the speech. অভিজ্ঞতা আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলছেন তবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সব কিন্তু যে কোনো একটা মোমেন্টাম ক্রিয়েট হয় সব কিন্তু লুৎফুর রহমান নাই একটা মনে রাখা দরকার আবার অন্য ক্ষেত্রে জর্জ গেলে যখন খাড়া হয়েছিল respect by the way, pressure group by the way, big news. George Galloway lost. যে আমি আগে আমি এবার he lost his seat. He came third. ওইলো আমরা বুটর সংস্কৃতি যে আপনারে আপনি হরাইয়া দিছেন থেকে লাহন শোয়েবের আসন টিস্যু পেপার আবার মোমেন্টাম ক্রিয়েট করলায় ওই যে টিস্যু ইয়া দাঁড়ায় তার প্রমাণ হইলো আমি হামাইবার রক্ত কইছি জর্জ গেলের লস করা interesting result because আমরা লং টাইম চিন্তা নাই আসলে ইলেকশন এমন একটা জিনিস আর কি যারা এক্সাম আপনি very unpredictable রিজাল্ট আইতো না তত সময় হইতে পারে কোর্টর আপনি জানরা আপনার কেস আপনি উইনইরা বাট যত সময় পর্যন্ত জাজমেন্ট আপনি পাইছেন না তো ততই আপনি জানতা নাই যে অ্যাকচুয়ালি কোন সাইডে দিয়ে যাইবো আপনি জানরা আপনার সাইড স্ট্রং আমি জানি আমার ওয়ার্কার্স পার্টি একটাও হইতা না আজকেরটাও হইছে দুপুর পর্যন্ত আইতো না জজ কালে পাইতো পাইবো আমরা যে পয়লা কাউন্সিলর আছে অলিউর রহমান ফার্স্ট কাউন্সিলর না আমরা জেনারেলাইজ করতাম পারতাম না একটা হইলো গিয়া আর কি এক একটা এলাকাত এক একটা নাজুল ফারাজুল বলে এই রিজাল্ট আইতে পারে একটু পরে he's looking happy, he's smiling. That's worrying. That's worrying for us. Let's go back to independent candidates. Now, there are many reasons why independent people stand. Now, some people stand just for the sake of it, just have to namawal lagi. Ekta policy choilo. Shobai ekটু চিনলো আমারে মার্কেটিং কোনো ভোটও লাগে না কিছু জাস্ট একটু policy choilo যে আমি এমপি ক্যান্ডিডেট আসলাম কোনো সময় আছে lack of experience and knowledge as well আর কোনো সময় আছে যে নিজরে ওভার কনফিডেন্ট হইয়া মনে করেন যে আমি পারিনি বিকজ তার ফিল্ডে কোনো আইডিয়াও নাই ও কারণে যে আমার ফ্রেন্ড বন্ধু বা 4-5 জনে কইছেন তুমি খাড়া হই যাও এটা আসলে হেলতেনও কিটা জানেন তা আসলে ভোটার কিনা যে আমরা ইয়াং জেনারেশন রে আমি গত কয়েকদিন আগেও আমার একটা লাইভ কিতার মাঝে কমেন্ট করছিলাম যে ইয়াং জেনারেশনে যখন গিয়ে এগ্রেসিভ কমেন্ট করেন বা এগ্রেসিভ হয়ে যায় এটা আমরা কালচার বা রিলিজিয়ন কোনোটাই সাপোর্ট করেন না ব্রিটিশ কালচার হোক বাংলাদেশি কালচার হোক আর আমরা ধর্ম হোক কোনোটা একটা সাপোর্ট করেন না বাট ইয়েস উই আর এন্টাইটেল টু হ্যাভ আওয়ার ওন অপিনিয়ন আমি আপনার থেকে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন রাখতে পারি ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওন অপিনিয়ন এন্ড উই মাস্ট রেসপেক্ট ইচ আদার বাট দেন এগেইন ইলেকশন এজ আই সেড লাইক ইটস ডেমোক্রেটিক প্রসেস আমরা যারে পছন্দ আমরা ভোট দিমু যারে ইচ্ছা আমি সাপোর্ট করবো বাট অনেক সময় দেখা যায় ইয়াং পিপল চিল্লাচিল্লি করা কিন্তু শেষের দিকে ভোটও দিরা না এখন আপনি যে ভোট না দিলা আপনার অনেকর যখন আমরা মহিলাগুলোর ভোটের অধিকার আসিল না ফাইট করতে হইছে ভোটের রাইটর লাগে এবং অনেক দেশ সকল আছে যেখানে অনেকে ভোটের রাইট পাইছেন না বা পাইরা না তারার অধিকার আদায় করতে পারে না আর আমরা এখন যখন আমরা অধিকার আছে তাইলে আমরা এটাতে এখানে নিজেরা বঞ্চিত করতাম আমার মনে হয় একটা very very valid point আপনি একটা রেজ করছেন a lot of the young people
যারা সাপোর্ট করে ডিফারেন্ট ক্যান্ডিডেটস তারার যে অ্যাগ্রেশন, তারার যে ম্যানার্স, মানে ব্যাড ম্যানার্স অ্যাকচুয়ালি, আমি দুই একটা ভিডিও দেখছি তারা তারা হাউসিক করছে মানুষের সাথে, ক্যান্ডিডেটগুলোর সাথে। নাও they think they're doing something positive, then তারা ক্যান্ডিডেটে তারা হেল্প করে, আসলে তারা হেল্প করেন না, তারা ক্যান্ডিডেটে তারা আরো নষ্ট করে তারা ক্যান্ডিডেট। Lack of knowledge, lack of understanding. They don't even understand the process, and this is why they are creating issues for others as well. আর এটা আমরা একটা বাদ নামদের যে একটা বাঙালি ছেলে যে সিলাসিলি করে তে বাঙালি করছে, জানি না আপনার তোর এলাকার কিতা, আমরা তো টাওয়ারনেস সবসময় আমি হয় গুজব আর আজাবর খারবার হইলো ওখানো তে এখন আবেগ অবশ্যই থাকবো, কষ্ট থাকবো, দুঃখ থাকবো। এখন সপ্তাহের পরে তুমি রিয়ালিটি কিতা যে আমি এখন এখান কেউ চিন্তা করেন না। এখন আমার বর্তমানে আমার কাউন্সিল যদি ধরি, কাউন্সিল আমার কমিশনার বোয়াত পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমি চাপ সৃষ্টি করলাম যে লুৎফুর ভাইয়ে হ্যান্ডে সাপোর্ট দিচ্ছেন না হ্যান্ডে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তরি করে কইলাম আমি কমিশনার রিমুভ করিব। এখন যদি আপনার তো স্কুলও আসলা, স্কুলও অফ স্টেট 100 বার আইতে পারবে, আপনার বাধা দেওয়ার কোনো রাইট নাই। সেম ওলা এখন কমিশনার আমি রিমুভ করবো, ফটো লাগাইলাই। এখন বাধ্য হইয়া তার রাজনৈতিক কৌশল হোক আর তাই সাপোর্ট দেওয়া আন্ডারগ্রাউন্ড জানি না, গড নোজ, বাট হইতে হইছে যে আমরা এসপায়ারে কেউরে সাপোর্ট দিছি না, দিছে না, যদিও তারা ক্যান্ডিডেট না, তারা প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ। তাই আমরা রাজনীতিরা একটা হইল আমি ওই ফিরসাবর সাপোর্ট খাটাই নেই জিতবা, কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ধরকা কাস্টমার যে একটা কইছেন অবশ্যই আমরা কষ্ট পাইছি, তবে একটা তো যাচাই বাছাই করতাম, কারণ শুয়েব বাইরে বা আমার তুলিয়া দিত না। আমরা আবার লাইভ যাই এখন গ্রান্ড শপসর রিজাল্ট here. Conservatives to Labour in the seat held by the Defence Secretary. 14%. Shops have lost to Labour, yes. So will be the speech from the winning candidate there, of course, the Labour candidate, a new MP, Andrew Lewin, but we'll come back to Grant Shapps when we hear from him. Let's take you to another declaration in Chingford. Will Ian Duncan-Smith be the latest senior Conservative to lose Chris out? Brody, Let's listen in. Green Party, 1,334. Ian Duncan-Smith, the Conservative Party candidate, 17,281. Josh Hadley, Liberal Democrats, 1,275. Paul Lugery, Reform UK, 3,653. Faiza Shaheen, Independent, 12,445. Sharma Tatla, Labour Party candidate, 12,524. Therefore, I give public notice that Ian Duncan-Smith is duly elected as the Member of Parliament for Chingford and Woodford Green constituency. 1,555 votes. Robert Davis, Reform UK, 3,039 votes. Duncan See the votes, like you said, Rafa. Ian Duncan-Smith, 17,000 paise. So if you compare the votes to last year, onek low. Yeah? Turnout কম হইছে আসলে. Now, so far, one of the things that people are saying is that Reform Party অনেক Tory party vote loss করার destroy করে দিয়েছে, because Tory যারা supporter আছিল
যারা একটু মানে রাইট উইং সাপোর্টার এরা এখন থরি চুইয়া রিফর্মে গিয়া ভোট দিলার and this is the reason why reform আমি party যদি জাস্ট আর কি আমার হেড ফালাইয়া যদি আমি অবজারভেশন থাকি হই তে আমি কইব এই ঠানো যে একটা সমস্যা হোক আর যে একটা হোক ওর এটা হইলো যে অনেক কনজারভেটিভে ভোট দিলা না লেবারে ভোট দিলা না ওটা করিয়া গিয়া একটা মানে কেওটিক সিচুয়েশন হয়েছে এবং অনেক ভোটারে ভোট দেওয়ার বার হয়েছিল না যে খারেজটা যে একজন লেবারে যদি গত 50 বছর থাকি লেবারে দিয়ে আইন আর আজকে যদি কোনো কারণে আসছে তাহলে ইট কুড বি এনি রিজন এনি ইস্যু তাই ভোটও লাগে যাইরা না যে আমি অত বছর থাকি কন্টিনিউয়াসলি একটা ক্যান্ডিডেট মানে একটা পার্টিরে সাপোর্ট করিয়া আইছি ভোট দিয়ে আইছি এখন আমি কিরকম আরেক পার্টিরে ভোট দিলাইতাম ঠিক ওরকম সব পার্টির মাঝে ওইলা আছে credit net because he's saying তার রিফর্ম করাই গিয়া লেবার উইনার that's what he's saying now he can say anything but then again কিছু কনজারভেটিভ মাইন্ডসেট রিফর্ম রে সাপোর্ট দিরা আর লেবারর হেল্প ফর একটা আমি একটা তার নুফরে সাইড দিলাম স্বীকার করবেন যদিও পার্টিগত বা জয়েন্ট ভেঞ্চারিং না চলে well politics is politics like না বাট রাইট কিছু না আমার 14 বছর বারাত আমার ওখানে যাইতে হইব আমার এই সার্কেলের ভিতরে আমাই দেব আই ডোন্ট কেয়ার যে কে আইরা the Niger Farager আসলে তো লেবার ক্যান্ডিডেট নাই anyway let's lift our Hamlets for a second no na ala forsi after to Red Bridge after Neon so after Mustafa let's start with you after Ilford South after Labour candidate Labour candidate just Oswald council leader okay আমার মনে হয় এখানে যেহেতু এখানে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাটা একটা বিরাট jazz was under হ্যাঁ জাজ আর আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট কয়েকজন আছে দাঁড়াইছে দাঁড়াই গেছে নিজে কয়েকজন আছে এবং কয়েকজনের মধ্যে কোনো পপুলার কেউ আছে আমার কাছে মনে হয় এখানে নূরজাহান বেগম একজন ওনার বেশ ভালো সাপোর্ট পাচ্ছে ওনার ক্যাম্পেইন অনেক ভালো হয়েছে আমি যেটা দেখেছি প্লাস উনি মুসলিম কমিউনিটি থেকে ওনাকে এন্ডোর্স করা হয়েছে এই ইলেকশনে তো এখানে যেটা বললাম যে আপনার ওই কয়েকটা ইস্যুর কারণে লেবার হয়তো এখানে খুব একটা ভালো পজিশন আসতে পারবে না যদিও আসে খুব মাইনর একটা বলবো খুব অল্প সংখ্যক হয়তো ভোটের ব্যবধানে আগাবে যদি যায় what about Neom? What's happening in Neom? Newham especially the new constituency Bow and Stratford Bow and Stratford has part of Tower Hamlets as well. So absolutely. But I mean, still, I believe that Labour is well ahead. New candidate. 2 new candidates and Stephen Timms, who is very popular and well known in the community. But since I'm here, I'm not getting any information and I'm not checking my phone either. So I think we have to wait for a little while to see how Let me give you the update so far. So far, the counts, the choice here, Labour is on 87, Conservative on 10, Lib Dem on 9, Shabai. Reform Party 1 and Green Party 0. So far, kuno independent or 3 aisun na. So far, Labour is elected. Reform aisun na. Reform 1. Lib Dem to আমি কমেন্ট on that note, Lib Dem is not doing well if they are with the Tory party at the in the same line. Ile তার বালা কররা না তারা তাদের তোমার সাথে বালা করবা I think. তারা তো মানে এক্সিট পোল তো কইছে তারা 63 নি যখন মানুষ কোন সময় অল্টারনেটিভ তো কায় আমার রেড রে বালা ফাইরাম না হোয়াইট রে বালা ফাইরাম না তখন আইব থার্ড তখন দেখা গেছে যে লিবডেম তাকিয়া মোর যে হইলো ফোকাস দিছে তারা রিফর্মও কিন্তু ফেল করলেও প্রতিটা জায়গা কিন্তু বুট বাড়ছে 11,000 12,000 এই বুটগুলা কিন্তু যার কনজারভেটিভ 13 এখন আপনি খুশি দেখা যায়
না আগে তো আমরা বলতাম লিবডেমার কনজারভেটিভ তার সাবেক কনজারভেটিভ 15 বছর আগর রাইট once upon a time long time ago You, Shrebai, I think I know conservative. No, খালি conservative না, তাই আমার against এ কত fight করছে আমার জীবনে পালন করা হয়েছিল তাও আয়েশা চৌধুরীর against আয়েশা চৌধুরীর against একবার খারাপ হয়েছিলাম আর আমি খারাপ হয়েছি না কনজারভেটিভ পার্টি আমার বউও করে কনজারভেটিভ পার্টি আর আমি তো খারাপ হয়েছেন না এখানে আপনি খোকা খারাপ হয়েছে না আমার ভালো লাগছে না কারণ আমার ভালো লাগছে না আমার কাছে লাগছে এক্সপ্লেন করি লোকা Shrebai আমার এলাকাত গিয়া ক্যাম্পেইন করা আমারে দেখলে বেচারা রাস্তা ক্রস করিয়া যাইবি তো আমিও তান করে করে গে Shrebai বালা আছে মিছা খাইয়া যাই Shrebai গিয়া আমার সাতিন্তর গরো নক করো বারবার আগে আর একটু আটটা কিন্তু আসলে দিলাম না আমি 700 না 800 ভোট পাই দিছিলাম আমি না মানে না ঠিক মানে আমি আমার আটটা দিলাম আমি তো মানে ব্যক্তিগতভাবে একটু অলস মানুষ আমি যাইতাম 4টা 5টা বাজে আর টাইম তো ইনো থাকোই কতদিন আপনি বললাম 200 কত পাইছেন ভোট না না 766 না 700 পাউন্ড জানি 600 ভোট পাইছি হ্যাঁ ও মেয়রও হারাইছে যে টাওয়ার স্যার মেয়রও যেটা এটা আচ্ছা মেয়রও তো হারাইছে কোন দুঃখে এগুলো তো তাই দুঃখ আছে এগুলো তো তাই বাট ইকানো খারাপ করছে না 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 খারাপ করছে না আমারে সে খারাপ করছে আমারে কি খারাপ করছে না আমি যে খারাপ হইছিলাম এর মাঝে সবাই কোটো গেছিল এটা কোটো আবার তো ভুল পারি গেল আবার ইনো যেত হইছে এটা আমি জানি এটা অন্য দূর কই মনে মাত মনে আচ্ছা আচ্ছা এটা প্রবলেম নাই এটা যেটা হইছে so you got more than 200 vote no more than 2000 ইগু জোরে জিগাইও খারে এবারের নাম কি দা আমরা যে সাদা শুন more than 2000 that's okay ও যে জবাই এবারের নাম কি দা আজমল ভাই আচ্ছা তারা বাজা আইগুলো গেছিল না এগুলো ইয়া হ্যাঁ আচ্ছা যাই কি যাই আচ্ছা ওইদিন বার হইছে তখন হ্যাঁ বার হইছে ওকে 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 এগুলো আর আইছে না তার এগুলো আমি বেশি মারতে হচ্ছে না আমি অলরাইট বাট ইনো রিয়ালিটি হইল গিয়া মানুষ যখন খারাপ ইলেকশন যেমন ওখান যদি 410টা যদি ফায়দায় জয় লেবার সেটা টাওয়ার মিনিস্টার লেবার পার্টি না জীবনে মনে আছে এগুলো সাইমনি পাস করছে কনজারভেটিভ জানি আর বাদ বাকি হোল লিবার কাউন্সিল ওলান উইজিব ঘটনা you're talking about the representative for the parliament and local authority nani same with that balance থাকতো না এখানে ওখানে যে যে কোন জায়গা আমরা যে মানে নিউ হামদরক একসময় আছে 100% লেবার ওই গেছে আমি নিজে লেবার কাউন্সিলর 20 ইয়ার্স আসলাম বাট স্টিল আমার কাছে মনে হইছে যে মাঝে মাঝে কম্পিটিশনের দরকার আছে তখন খামর মাত্রা বাড়ে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাট খাম নিজেরও একটা বাড়ে উৎসাহ বাড়ে খামর লাগিয়া আজকে জায়গাটা আপনি যাবো ফরগেট অ্যাবাউট লেবার ও কনজারভেটিভ সার্কিয়ারিস্ট মানে জায়গা কইছে বাংলাদেশের হলো লইয়া খাল বাহল যদি থাকতো লেবারও যে প্রটেস্ট করলো না এটলিস্ট প্রতিবাদ হলো না যে ভাই আর তুই জো করাইয়া কিন্তু তার বাদে মানুষ তো রোজেগুলো লাগাইয়া গিয়া উবাই গেছে হইছে লেবার পার্টি দিতে আমার জিন্দাবাদ এখন আমি নাইনি কোনো পার্টি আমি এখন একদম মানে একটা সুন্দর আমি আমার পার্সোনাল একটা অপিনিয়ন আমি লাল পছন্দ করি আর লেবার পার্টি আমি 20 বছর আগে যখন আমি ইলেক্টেড ওইবার আগে থেকেও কিন্তু আমি লেবারে বিশেষ কারণ আছে দেখিও আমি মনে করছি এথনিক মাইনরিটি বা আমরা কমিউনিটি লাগি পজিটিভ অপশন লাগে আমি আচ্ছা আমি ও কোশ্চেনটা আপনাকে করি আমি একটা আমি আগেও করছি দেন অ্যাজ এ লং স্ট্যান্ডিং লেবার কাউন্সিলর আপনি এখন মানে রেসপেক্টেবল লেবার মেম্বার যখন কেসটা আমারে সিঙ্গল আউট করছে বাংলাদেশ হইয়া did that have any effect on you did you feel bad then আমার লিডারে why আমার দেশটা কেন আনসার করার লাগে হইমু যে আমি যে পজিশন যাই না কেন আমার গার রং চেঞ্জ করতে পারতাম না এন্ড অফ দ্য ডে আমি একজন প্রাউড ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমি একজন proud ব্রিটিশ মুসলিম আমার মুসলিম আইডেন্টিটি আমি ফেলাইতে পারতাম না আমার বাংলাদেশি আইডেন্টিটি আমি ফেলাইতে পারতাম না আর আমি যদি আমার আইডেন্টিটি ভুলে যাই then I'm not really sure how much respect I have for myself and for you guys so এটার লাগি আমরা সবার আমি আপনি আমরা যে ওয়াইডার কমিউনিটি বা সোসাইটি সবার কিন্তু আইডেন্টিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস সো অবভিয়াসলি একজনে বাংলাদেশি কিছু কইন যদি বা বাংলাদেশের এগেইনস্টে মুসলমানের এগেইনস্টে দেন একটা আমার খারাপ লাগবে এটা একবারে ন্যাচারাল একবারে
স্বাভাবিক এখন এটারে কোন কন্টেস্টে কইছেন আর কিতা কইছেন হেগুন আর একটা ডিবেট বা ডিসকাশন বাট লেবার পার্টি আমি যখন শুরু করি আমি কিন্তু কোনো সময় পলিটিক্স কর্ম করি আমি জানতাম না আমি স্টুডেন্ট লাইফও যখন আমি পড়াশোনা করছি বিভিন্ন সাবজেক্টের উপরে আমি স্টাডি করছি এক সময় আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে যখন কোয়ালিফাইড হইছি আমার ফার্স্ট জব আছিল একটা ফ্যামিলি থেকে গিয়া মা বাবার কাছে বাচ্চা ধরে আনিয়া সোশ্যাল সার্ভিসের আন্ডারে লইয়া হওয়ার এবং তখন মনে হয়েছে যে আমার এগুলো তো আমার বাঙালি কালচার নাই একটা বাচ্চারে যদি মারইন একটা রাইট করছই না ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের আন্ডারে পড়ে কিন্তু এই বাচ্চারে যখন মুভ করি লাইবা একটু আমার কালচার নাই এটা কই দেওয়া হইব এটা আরো বেশি টর্চারের যে সম্মুখীন হইতো না এগুলো গ্রান্টি খেয়ে দিব তখন আমার যখন ম্যানেজারের লগে আমি গুনিয়া মাতিছি ম্যানেজার হইছেন তুমি নিউলি কোয়ালিফাইড উইথ নো এক্সপেরিয়েন্স কয়েকদিন পরে ইউজ টু হয়ে যাবে পলিসি ফলো করতে হইব তখন পলিসি এখানে ফলো করতে হইব আমার যদি কালচার ডিফারেন্ট থাকে দেন এখানে আর কিছু করা যায় না পলিসি চেঞ্জ ও পলিসি চেঞ্জ কিলা করতে হইব তখন আমার সার্চ করতে হইব কিতা লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টি কিতা লিবডেম কিতা এরার খাম কিতা তখন আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের লগে মোর অ্যাসোসিয়েট হইল গিয়া লেবার পার্টি এন্ড আমার যে কালচার বা ইকুয়াল অপরচুনিটি আমি যেটাও মাতি আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে লেবার পার্টির কাছ থেকে আমি আর মোর পাওয়ার আছে আমার দেওয়ার আছে আমি যদি আমার বাঙালির অপিনিয়ন আমার কালচার যদি লেবার পার্টির পলিসি মেকার অকলোর কাছে তুলিয়া ধরবার হয় দেন আমার ইলেক্টেড পজিশনে যাইতে হইব নো question was how did you feel when he singled out Bangladesh saying failed asylum seekers will be returned to Bangladesh when the question wasn't about asylum seekers. The question was about how to stop small boats from coming over from France. এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার এফেক্ট করছে এজ এ বাংলাদেশ এজ আই সেড লাইক বাংলাদেশি হেরিটেজ এটা আমার লাগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমার লাগে সাইড ডিশ না এটা আমার লাগে মেইন কোর্স সো আমি বাংলাদেশি যদি আমি ভুলে যাই দেন আমার খারাপ লাগতো না বাট যেহেতু আমি বাংলাদেশি একজন প্রাউড ব্রিটিশ বাংলাদেশি হইয়ার সুতরাং এটা আমার খারাপ লাগছে I think that's what Shoaib was trying to say. Then তারপরে তো আমরা বাংলাদেশের সবাই গিয়ে ভোট দিলাম এটা হওয়ার পরে আমরা ভোট দিলাম রাইট সো শোয়েব ভাই জায়গা রাইট আছে যারা ভোট দিলা তারার জায়গা রাইট আছে আমরা That's 24,120. That's 24120. Karen Ann Harries, the Conservative Party candidate, 1,950. 1950. Paul Dominic Josling, 3232. Sheridan Virginia Cates, commonly known as Sheridan Cates, Green Party, 2,660. That's 2660. Praffle Nagan, Labour Party, 16,873. That's 16873. Martin John Nelson, Reform UK, 1,710. So that's 17110. Total number of ballot papers rejected is as follows. Want of an official mark. So Jeremy 0. Corbyn hanging on to that seat there, but not as a Labour MP. He's been the MP there for over 40 years for Labour, but now he's standing as an independent. The Labour candidate coming in second, Peter Mandelson. See Praffle Nagan, the Labour candidate, be elected because he would have been an excellent MP for Islington North. Like many other people, I canvassed for him, I worked for him, and he really is first rate. My only consolation in this result is that Jeremy Corbyn is not a Labour MP and never will be. What went wrong here for Labour, though? What went wrong was very clear to anyone who knocked on any door. He kept on knocking on the door, saying to people, can I ask you how you're going to vote? And they said, yes, we're going to be voting Labour. We've always been Labour. We're backing Labour.
Therefore, and we're going to be voting for Jeremy Corbyn. I'm We've gonna now stop you got a there. declaration, indeed, at Clacton. Okay. I am now going to declare the results of the Clacton constituency Member of Parliament. I, Ian Davidson, being the acting returning officer at the election for a Member of Parliament for the Clacton constituency on Thursday, the 4th of July, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Bensilem Matthew, Liberal Democrats, 2016. Farage Nigel Paul, Reform UK, 21,225. Jameson Craig, Climate Party, 48. Mac Tony, Independent, 317. Osborne Natasha, Green Party, 1,935. Owusa Nepal Jovan, Labour Party, 7,448. Pat Anastu Tassos, Heritage Party, 33. Pemberton Andrew, UKIP, No to Illegal Immigration, 116. Watling Giles Francis, the Conservative Party candidate, 12,820. The number of ballot papers rejected was 111. Well, in a matter of moments, two big headlines there for you tonight. Nigel Farage, at the 8th time of asking, becomes an MP representing Clacton in Essex as the leader of the Reform UK party, just moments after Jeremy Corbyn beat Keir Starmer's Labour in Islington. But Nigel Farage, whose party, Reform UK, of course, following in the footsteps of UKIP, then the Brexit Party, now Reform, and now in Parliament. And I have to say, fellow candidates, it's been a well-run, well-fought and remarkably clean election battle. I think we'd all agree on that, and thank you for your services. I promise that I will do my absolute best as a Member of Parliament. I had 20 years as an MEP, but it's not quite the same link or same responsibility with constituents. I will do my absolute best to put Clacton on the map. I'll do my best to bring more tourists. I'll do my best to try and bring some private investment. It's over 30 years ago that I fought my first parliamentary by-election, and I fought lots of them over the years, and I've had big successes in European elections and perhaps less so under first past the post, which is a very demanding, very demanding problem for smaller parties. I will say this, it's 4 weeks and 3 days since I decided to come out of retirement and throw my hat in the ring. I think what Reform UK has achieved in those just few short weeks is truly extraordinary. Given that we had no money, no branch structure, virtually nothing across the country, we are going to come second in hundreds of constituencies. How many seats we're going to win, I don't know. But to have done this in such a short space of time says something very fundamental is happening. It's not just disappointment with the Conservative Party. There is a massive gap on the centre-right of British politics, and my job is to fill it. And that's exactly. Okay, so Jeremy Corbyn has kept his seat as an independent. I don't know, আপনার কাছে আপডেট আছে নি? আপডেট বলতে রিজাল্টর লেবারে গেইন করছেন 45, টোটাল হইল গে 117টা, কনজারভেটিভে গেইন মাইনাস হইছে 53 আর টোটাল পাইছেন 15, লিবডেমে গেইন করছেন 11, টোটাল 14, রিফর্মে দুইটাও মাত্র গেইন করছেন, তান্দানোর দুইটাও হইছে, ইন্ডিপেন্ডেন্টে একটা সেম থিং, আর আদার হইয়া দুইটা, আমি শিওর নাই আদার বলতে খারা। বাট লেবারের টোটাল আর কি যদি আপনি হিসাব করেন, লেবারের 117টা সিট এখন, কনজারভেটিভে 15টা, লিবডেমে 14, রিফর্ম 2, ইন্ডিপেন্ডেন্ট 1 আর আদার 2। It's quite interesting. আসলে তারপরে around 500 রয়েছে, any counting? কতটা বাকি রয়েছে? So 326, oh না সরি, একটু মেজরিটি লাগবো, 650 to look at total seats. Total, এখানে কতটা পাইলা? Total 117. দোগেন কত হইলো? 117 Labour,
13টা কত জন কনজারভেটিভ Okay, 499 seats to go. Oh, the first 500. Okay. 500. So Yeah. 499 still long way. Still long way. But obviously, মানে এই রেজাল্টে তো অলরেডি একটা আর সাইন যেখানে দিলাম নেকের আমরা। নেক হইব কেন তো আবার দুইবার তিনবার গোনাও লাগবে সো হয়তো কিবা বাট তারপরে আমার মনে হয় 2 ঘন্টার ভিতরে হয়তো জানি লওয়া যায় রেজাল্ট আইবো লাগে সবার রেজাল্ট আইবো তো হইলো না অ্যাবসলিউটলি কারণ অলরেডি 117টা ফাইল ইসন লেবারে আর তার মানে আরো 217টা ফাইল দিবে একটা কথা যে আমি করবি না এটা কিন্তু যে একটা হইতে গেলে একটা বড় কাজ একটা ইনস্টিটিউশন অফ কোর্স এগুলো যে পার্টি লাগে না অনেক সময় ওটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট पर दिन বাবু আমি কি বুঝছিলাম জরিন কবিন উইনইব জর্জ গালাই থাকবো তখন গিয়া পার্লামেন্টও আমরা লাগি ইন্টারেস্টিং হইল না কি দেন তারা দেন এই জায়গাটা একটা গালাই আউট হয়ে গেল না ওজন করাত গা যদি জর্জ কে লয় জেল বিক্রম লাগে মিলাই একটা হইব প্রাইমারি আর হাই স্কুলের মিলাই no George Galloway is a very many strong orator. He can speak, he can challenge. বুঝছনি after that the credit দিবা আমি যে ও কারণে কোয়াও দেওকা কত যত আনফরচুনেটলি প্রাইম মিনিস্টার হইতে পারছেন না কিন্তু একটা দল রে বা একটা জায়গা একই জায়গা অত বছরের এমপি ওয়া আমরা মিলাইছি না what I'm saying is that ইউজুয়ালি মিলিয়া কাম করলো না মিলিয়া কাম হলো বুঝতাম কিলা এই জায়গাটা আমি একটু আগে কইলাম খেত ডাইন খে বাম কিছু তো বোঝা যান না নাইজেল ফারাজ এখন 7 বার চ্যাম্পিয়ন হইয়াও এখন আবার নাইজেল ফারাজ তো মানে রিফর্ম আইয়া তো আগে আমি একটা হইছে আবার কইলাম রিফর্ম আওয়াই গিয়া অনেক জায়গা লেবার লাগি ইজি হয়ে গেছে because of reform has taken a big chunk of conservative রিফর্মটা আবার কারণটা কি তখন আপনি না করতে পারি কোসেন আপনি হোকা রিফর্মটা সবাই বালাটিকে এই কারণে লেখালেখি করে রিফর্মটা কি তার লাগে আসা পাইছে আপনি হোক আপনার আমি মনে করি তোমার অপিনিয়ন তো না আমার অপিনিয়ন হইলো গত 14 বছর 14 বছরের যে জঞ্জাট যে ঝামেলা তারা সৃষ্টি করছে 14 বছরের যে জীবনযাত্রার মান হোক তুমি কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস সবটাই মিলিয়া আমি মানুষের দেখছি একটা মোমেন্টাম হাঁটান যাইতো একদিকে আরো দিকে হয়েছে সারা যদি আপনি তো কাইন যে আজকে ইউকিপ নাই আজকে বিএনপি নাই একটা আশ্রয়স্থল যদিও মানুষের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছে এই পথে যাওয়া দরকার না রিফর্মও যদি নাইজেল ফরাজ না সবসময় তো নাইজেল ফরাজ আলিফ আসলা না এটা মানতে হইব তো একটা সময় মানুষ একটা জায়গাতে আশ্রয় লইতে হয় যে আমি তার পার্টি কোনটা দেখতে হইব আজকে লেবার দেখছে মানুষ এখন আশ্রয় ছাড়া আর উপায় নাই কনজারভেটিভ রে থইয়া এখন লেবারের মাঝে গেছে কিন্তু অল্টারনেটিভলি যদি তুকাইন আপনি এখন দেখো রিফর্মও বাগিয়া গেছে আজকে রিফর্ম দেখে আমরা খুশি হইলাম কিন্তু এই দিক যদি আপনি উগ্রবাদ হইন আপনি যদি আরো কিছু তুকাইন এক্সট্রিমিস্ট হন এইদিকে গেলে আপনি এগুলো কিভাবে এমন লাইন করবা না আমি এগ্রিও না ডিসএগ্রিও না কারণ নাইজেল ফরাজ এটা মানে প্রেসার গ্রুপ নানি প্রেসার গ্রুপও তার একটা এমপি আছে মেম্বার অফ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট 7-8 টাইমস অনেক আগে আছে এরপরে তো 7-8 বার খারাপ হয়ে আসছে পাস করতে পারে না এবার মানে খারাপ হয়েছে তাই যেটা হইরা যে 14 বছরের জঞ্জাল আমি এটা মানে এগ্রি করলাম না কারণ আমি কইরাম বরাডুবিখানে হওয়ার কারণ আয়শা চৌধুরী কইছেন যে আনপ্রেডিক্টেবল ইলেকশন কিন্তু একবারে লাস্ট মিনিট পর্যন্ত কিন্তু ওয়েট করতে হবে তুমি কনজারভেটিভ পার্টি আমি ডিফেন্ড করলাম না কনজারভেটিভ পার্টি যেটা করছে গত 14 বছরে লেবারে যে বালা করবো তার তো কোনো পলিসি নাই লেবারের কোনো পলিসি আসেনি কোন পলিসি নাই কোনটা আছে আপনি আমার হুকা না আপনি আমার হুকা কোন পলিসিটা আছে একটা মেজর পার্টি যদি কোনো পলিসি না পলিসি আমার হুকা আপনি আচ্ছা বলা হয় যে 300,000 প্রপার্টি বিল্ড করার যে ইনিশিয়েটিভ এগুলো তো একটা মেজর থিং নাই একটা মেজর পলিসি আচ্ছা এনএইচএস 40,000 যে এক্সট্রা যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সকল যে অ্যারেঞ্জ করা হইব এগুলো একটা ম্যানেজমেন্টের একটা হিউজ ব্যাপার আছে ইভেন আমি কইবো কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টের ফেল
করার কারণ হইল গিয়া যে lack of management, lack of যে overall management যেটা প্রত্যেকটা সেকশনও আমি কইবো তেন ম্যানেজমেন্টও ফেল করছিল ওকে লেবারের ফয়লা লোকাল কাউন্সিল ইলেকশন আইসা সুদি বালা না 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 কাউন্সিলর নিয়মত কাউন্সিলর নিজের গড় যদি সমানতা পারো দিয়া দিতা ইলেকশন পাবলিক But I think Afa, লোকাল আপনি যে আপনার গড় সমানতা পারেন না তে গ্রামের বিচারও করতে পারবা আর গ্রামের বিচার করতে পারলে আপনার দেশের বিচারও করতে পারবা do you remember people are having this similar discussion, very similar discussion after 2010, yeah, after 13 years of Labour in Parliament. Similar discussion we say then where has Labour left the country? Yeah, Labour to after দেশে নষ্ট করছে না নে আসলে ভাই প্রশ্নটা কি আমার মন ঘুম গেছে গে এখন আমার মনে হয় আমি বাকিরাই তুমি কাটাইলাম আমি কই আশা না না আমরা বাইরে একটা কোয়েশ্চন না নে এটা আসলে ইন এ ওয়ে ঠিক আছে as human being আমরা বেশি সময় এক তরকারি দিয়ে ভাত খাইতে চাই না আসলে সো চেঞ্জ লেবারেজ করে কি জানো না এগো আপনি লোকাল আপনি যে আমি যে লোকাল গভর্নমেন্টও আমি আন্ডার টু ডিফারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি আসলাম যে 20 বছর কিন্তু আমি এক সমান জায়গাতে আসলাম না আমি দুইটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছি একই গভর্নমেন্ট এবং এটা নিয়ে সমালোচনা করলে একটা নেগেটিভ নাই যে কোনো সময় আপনি যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করতেও পারেন সো স্যার রবিন ওয়েলস আসলা এক্সপেরিয়েন্সড এখানে হেউর কোনো সন্দেহ নাই কিতার লাগি তাই বেশি দিন তাকে কেন লিডারশিপও আসলা ওটা লাগে অনেকে চেঞ্জ চাইছেন এবং চেঞ্জ আনছেন যারা চেঞ্জের লাগি বেশি চেঞ্জের পক্ষে কাম করছেন পরে দেখা যায় এখন তাইও খুশি নাই যে জয় খুশি নাই তো এখন অনেক সময় হইছে আমরা একটা জিনিস দেখতে দেখতে আর ভালো লাগে না বাট লেবারও আমি হোপফুল ও কারণে যে কনজারভেটিভ ও তার ইন্টারনাল যেটা ইস্যু তারা নিজের গড় সংসার ঠিক রাখতে পারে না বাট লেবারের আমি মনে করি যে লিডারশিপ যেটা এখন আর যে ভবিষ্যতে যে তার যে প্ল্যান আমি দেখি আর আমার কাছে আমি আশাবাদী যে তারা কিছু পজিটিভ জিনিস এখন আমরা ক্রাইসিস হইল গিয়ে হাউজিং কর আমরা এনএইচএস ওর আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের দরকার আছে সো এগুলা মেজর যেটা ইস্যু আমরা অবভিয়াসলি আমরা সুখ দুঃখ আছে আমরা আপসেটনেস আছে এবং আমরা নিজের গড়ের ভিতরে সমস্যা আছে এটা আমি অস্বীকার করি আর না লেবার পার্টির অনেক ইন্টারনাল ইস্যু আছে যেগুলা সলভ করতে হইবে এগুলা ইন্টারনালি বাট দেন এক্সটার্নালি মেজর ইস্যুস যেগুলা মেজর পলিসি যেগুলা বিশেষ করে আমরা এথনিক মাইনরিটি ইমিগ্রেশন রিলেটেড ইস্যু যদিও বাংলাদেশি শব্দটা মেনশন করে আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে একটা এখন ডিভিশন মানে লেবার পার্টির আমরা বাংলাদেশি বা এশিয়ান এথনিক মাইনরিটি যারা যত মেম্বার আসলা আমার মনে অন্য কোনো পার্টি তত মেম্বার নাই কিন্তু অনেকে মেম্বারশিপ যেটাও কোকা বুঝিয়া করুকা রানা বুঝিয়া করুকা তারা একশো মেম্বারের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে যখন আমরা দেখছি আমি লোকাল আমি যে রয়্যাল রিজেন্সি যেসব ফান্ডরেজিং ইভেন্টও আমি ইনভলভ আসলাম দেখা গেছে আমরা মুসলমান বা আমরা বাংলাদেশি বাইকলেও বেশি দান করা ডোনেশন করা কিন্তু যখন দেখা যায় আমরা পজিশনের কথা আমরা মাতি তখন হিসাব করা হয় যে বাংলাদেশে বেশি ফাইরা আর না গুজরাটি বেশি ফাইরা না পাকিস্তানি ফাইরা আর না নন মানে কোন সেকশন থেকে কতজন আইরা কিন্তু যখন ডোনেশন দেওয়ার হয় তখন দেখা যায় একটা কমিউনিটি বা দুইটা কমিউনিটি ইন পার্টিকুলার তারা ফরওয়ার্ড হইরা আইরা আর এখানেও কেউ কোনো অবজেকশন নাই এটা আরো অন্যান্য পলিটিক্যাল আপনারা যারা কনজারভেটিভ করা হয়তো সিমিলার জিনিস আছে সিমিলার ইস্যু আছে সিমিলার ইস্যুস আছে এখন যদি আফার খান্দাত এখন আফার তো অতবার কাউন্সিলর আফার যোগ্যতা রাখেন না নি যে স্টার্টফোর্ড বোধ একজন হেলাল আব্বাসের যোগ্যতা রাখে না নি আমার তোকে বিরোধিতা থাকতে পারে তার তে আরো তো আছে না আমি ইন্টারনেট ইস্যুস বয় দিলাম যেখানে বয় দিলাম তো আমি অবশ্য কাম করলাম করলাম তো এরকম যেটা তখন তাই যদি ভাইব না নি মানে দেন স্লাইড ভিক্টরি করিয়া যাইব না তখন তো এবারে ডাউন স্ট্রিট আইলো কি আইলো না এটাও ম্যাটার নাই বাজে যদি দেখা যায় কয়দিন বাদে মানে না কয়দিন বাদে না বাদে যদি হয় মানে ও যে গঠন বেরোনোর সময় যে একটা জুয়াসিন চ্যান্সেলর অফ এক্সচেঞ্জার কিতা নাম আছে নিয়ম ব্র্যান্ড দেয়ার ইজ নো মানি লেফট ওলা হইয়া গেছে আমরা দিতাম উইবা কোথায় এটা ওলা হইয়া গেছিল তো হ্যাঁ দেয়ার ইজ নো মানি লেফট ঠিক আছে ডেবিট কমিউনিটি উঠে হয় দেয়ার ইজ নো মানি লেফট তখন লেবার যদি পাওয়ারও যায় আর এই যে অবস্থা ইউক্রেন ওয়ার করোনা
সকলটা মিলিয়া তো মানুষকে তো এমনি ভোট দেবে না যেটা কইবা একটু পরে যে ভোট দেওয়ার লাগে আপনার কোয়ালিফিকেশনের দরকার আছে আপনি আনা কোয়ালিফিকেশন আপনি ভোটও যাইতে পারতেন না মানে না কইলো আমি আপনার স্টপ করতে আমি কনফিউশন ব্রেক্সিটও যারা ভোট দিছেন এরা না বুঝিয়া দিছেন এরা যে কোয়ালিফাইড হই তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতো তে ইন না আউট অফটা বুঝিয়া তারা Okay, that's a good point. Brexit. Now, Nigel Farage was one of the instigators for Brexit. Hey, to start did he know আমার মনে হয় নিশ্চয় জানছেন না তাই কি তখন কামারে আপনারা খোকা দেন এই ব্রেক্সিট একটা ওয়াই গিয়ে আপনার ফায়দা হইছে না লুকসান হইছে কি তো হইছে আমার মনে হয় কেউ জানতো আসলে যারা দিছে যারা ইভেন নাইজেল ফারাজের এই আইডিয়াটাই ছিল না যে বের হয়ে আসার জন্য কতটা ইনভেস্ট করতে হবে তারা এটা আমার স্লোগান হিসেবে নিচ্ছে আর যেটা দেশ স্বাধীন করতে হবে এরকম একটা অ্যাটিটিউড যে উই আর প্যাট্রিয়টিক দেশের জন্য আমাদের মিথ্যা কথা বলছে হ্যাঁ 360 মিলিয়ন পাউন্ড এ উইক সেভ হইব আমরা বাড়ি আসলে এনএইচএস আমরা ইনভেস্ট করতে পারবো ব্রেক্সিটের ব্যাপারে তো আশার পার্টি হাত চৌধুরী বাবুর বোল পার্টির তো ব্রেক্সিটের ব্যাপারে তো কোনো জোর নাই আমরা তো ইনর পক্ষে আসলাম না ব্রেক্সিটের ব্যাপারে তো ক্লিয়ার কোনো কিছু নাই আমরা লেবার পার্টি ইনর পক্ষে আছি শরিয়াফা মুস্তাফি ইজ সেইং কন্টিনিউ না যেটা আসলে ওই যারাই দিছে অথবা পলিটিক্যালি কেউ এখানে ইন্টারেস্ট তাদের ছিল বাট আমার মনে হয় সাধারণ জনগণ হিসেবে যারা দিচ্ছে অনেকেই এই জিনিসটা কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারে না যে আসলে লাভ হবে কিনা যে মিথ গুলো ছড়ানো হয়েছে যে আমাদের এত টাকা সেভ হবে হ্যাঁ আমরা আমাদের দেখাইছে যে আমাদের বর্ডার প্রোটেক্ট করা হবে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় অনেকের কাছে কাজ করছে মাস পিপলের ক্ষেত্রে মোস্টলি কাজ করছে যারা এই মিডল এজ মিডল ক্লাস মানে সাধারণ মানুষ ওদের জন্য একটা মানে এই জিনিসগুলো কাজ করছে সবাই কিন্তু লুজার হয়েছে কিন্তু বেনিফিটেড কে হইছে আই ডোন্ট নো এনিওয়ান হু হ্যাভ বিন বেনিফিটেড ফ্রম দ্যাট আপনারা দেখেন ডেভিড ক্যামেরনের এগেইনস্টে ছিল কিয়ার স্টারমার এগেইনস্টে ছিল অনেক পলিটিশিয়ানের এগেইনস্টে ছিল কিয়ার স্টারমার যদি এগেইনস্টে থাকে এখন বলতেছে সে রিনেগোশিয়েট করবে সে এখন না এখন তো সে বলছে একবার হয়ে গেছে ডানে বিলিয়নস অফ পাউন্ডস ক্ষতিপূরণ কতটা পয়সা খরচ করেছে এই পয়সাটা মার্চে কিতা ইউরোপিয়ান জজেগো এটা হচ্ছে নৌগে তুমি তো নাই তো ইলে ফ্রি হইয়া আবার বর্ডার খুলে তুইবে তারপরে আবার ঢুকা একটা ইটস নট ইজি ইটস সো ইউ নো ভেরি ভিগারাস একটা প্রসেস আছে একটা বর্ডারের আন্ডারলাইং আছে লাগে ফেরাম লেবারও কোনো পলিসি নাই আশার পার্টি কোনো পলিসি নাই আর চৌধুরী বাবুর কোনো পলিসি নাই পলিসি না আমরা সব পলিসি না উপরে লাল দেখবা সারা দুনিয়া সারা ব্রিটেন লাল সুন্দর লাগে আপনি কি পলিসি নাই পার্টিরও কি ভোট দিয়েছেন জানেন আমি ওকে we are going to take a short break, and just before we go to the break, I just want Babu, just if you last words, what prediction kita zala exit poll korolo iboni na 19 হইব ইলা ওলাও তো থোড়ি কম বেশ হয় বাট লেবার যা লামো একটু আগে কইছি যে লাল ব্রিটেন ওটাও দেখবা টাওয়ার এমলেটস হওয়া যায় না বাট আমি হোপ করলাম যে মূলধারাত আমি সবসময় কই যে আমরা মেইন স্ট্রিম ছাড়িয়া দৌড়ানির জর্জ গেলের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আর যেটা কইছি যে আমরা ডেমোক্রেটিক যে বিউটিটা টাওয়ার এমলেটস জন্য রক্ষা করতাম এখন আমি খালকেও যিনি আইয়া আমারও আবেগ আছে কাস্টমারে কুচ্ছু বাঙালিরে গালি দেওক অন্যরে গালি হোক আমারও কষ্ট লাগে সেম আমার গাজা ইস্যু লইয়া এখনো আছি এখনো মিছিলও আছি যারা অনেক সময় ক্যাম্পেইন করার ইলেকশন লইয়া পারপাসে করা এরা অনেকেরও পাইছি না কিন্তু আমরা প্রথম থেকেও আছি দেখরা এবং লেখার মাধ্যমে কথা বলার মাধ্যমে কইরাম তবে এখান জিনিস পলিটিক্সে যাইব থাকবো কিন্তু আমরা যেন সম্পর্ক একজনের মুখ দেখি একটাও Thank you. We're going to take a short break, and during the break, we'll be going back to the BBC Live, so you can continue to watch the updates and the results coming in. So, inshallah, we'll be seeing you soon after the break. I'm gonna say this. Muslim constituencies, it's down by 19%. So that does make it feel as if their Gaza stance is having an effect on their vote. Just one other result to bring you, which is Alex Chalk, the Justice Secretary, another cabinet minister,
losing his seat in Cheltenham, this time to the Liberal Democrats. And I'm just actually, while we're focusing on this, Alex Chalk being replaced by Max Wilkinson in the House of Commons. And I'm wondering if I can bring you one more result here on the screen. There we go, Great Yarmouth. This is a reform gain from the Conservatives. So another reform candidate now in Parliament, Rupert Lowe, is now the MP for Great Yarmouth with a majority of a little bit under 1,500. And the vote share for the Conservatives, you can see plummeting there, down by 41%. We're seeing these huge swings away from the Conservatives. And one more seat, Lichfield in the Midlands. This is a Labour gain from the Conservatives. And Michael Fabricant is now no longer a Conservative MP. He has been beaten in Lichfield, just pipped to the post again. Dave Robertson, the new MP for Lichfield, with a majority of 810 and a big drop in the Conservative share of the vote again. So lots of results for you there, Laura, Clive. All right, thanks, Rita. 10 ministerial losses so far. Rita just mentioned Alex Chalk, 2 of them in the cabinet. This is proving to be a bloody night It for the certainly is. Conservatives. The Chief Whip, Simon Hart, in fact, has just lost his seat to Plaid Cymru in Wales, Caerphilly. He was trying to hang on there. There was a boundary change, but Simon Hart becomes the latest member of the cabinet to lose his seat tonight. But just as we were talking to Rita in that short couple of minutes, she was going through her graphics. Labour has taken another 6 seats just in that short window. They've taken Clwyd North, Bassett Law, Lichfield, as Rita mentioned, Burnley, Thanet East, Milton Keynes. And so far tonight, they've taken another 10 seats in Scotland, which they will be delighted about. One of those victors is Douglas Alexander, who's heading back to Westminster, and he's heading to our screens right now. Thank you very much indeed for joining us, and congratulations on your victory as we commiserate people who are losing tonight. Do you think the suggestions that the SNP might get to 10 seats or below in Westminster could pan out? I genuinely don't know. Naturally, my focus has been here in Lothian East, but it's undoubtedly a rejection, not just of 14 years of Conservative government, but also 17 years of failing SNP government here. The SNP have been in power longer than the iPhone's been invented, and on doorstep after doorstep, I was meeting voters who were as determined to reject the SNP as they were to reject the Conservatives. And we'll be talking to the former Conservative leader Ian Duncan-Smith in a second. দর্শক, আমরা আবারও ফিরে এলাম এক্সেল সেন্টারের ইলেকশন কাউন্টিং সেন্টারে। আপনারা এতক্ষণ ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংসদীয় আসনের নির্বাচনের ফলাফলগুলো শুনছিলেন। পাশাপাশি আমাদের বার্তা কক্ষে নির্বাচন নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত অতিথিরা আছেন এখানে আলোচনা করছেন এবং ইলেকশনে তারা যেগুলো জানেন এবং তাদের অবস্থানগুলোকে যেগুলো শুনেছেন এবং দেখেছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অনেক সমালোচনাও করেছেন। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সম্মানিত একজন অতিথি আছেন এখানে, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক জনাব এমদাদুল হক চৌধুরী, এমন ভাই হিসেবে আপনারা সবাই যাকে চেনেন। আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইব, বিশেষ করে যেহেতু বাংলা মিডিয়া, আমরা ব্রিটেনের বিভিন্ন বাংলা কেন্দ্রিক এবং বাঙালি পাড়ায় আমাদের অবস্থান এবং সেখানকার নির্বাচনটিকে নিয়ে অত্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা এবং কৌতূহল এবং নানা জল্পনা কল্পনাও চলছে। আমরা আমাদের কাছে জানতে চাইব, বিশেষ করে অত্যন্ত জোরালো আলোচনা যে আসনটি নিয়ে হচ্ছে, যে 2টি আসন জনগণের কাছে এখানকার, বেটনালগিনেন বো যেটি ছিল এখন বেটনালগিনেন স্টেপটি, এবং আরেকটি হলো পপলার এন্ড লাইম হাউস। আমরা শুরুতেই অত্যন্ত আলোচিত একটি আসন এবং সেটি নিয়ে আমরা শোনা যাচ্ছে অত্যন্ত নেক টু নেক, খুব কাছাকাছি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বেটনালগিনেন স্টেপনি আসনে। আমরা আমাদের কাছ থেকে এটি সম্পর্কে জানতে চাইব এবং আকস্মিক একটি ফলাফল বলা যায় চলে আসছে এখানে, যে আজমাল মাসুর এবং রোশনারা আলী, যিনি সিটিং এমপি বর্তমান লেবার পার্টির শক্তিশালী প্রার্থী, 4 বারের পার্লামেন্টারিয়ান, এবং এই মুহূর্তে তাকে সিনিয়র পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে পরিগণিত করা হয়। এমন ভাই, আপনার
এটি নিয়ে আপনি অনেক রিপোর্ট করেছেন এবং অত্যন্ত ভালো রিপোর্ট যেটি আপনারা লেবার লিডারের বক্তব্য, এবং সেটি নিয়ে খুবই আলোচনা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে। আর এবং এই নির্বাচনে এটি একটি, সবাই বলেছেন অনেকে যে এটি একটি, এই ফলাফল বা এটা নিয়ে অনেক একটা শক্ত আলোচনা হচ্ছে, সমালোচনা হচ্ছে। এটি নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই যে আমরা যেটি নির্বাচনের ফলাফল কি হয় আমরা জানি না এই মুহূর্তে, কিন্তু বাতাস ঝড় আসার আগে আবহাওয়া কিছুটা বোঝা যায় যে কি হতে পারে বা কি হচ্ছে। ধন্যবাদ। প্রথমেই বলে রাখি যে টাওয়ার হ্যামলেটস আসলে এখানকার যারা ভোটার বাসিন্দা তারা সবসময় একটু, আমার কাছে মনে হয় একটু ডিফারেন্ট। এটা আমরা বিভিন্ন আগের, বিশেষ করে যদি কোনো বিতর্কিত কোনো বিষয় থাকে তখন তাদের ভোটের রায়টা অন্যরকম হয়, যেটা আগে থেকে অনেক সময় প্রিডিক্ট করা যায় না। তো এবার আমরা যেটা শুনলাম, আমি একটু দেরিতে এসেছি, গণনার যতটুকু এগিয়েছে, আজমল মাসরুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসাবে হঠাৎ করে 6 সপ্তাহ 4 সপ্তাহের ক্যাম্পেইনে তিনি যে খুব জোর ফাইট দিচ্ছেন যে একজন ইনকামবেন্ট এমপির সাথে, সেটা একটি বড় মেসেজ দিয়ে বলে আমি মনে করি। কে পাশ করবেন কে পারবেন না সেটা ভোট গণনার আগ পর্যন্ত বলা সম্ভব না, কিন্তু ব্যালট পেপারের যে স্তূপ দেখা যাচ্ছে তাতে আমরা দেখছি যে খুব কাছাকাছি লড়াইটা খুব জোর হয়েছে এবং খুব কাছাকাছি ভোটেই যে কেউ একজন জিতবে। এখানে একটা জিনিস বলে রাখি আমি, যে লেবার পার্টি সারা যত পোল আছে বা যত জরিপ আছে সব জরিপই বলছে যে ল্যান্ডস্লাইড লেবার পার্টি জিতবে। সেই জায়গায় এই আসনে লেবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জিতবে, এটা একটা ভিন্নধর্মী মেসেজ লেবার পার্টির প্রতি হোক আর পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের প্রতি হোক, সেটা দিচ্ছে বলে আমি মনে করি। দুটি কথা বলতে চাই আরও, ইলেকশন এই নির্বাচনে জেরেমি করবেন কিন্তু লেবার পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তার এটা বোধহয়, আমি জানি না লেবার পার্টির ইতিহাসে বা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোনো সাবেক লিডারকে নমিনেশন থেকে বঞ্চিত করা কোনো নজির আছে কিনা, কিন্তু তিনি বঞ্চিত হয়ে দলের নমিনেশন বঞ্চিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি পাশ করেছেন। সেটিও একটি বড় মেসেজ দিচ্ছে বিজয়ী লেবার পার্টিকে। লেবার পার্টি সরকার গঠন করবে, তারা আগামী 5 বছর সরকার চালাবে, কিন্তু এই ফাঁক দিয়ে যেসব বার্তা এসেছে সেসব বার্তার যদি তারা অনুধাবন করে তাহলে আমার মনে হয় লেবার পার্টির জন্য ভালো হবে। বিশেষ করে বাঙালি সারা জীবন ধরেই খুব লেবার পার্টি খুব অনুগত, কিন্তু এবার কেন তারা বিশেষ করে টাওয়ার হ্যামলেটসে তারা সেই আনুগত্য দেখালেন না, অথবা সেই আনুগত্য কম দেখানো হয়েছে, সেটা লেবার পার্টির ভালো করে বিবেচনা করা উচিত আজকের দিনে। আরেকটা জিনিস পপুলার এবং লাইম হাউসে একই দেখেন, মানে বৈপরীত্যটা আমার চোখে পড়েছে, আমার অবজারভেশন সেটা হচ্ছে যে আফসানা বেগম লেবার পার্টি থেকে মনোনয়ন পেয়েছে। ওখানে তার সাথে আমি যতটুকু খবর নিলাম তার সাথে কোনো কম্পিটিশনই নেই। তার কারণ হচ্ছে আফসানাকে দৃশ্যমানভাবে দেখা গেছে যে অমানবিক বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি দাঁড়িয়েছেন, তার বিপক্ষে কথা বলেছেন। সেটা দলের নেতৃত্ব পছন্দ করুক না করুক, তিনি জনগণের পাশে ছিলেন, জনগণের পক্ষে কথা বলেছেন এবং জনগণের মন বুঝে কথা বলেছেন। তো সেজন্যই আমার মনে হয় এই আসনে একই বাড়াতে মানে সম্পূর্ণ দুই ধরনের চিত্র আমরা ভোটের। আমি এখানে আরেকটি জিনিস বিষয় আমার, যদি আমরা মানে সমালোচনা করি কিংবা আলোচনার কোনো পর্যায়ে নেই, ডাকনাল গিলন স্টেপনি এবং পপুলার এন্ড লাইম হাউস দুজনই লেবার পার্টির পার্লামেন্টারি সংসদ সদস্য হিসেবে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, দুজনই বর্তমান সিটিং এমপি। দুই এমপির ক্যাম্পেইন আমরা যেগুলো মিডিয়া কর্মী হিসেবে দেখছি, যে যারা স্টাবলিশড লেবার পার্টি করেন এই সিটে, এই এলাকাতে, তারা যারা রুশনা আলী এমপির পক্ষে যারা কাজ করেছেন, কিন্তু আফসানা বেগম এমপির পক্ষে তাদেরকে আমরা মাঠে অনেককেই দেখিনি, এবং যারা অত্যন্ত শক্তিশালী লেবার স্টাবলিশ নেতৃত্ব হিসাবে পরিগণিত হন টাওয়ার হ্যামলেটসে এই দুটি আসনে। মানে এই একটা বৈপরীত্য এখানে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে আফসানা তার নিজস্ব একটি বলয়, নিজস্ব একটি
পার্সোনালিটি হোক, তার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে হোক, এখানে অনেক স্থানীয়ভাবে তিনি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোককে তিনি একত্রিত হয়ে কাজ করেছেন। বলা যায় যে শীর্ষ নেতৃত্বের একটি বড় অংশ তার সাথে ছিলেন না, এটি একটি তার চ্যালেঞ্জিং, এবং তিনি শেষ মুহূর্তে প্রার্থিতা পেয়েছেন, একদম একদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে তাকে প্রার্থী হিসাবে, 2-3 দিন আগে, 4-5 দিন আগে। না, এটা পরিষ্কার, এটা আমি আগেও বলেছি আপনাকে যে এটা তো খুব পরিষ্কার যে লেবার মেশিন যেটা, সেটা আফসানার পক্ষে কখনোই ছিল না। কারণ তিনি জেরেমি করবিনের আমলে নমিনেশন পেয়েছিলেন, তিনি পাশ করেছেন, তিনি জেরেমি করবিন পন্থী, সেজন্য লেবারের শীর্ষ নেতৃত্ব তাকে পছন্দ করেনি। তাকে স্থানীয়ভাবে নানানভাবে নাজেহাল করার চেষ্টা করা হয়েছে, তার নামে মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে, তাকে জেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বেরিয়ে এসেছেন। তো সেটা খুব পরিষ্কার যে তাকে লেবার পার্টির যে মেশিন যেটা, সেটা তাকে সাপোর্ট করবে না, কিন্তু তারপরে তারা বাধ্য হয়েছে তাকে নমিনেশন দিতে। এবং তিনি ভোট তো আসলে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই ক্ষমতার দম্বে যে আসলে মালিক তো জনগণ, ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাকে পছন্দ করেছেন, জনগণ তাকে কাছে পেয়েছেন বলে তাকে ভোটটা দিয়েছে। আমি একদম শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে, আমাদের স্টুডিওতে যেতে হবে, আমাদের অতিথিরা অপেক্ষা করছেন। একটি বিষয় এখানে আলোচনা হচ্ছে, আমাদের বাঙালি পাড়ায় বা এই যেহেতু বাঙালি অধ্যুষিত এই দুটি আসন, তো এখানে বলা হচ্ছে যে বেতনালগিন এন্ড স্টেপনি আসনের যিনি সংসদ সদস্য, তাকে সেভ করার জন্য শেষ মুহূর্তে অনেকটা বাধ্য হয়েই আফসানা বেগমকে দিতে হয়েছে। আলোচনা এরকম হয়েছে যদি আফসানা সেখানে তাকে টিকিট না পান তার দলের লেবার পার্টি, তিনি হয়তো এই সিটে চলে আসতে পারেন, এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব বিষয়ে আসলে খুব সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। এসব নিয়ে কত কথাই তো শুনবেন আপনি, কত কথা বলা হবে, হয়তো ঠিক হয়তো ঠিক না, কিন্তু সব কথার শেষ কথা হচ্ছে আফসানা বেগম লেবার পার্টি থেকে নমিনেশন পেয়েছেন। লেবার পার্টির সবকিছুতে তিনি হাঁ করেননি, তিনি না করেছেন যেটা তার বিবেকে, তার বিবেক যেটাতে সায় দেয়নি। যেমন গাজা ইস্যুতে তিনি সিজফায়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন স্পষ্টভাবে, সেই মোশনটার পিছনে তিনি কাজ করেছেন। তো এটা কি কারণে তাকে শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে সেটা তাদের পার্টির ইন্টারনাল ব্যাপার, এটা নিয়ে নানান আলোচনা হতে পারে, বিতর্ক হতে পারে, সন্দেহ কিংবা নানান গল্প গুজব ছড়াতে পারে। কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে তিনি নমিনেশন পেয়েছেন, পাশ করবেন, এবং বিশাল ব্যবধানে তিনি হয়তো পাশ করবেন, তার সাথে তেমন কোনো কম্পিটিশন দেখা যাচ্ছে না। আমি এখানে আরেকটা জিনিস মেনশন করতে চাই যে দেখুন, কয়েক ইলেকশন ঘোষণার পর থেকেই বলা হচ্ছে লেবার পার্টি বোধহয় 20 পয়েন্ট এগিয়ে ছিল কনজারভেটিভ থেকে, এবং এটা অবধারিত যে লেবার পার্টি এবার সরকার গঠন করবে। কিন্তু তারপর আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমার, তিনি গতবার পেয়েছিলেন 36,000 ভোট, এবার তিনি মাত্র 18,000 ভোট পেয়েছেন। জোনাথন অ্যাশওয়ার্থ লেস্টারের, যিনি বাঙালির বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, বাঙালিকে স্কেপগোট করেছিলেন, তিনি, আমি শুনেছি তিনি পাশ করতে পারেননি, আমি এখনো কনফার্ম করতে পারিনি। তো এই দুইটা ঘটনা যদি আপনি দেখেন তাহলে মানে আপনি একটা জিনিস বলতে পারেন যে এটাও একটা সাধারণ জনগণের পক্ষে বা ভোটারদের পক্ষ থেকে একটা বার্তা। থ্যাংক ইউ রহমান ভাই আপনার মূল্যবান সময় থেকে দেওয়ার জন্য। দর্শক, আমরা কথা বলছিল, আমাদের সাথে ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক জনাব আমদাদুল চৌধুরী। আমরা আরেকজন অতিথির সাথে এই মুহূর্তে কথা বলবো। আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন আসসালামু আলাইকুম লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি জনাব এবং সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক জনাব তাইসির মাহমুদ। তাইসির ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ এত গভীর রাত্রিতে আসার জন্য আমাদের সাথে। দেরিতে হলে আপনি এসেছেন, অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয় এবং আপনার পত্রিকায় নিয়মিত এটি যাচ্ছে, যেহেতু নির্বাচন কেন্দ্রিক সংবাদ এটি, যে আমরা বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাটি নিয়ে বিশেষ কথা বলবো, জাতীয়ভাবে না বলেই। টাও হ্যামলেটস, যেটি বেতনালগিন এন্ড স্টেপনি, সাবেক বেতনালগিন বো ছিল, এখন বেতনালগিন স্টেপনি হয়েছে, এবং আরেকটি আলোচিত আসন হলো পপুলার এন্ড লাইম হাউস। যেহেতু টাও হ্যামলেটস কাউন্সিলের আন্ডার এই দুটি, এবং এই এলাকাতেই আমাদের অনেকটা, এখানে আমাদেরকে নড়াচড়া করতে হয়, আমাদেরকে এখানকার জনগণকে নিয়ে বেশি কথা বলতে হয়। আপনি আজকের যে নির্বাচনটি হলো, বিশেষ যাত্রী নির্বাচনে, এই আসনটি অত্যন্ত আলোচিত এবং সারা দেশের বাংলা ভাষাভাষীদের চোখে মানে এই মুহূর্তে দৃষ্টিটা আহমেদের দিকে, এবং আমরা অসংখ্য ফোন রিসিভ করছি এবং অনেকগুলো রিসিভ করতে পারছি না, অনেকটা ইগনোর করা লাগছে আমাদেরকে।
আমাদের দর্শক যারা আছেন আপনারা যাদেরকে আমি ইগনোর করছি আপনারা হ্যাঁ আমাদের টিভি স্ক্রিনে LB24 এর সাথেই তখন দেখতে পারবেন কেন ফোন ধরা সম্ভব হচ্ছে না। এটি ইগনোর নয়, এটি আমাদের কাজের ব্যস্ততার কারণে। তাইসির ভাই অনেক প্রেডিকশন দেবেন। তাইসির ভাই এখন আর আমি প্রেডিকশন বলছি না, তাইসির ভাই একটি মানে হয়তো মন্তব্য করবেন যে নেক টু নেক হয়ে যাচ্ছে, অনেকটা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বেতনালগিনা স্টেফনি আসনে। বর্তমান সিটিং এমপি 4 বারের এমপি রুশনারা আলী এবং আজমাল মাসুরের মধ্যে এখানে রাবিনা খান ও লিবডেমেন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আপনি কি মনে করেন যে হঠাৎ করে একজন স্টাবলিশড এমপির সাথে আজমাল মাসুর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং এটা অনেকটা আমরা নির্বাচনের সময় দেখেছি যে যারা লেবার সমর্থন করেন বা সাধারণ অনেকে এটিকে উড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গটাকে যে স্টাবলিশমেন্ট পার্টির বিপরীতে কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী এটা ইতিহাস নেই, মানে খুব হাতে গোনা কয়েকজন সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া। এই ব্যাপারে আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টাকে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। LB24 এর সকল দর্শক শ্রোতাকে যারা এই মুহূর্তে আমাদের যুক্ত হচ্ছে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে আমরা এখন এক্সেল সেন্টারে আছি এবং আমাদের পিছনে ভোট গণনা চলছে। আমি একটু পরেই আসলাম কারণ আমি জানি যে রেজাল্ট ঘোষণা করতে আরো ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। আমরা বাইরে ছিলাম এবং আসলাম। আসলে এখন দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের দেখে তারা অপেক্ষা করছেন রেজাল্টটা কি। শুধু টাওয়ার হ্যামলেটস আমার মনে হয় গোটা ইউকে বাংলাদেশিদের রাজধানী যেহেতু টাওয়ার হ্যামলেটস, সকলেই অধীর আগ্রহে আছেন রেজাল্ট কি জানার জন্য। যেমন গত বছরগুলোতে এত বেশি আগ্রহ ছিল না, কারণ সেখানে এভাবে বাংলাদেশি কোনো ক্যান্ডিডেট ছিলেন না। রুশনারা আলী পাশ করবেন। যেমন আপনি যদি পপুলার লাইম হাউসের কথা বলেন, ওইটা নিয়ে মানুষ মানে ওই রেজাল্ট নিয়ে অপেক্ষমান না, কারণ এখানকার রেজাল্ট কি হবে সকলেই জানেন যে আফসানা বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন। কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেটসে আজমল মসরুর এবং রুশনারা আলী নেক টু নেক, এটা কালকে থেকেই মোটামুটি চাউর হয়ে গেছে এবং এই জন্যই মানুষ অপেক্ষমান খোলা দেশব্যাপী। আমার মনে হয় এখন যেটা আমি একটু আগে যে ভোট কাউন্টিং যে জায়গায় হচ্ছে আমি ঘুরে আসলাম, আমাকে তারা নিয়ে দেখালেন। আমার কথা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট আজমল মসরুরের সাথে তিনি যেটি বললেন এবং আমি যেটা দেখলাম, তিনি বললেন যে 10টা ফাইল রুশনারা এবং ওনাদের টোটাল 10টা ফাইল, এর মধ্যে উনি বলছেন যে ওনার 6টা ফাইলে উনি এগিয়ে আছেন, ওনার ভোট বেশি, আর 4টা ফাইলে রুশনারা আলী এগিয়ে আছেন, ফাইলগুলো উঁচু, আর আরো কিছু ভোট গণনা চলছে। তো উনিও আশাবাদী, আবার রুশনারা আলীও আশাবাদী, বাট হার্ড কম্পিটিশন হচ্ছে এবং ঘন্টাখানেক পরে হয়তো আমরা জানতে পারবো যে কি হচ্ছে। অনেক দর্শক হয়তো অপেক্ষা করছেন। মানে এই যে একটা অনেকটা বলা যায় মানে আপনি যেটা বলছিলেন আগে কেন এটার আসলে দেখেন আজমল মসরুর যখন ইলেকশনে প্রথমে দাঁড়ান এই বছর, অনেকেই মানে বলছেন যে আজমল মসরুর এর আগের দুবার ইলেকশনে দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি ভালো করতে পারেনি এবং গত নির্বাচনে যেটা দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে তিনি খুব বেশি ভোট পাননি এবং অনেকে মনে করছেন যে তিনি খুব ভালো কিছু করতে পারবেন না লাস্ট ইয়ারের মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ করে আমরাও সেটা ভাবিনি যে হঠাৎ করে তিনি র্যাপিডলি মানে অনেক ভালো করেছেন। গত 4-5 দিন এর মধ্যে তিনি খুব ভালো করেছেন। এটার একটা কারণ হচ্ছে প্রথমত গাজার একটা ইস্যু আছে যে উনি গাজার সাপোর্টার, উনি ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলেন। আর যেহেতু ফিলিস্তিনে ইসরায়েল আপনার প্রায় 40,000 নারী পুরুষকে হত্যা করেছে, সেখানে বর্তমান এমপি সিসফায়ারের পক্ষে ছিলেন না এবং আরো কিছু অভিযোগ আছে যে আমাদের বর্তমান এমপি কিছুটা কমিউনিটিতে বিচ্ছিন্ন থাকেন, মানুষ যোগাযোগ করে পায় না নিজেদের এমপি হিসেবে, এটা একটা কারণ। আর সর্বশেষ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে লেবার লিডার কিয়ার স্টারমারের যে বাংলাদেশি সম্পর্কে যে মন্তব্য, সেটি অ্যাকচুয়ালি আজমল মসরুরের পক্ষে এক ধরনের মানে জোয়ার তুলে দিয়েছে, প্লাস পয়েন্ট এবং জোয়ার তুলে দিয়েছে। এবং আমি আজকেও দেখলাম, গতকালকেও বিভিন্ন জায়গায় টাউনসের আজকে তো বিভিন্ন ভোট সেন্টারে আমি ঘুরলাম এবং দেখলাম যে সেখানে আজমল মসরুরের পক্ষেই মানুষ কথা বলছেন এবং ভোট দিচ্ছেন এবং হঠাৎ করেই মানে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয়। এখানে যেহেতু আপনি একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং একটা লম্বা সময় থেকে মিডিয়াতে আছেন, আমরাও কাজ করছি, এক্ষেত্রে কিন্তু মানে কমিউনিটি কেন্দ্রিক তার বিরুদ্ধে এটা অভিযোগ আছে যে তিনি আসেন না বা তিনি যে জবাবটা দিয়েছিলেন অত্যন্ত স্মার্ট যে সবকিছুর পরে আমাকে কিন্তু আমার জীবন জীবিকার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমাকে। আজমল মসরুর তো উনি এমপি না, হ্যাঁ উনি তো যখন উনি বলেছেন, হ্যাঁ একটা কথা বলছেন
অভিযোগটা ঠিক আছে, আমরা অভিযোগ করি যে উনি ইলেকশন আসে, তো উনি তো বাড়িতে থাকে এবং ওনার জীবন জীবিকা আছে, আর ওনাকে আপনি একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করতে পারবেন না যে কেন এলো না। উনি জনপ্রতিনিধি নয়, যিনি জনপ্রতিনিধি আছেন তার দায়িত্ব, এটা রাইট। তবে এক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে নির্বাচন কেন্দ্রিক মানে প্রার্থী হিসাবে বাহিরেও কিন্তু তার আর একটা বড় পরিচয় আছে যেটি, এবং এটি সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত, জাতীয়ভাবে দেশের ব্রিটেনের ন্যাশনালি তিনি অত্যন্ত পরিচিত একজন ইমাম এবং একজন ব্রডকাস্টার, এবং বড় মিডিয়াগুলোতে বিবিসি এবং অন্যান্য আইটিভি এবং আদার্স টেলিভিশনগুলোতে তিনি অত্যন্ত ব্রডকাস্টার হিসাবে, প্রযোজক হিসাবে এবং খুবই নন। এবং এক্ষেত্রে তার এই আপনি কি মনে করছেন যে তার এই অবস্থানটাও কিন্তু এই সময়ে যেহেতু গাজা ইস্যু অন্যান্য ইস্যুর সাথে একটু সমন্বয় হয়ে গেছে? আজমল বছর তো আননোন কেউ না, তিনি আগে ইলেকশন করেছেন এবং তিনি যে মাঝে মধ্যে মেইনস্ট্রিম টেলিভিশন বিভিন্ন মুসলিম ইস্যুতে, কমিউনিটি ইস্যুতে বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট দেন চমৎকারভাবে, এবং তাকে তো মোটামুটি অধিকাংশ বাংলাদেশি এবং মুসলিম এবং নন মুসলিম এবং শ্বেতাঙ্গ এই দেশের অনেকে চিনে, বিকজ টেলিভিশনের সঙ্গে কথা বলে, এবং সুতরাং এটি তো তার জন্য প্লাস পয়েন্ট। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি যে আজমল মনসুরের ক্যাম্পেইনাররা বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পেইন করছেন, তো একজন বলতেছেন আপনি কার পক্ষে ক্যাম্পেইন করছেন, তিনি বলছেন আজমল মনসুর, বলছে ওই টিভির উনি নাকি, মানে টিভিতে যাকে দেখা যায়। তো এটা তার জন্য একটা বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল যে উনি, আর উনি তো কথাও বলে ভালো, কারণ উনি তো একজন উপস্থাপক, সব মিলিয়ে আর কি। কিন্তু মানে খুব কম সময়, মানে আপনি দেখেন যে ইলেকশনের ডেট শিডিউল ঘোষণার পরে মাত্র দুই মাস সময় ছিল, এক মাসের কাছাকাছি। এই সময়ের ভিতরে আজমল মনসুর বর্তমান সিটিং এমপি রোশন আলীর সাথে কম্পিটিশনে আসবেন, এটা তো চিন্তা করুন। কিন্তু ওই জায়গায় এখন যেটা আজকে ভোট গণনা চলছে এবং নেক টু নেক হার্ড কম্পিটিশন, যে কোনো মানে উনিও পাস করতে পারে, রোশনারা পাস করতে, এই পর্যায়ে আসা এটা অনেক বড় ব্যাপার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে ছিলাম লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি জনাব তাইসির মাহমুদের সাথে আমরা কথা বলছিলাম। তাইসির মাহমুদ অনেকগুলা কথা বলেছেন এবং একজন সিটিং এমপির সাথে চ্যালেঞ্জ করে যেটা বলা যায় নতুনভাবে আলোচনায় এসেছেন, এবং তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলে এসেছেন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আজমল মনসুর। আমরা তাইসির ভাইয়ের অনেকগুলো মন্তব্য শুনছিলাম, দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই সেগুলো দেখেছেন, এবং এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা হবে। আমি এই মুহূর্তে আরেকজন সাংবাদিকের সাথে কথা বলবো ৭১ টিভির, এবং তিনি শীঘ্রই জয়েন করবেন আমাদের সাথে। আমরা তাকে দেখেছি, চলে আসবেন তিনি খুব কম সময়ের মধ্যে। ৭১ টিভির তানভীর ভাই, জনাব তানভীর আহমেদ আমাদের সাথে যোগ দিবেন, আমরা অপেক্ষা আছি। আজকের এই নির্বাচনটি এখানে বিশেষ করে যেটি তাইসির ভাই বলেছিলেন যে বাঙালিদের রাজধানী এটি টাওয়ার হ্যামলেটস, এবং এখানকার দুটি সংসদীয় আসন, একজন মেয়রের এক্সিকিউটিভ ইলেক্টেড মেয়রের বরার মধ্যে এটি অবস্থান করছে, পপুলার অ্যান্ড লাইম হাউস, এবং অপরটি হলো বেতনাল গ্রিন স্টেপনি, যেটি আগে বেতনাল গ্রিন বো আসন হিসেবে পরিচিত ছিল। যে আমরা একটু পরে আবারও চলে আসবো। আমরা এখন এই মুহূর্তে আমরা বিবিসিতে চলে যাব, বিবিসির সংবাদগুলো দেখে আসবো, শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন সংসদীয় আসনের ফলাফলগুলো কি হয়। আমাদের সাথে থাকুন এবং আমরা আবারও ফিরে আসবো। ধন্যবাদ। A very, very strong Labour Party, transformed, changed by Keir Starmer, who have come through. I just say this about Penny Mordaunt. I feel that she's the sort of conservative who would want to fight reform, and I'm sorry that in that sense she's gone, whereas there are many other conservatives like Suella Braverman who want to become Reform UK, and that is the fault line now which is emerging in the Conservative Party as a result of what's happening tonight. Hannah Davidson, when the result came in, you looked absolutely gutted.
Yeah, it's safe to say that was not a weak response from me at hearing that Penny Mordaunt has lost her seat. I mean, I think she really does exemplify the best of the Conservative Party. And I'm devastated. I'm devastated for her, but devastated more so that a lot of Reform voters say that they're incredibly patriotic. They want someone who is a Brexiteer. Penny Mordaunt exemplified that. She exemplified the kind of leadership that I think the constituency needs. And it's such a shame that it was such a narrow margin, but incredibly brave of her to put on such a brave face on stage. And we'll listen to her in a few minutes when she gives her speech after the winning candidate from the Labour Party. But I wonder, Peter Mandelson was sketching out what he was claiming is already a dividing line. We can see, we heard it from Robert Buckland on stage, urging his party not to go in one direction. We heard then Suella Braverman, and we know that she comes from the right-wing tradition of the Conservative Party. She said that Nigel Farage should be part of the Conservative Party. I mean, where do you want to see your party go next? Well, there's a reason that I tweeted out that I fundamentally agreed with what Robert Buckland said earlier on this evening. I never thought that I'd be sitting on a panel on election night saying I agree with Peter Mandelson, but he said earlier that absolutely that the Conservative Party will only win on the centre ground. I'm going to stop you there because we're going to listen to Penny Mordaunt. We'll come back to you in a second. Let me cheer you up. Democracy is never wrong. I want to add my thanks to all those who have facilitated this election, the count, the police, those who man polling stations, the electoral team at Portsmouth City Council, and also to all candidates who've run in North and South, and in particular my running mate in the South, Sina Biddle. Congratulations, Amanda. You have my assurance that I and my team will do everything we can to assist you in setting up your office and having a smooth transfer of our casework so that the people of Portsmouth have a good service throughout that period. Amanda, you will know that you are now working for the best employer ever. The people of Portsmouth are wonderful, hardworking, big-hearted, and anything that I ever achieved was made possible by them, and I thank them for the opportunities they have given me. I will never stop caring for these people or this place, and in all things, I've been guided by them, their common sense, their determination, their ambitions and hopes, their pride in our city and our nation. Tonight, the Conservative Party has taken a battering because it failed to honour the trust that people had placed in it. You can speak all you like of security and freedom, but you can't have either if you are afraid. Afraid about the cost of living or accessing healthcare, or whether the responsibility you shoulder will be recognised and rewarded. That fear steals the future, and it only makes the present matter, and that is why we lost. Our renewal as a party and a country will not be achieved by us talking to an ever smaller slice of ourselves, but by being guided by the people of this country. And if we want again to be the natural party of government, then our values must be the people's. I've lost many good colleagues tonight, but I hope that, like me, they intend to carry on serving their communities with even stronger heart. Our country needs all of us. And finally, I want to thank my campaigners, my team here in Portsmouth, led by Rob New, my parliamentary team, those who supported me, including other political parties, particularly the independent group under George Madgwick, but also the thousands of activists across the country who, in the darkest of times, not of their making, fought like hell for what they believed in and a better future. I've never been prouder of you all. And now each of us has even more reason to fight on. So we must. Good luck to all of you, in particular Amanda, and thank you, Portsmouth.
Penny Mordaunt there, seemingly unsurprisingly perhaps, looking very upset, having fought very hard to keep her seat, but with a warning to her party very clearly. We must not, she said, talk to an ever smaller circle of ourselves. We must have the British people in mind. So clear frustration, one of the many Conservatives to have lost out and lost out big. One of those big names, Therese Coffey, Simon Clarke, Johnny Mercer, other former ministers who have gone in the last few minutes, all three of them important results in their own. But Richard Holden, the party chair, and this may seem ironic to some Conservatives watching tonight, has managed to hold on in Essex, in Basildon and Billericay by 20 votes. Incredible. Some of the faces on the opposition benches when Parliament resumes in a couple of weeks after the King's speech, they're going to be unrecognisable. Some of the most familiar faces that we've been seeing, certainly over the last Parliament, are gone. Are gone. What a, as Peter Mandelson was suggesting a little bit earlier, what a bloodbath it's been for the Conservatives tonight, and what a success it has been, it seems, for Labour. Thank you very much indeed for being with us. Can I just say before I go, I'm very, very sorry that Jonathan Ashworth has lost in Leicester and that Thangam Debonair has lost in Bristol. They are two outstanding members of the Shadow Cabinet. They're not going to be lost to British politics. Okay, well, Peter, thank you very much indeed for being with us. Let's refresh you on where the numbers have got to, because at this time of the night, things do come through very quickly. So on our Tower tally, the numbers have gone up quite significantly since we showed you last. Labour has gained an extra 108 seats. They've hit 234. The Tories are still under 50 seats. They've lost 119, but they are on 42. Very interesting, though, to look at the smaller parties. Reform there in the turquoise with 4 seats. The SNP also only on 4, having lost 20, although it's early in the night for the counts in Scotland. We should remember that. The Lib Dems have gained 22 seats so far. They're on 26. Plaid Cymru have gained 2. Oh, and look, see, it happens in real time. Labour gaining 2 seats right in front of your eyes. Before your very eyes. The Tories getting another one and another one. Well, we could just stay on that, but we've got plenty to do and to go around the country and hear from people on the ground. We do, and we didn't actually see on that rather moving graphic the Green tally, and they were successful. As Peter was talking about a little bit earlier, actually, Thangam Debonair, the shadow culture minister, no longer the MP, Bristol Central, and the Greens, Carla Denyer. Rita has more details. That's it. Yes, absolutely. I've got this up here for you, Clive. This is how Carla Denyer did it. She overturned a 16,000 Labour majority, and it means that Thangam Debonair, to Peter Mandelson's sorrow, is no longer in Parliament, and Bristol Central is a gain from Labour. This was their top target, and they've done it on a swing from Labour to Green of 28%. I'm going to whip through a few other results for you because they're coming thick and fast, as Clive and Laura have been saying. Suffolk Coastal, this is a Labour gain from the Conservatives, and the Conservative MP was Therese Coffey, who you'll remember was briefly Deputy Prime Minister in the days of Liz Truss. So Therese Coffey is out, and there is a new Labour MP now for Suffolk Coastal. I want to bring you another result. Plymouth Moorview, this is a Labour gain from Conservative, and Johnny Mercer, the Veterans Minister, I think Laura mentioned that he was out, another of the many names, the many senior Conservative names who are now out of Parliament, replaced by Fred Thomas as Labour MP for Plymouth Moorview. I want to show you some of the people, the big names who have lost their seats that we brought you through during the course of the evening. Grant Shapps in Welwyn Hatfield has lost his seat, Defence Minister, of course. Alex Chalk, Justice Secretary, has lost his seat to the Lib Dems in Cheltenham. And Gillian Keegan, this came through just a short while ago, has lost her seat in Chichester. Gillian Keegan, the Education Secretary, and this is a Labour gain from the Conservatives. So how the political map is being redrawn tonight. And I just want to show you one more thing, which is what we're calling our horse race to number 10. And the closer that each of these gentlemen get to the door, show you how likely they are to be walking through. And you can see that Sir Keir Starmer is considerably closer than Rishi Sunak. We'll keep updating that for you. Laura, live.
Rita, thank you. The winning post, 326 seats, of course. Labour are heading there pretty quickly. And we've got, what, more than half of the seats declared so far. So there's still quite a way to go. Yeah, 328 gone, 304 to go. So we're more than 50% there. And at this point of the night, things happen quite fast. Let's check in on one part of the country where there's been very important things happening. We've talked about Scotland. Let's look at the state of the parties there. Now, Labour is well on their way. They've gained 20 seats in Scotland so far. They'll be delighted at that. The SNP has lost 21 seats. They're down on 4. So at the beginning of the night, the exit poll that put the SNP way, way down seemed like it might be well out of line with reality. However, as the results come in, looks like that might be where they end up. So let's talk about that with Alex Salmond, of course, former SNP leader, former First Minister, now leader of the Alba Party, an alternative independence group. Welcome to you. What's gone wrong? With the SNP, well, it's agonising because it took myself and others like Jim Sowers and Alec Neil and Margaret MacDonald, 25 years to dislodge the Labour Party from its position of preeminence in Scottish politics. Now it's been handed back to them with virtually no effort whatsoever. So I find that both agonising, deeply frustrating and incredibly disappointing. I'm just going to stop you there. We've got Jacob Rees-Mogg's declaration coming soon, another prominent Conservative who's been at risk. Let's listen in to what's happening in Bath. The Member of Parliament for the Bath constituency do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate in this constituency is as follows. A-N-O-N. Forgive us, it's not Jacob Rees-Mogg's declaration. These things happen on election night. That is It's another actually the Bath in declaration, Bath. yes. We'll get back to it when we see Jacob Rees-Mogg on stage there. So, Alex I want to Salmond. see Rees-Mogg. Well, you will. You will. Don't Just, worry. You stay Have there, my man. patience. You stay there. Have He'll come. patience. We will. We'll bring it to you live when we can. But that wasn't his turn. I think he might have been, I thought he was maybe hiding behind a giant teddy bear or whatever that person was dressed up on the stage. However, you said it's agonizing to see what's happened with the SNP falling back. Haven't you actually been part of the problem? Because since you were out of the fold, you've been making as much trouble for them as you possibly can. No, we're trying to present an alternative strategy. To win elections, the SNP has to do two things. One, it has to demonstrate competence in government, which we did for a long time. And secondly, it has to have a strategy for getting to independence. Now, the problem with the current SNP, it has neither. And if it has neither, then you get absolutely gubbed, would be the colloquial expression in Scotland, as they have been tonight with the Labour Party. And those of us in Alba have been trying to say, look, refine the way forward to independence. And that, of course, is now going to be the debate, because Alba's election was never tonight. Alba's election is going to be 2 years' time in a proportional system. But that argument about using elections as the mandate for independence is going to be a very convincing one for many people who believe in independence. Remember, independence support's not the problem. It's at 50%. The SNP is the problem. It's at 30%. Well, as you suggest, independence support has, stayed basically two big blocks between unionist opinion and independence opinion in Scotland for a long, long time. However, when it comes to the SNP falling back like this, they went to the electorate and said, if we get a majority of seats in Scotland, sending MPs to Westminster, we believe we'll keep pressing the case for independence and we'll be able to do that. Do you think tonight, if they are, as they appear they're going to be, not the biggest party in Scotland, that has gone? That argument has gone, their mandate will have disappeared. Well, yes, of course it is, but they didn't fight this election in independence. They Well, it was page one, line one of the manifesto. They fought this election on opposing austerity, which of course is a noble aim, but it's not something that people in Scotland thought they could deliver or could do, and therefore they weren't going to vote for it. But why vote to oppose? গ্র্যান্ড রসুই, মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার। আমি ঘুরে ফিরে বিলেতে দিন কাটে মায়ের যতনে, মন ভরে যায় দেশি খাবারে। Grand Roshui, 194 Myland Road, Stepney, London, E1.
invite Afsana Begum to say a few words. Thank you. Good morning to everyone. I want to begin by expressing my gratitude to the returning officer and all of your staff tonight, this morning, who were at demonstrations across the White House and all of the staff here today. I want to also thank everyone who has worked so hard to support me, my agent, my entire campaign team, all my supporters. Thank you. And to all of the people of Poplar Limehouse who re-elected me, thank you. It has been a difficult journey. I have survived domestic abuse. I did not crumble when I was dragged unfairly through the courts. I have refused to be crushed by harassment and racism, but I have not done this alone. Because ultimately, this has not been about me as an individual. It has never been about me as an individual. But it's been about trying to provide the representation that local people deserve. It's about kicking out the Tories after 14 years of brutal austerity and about rejecting the Tories' prioritisation of the super rich and attacks on our trade unions, our human rights and our civil liberties. And also about calling for an end to the oppression and dispossession of the Palestinian people. But not only this, it is about building a grassroots movement for real change, for socialism. I know that the past few years have been difficult for everyone. I know that people are angry, and I want to be frank and clear. I understand how frustrated local people are feeling about the political establishment. I have heard, I have listened, and I will not forget. Whether it's calling for a ceasefire in Gaza, defending our NHS, calling out the housing crisis, or speaking up for migrant rights, I promise you I will continue to step up. I will also defend local people, including our local Bangladeshi community, when we are targeted by dog whistle racism and Islamophobia. And yes, I will be a voice for the people of Palestine who are enduring unimaginable horrors as I speak. I will always stand up for the people of Poplar and Limehouse. I always have, and I always will. Thank you. Hello and welcome back to our special program. We are, I suppose we're exhausted actually. It's 4:30 in the morning, I think. And you've just been watching some of the results. One of the results was for Limehouse and Poplar Limehouse, Afsana Begum. She has won with the majority of 38,600. That's a great, probably the most highest vote so far we've seen tonight. Yeah, 63.9%. Wow, excellent. In her speech, she was still talking about the harassment she received from some opponents, opposition, and the way she stuck to her dedication. She fought people
And I think she also mentioned that she will still continue the support for Palestine and so on, which is again incredible to her that she's discussing this again at her winning speech. So anyway, let's start with you, Mujahid. You're here. You are in media. You're a well-known personality in the media. So Afsana winning, Afsana winning, does that make you proud? Definitely, as a Bengali, whoever it is, and whoever it is, definitely is proud for us. Afsana actually, এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট বড় ব্যাপার। সে এত বেশি ভোট আসলে সে পাস করবে ঠিক আছে, বাট এটা তার যে মেজরিটি সে গেইন করছে এটা আনপ্রেডিক্টেবল। 38,000 ভোট পেয়েছে, যেখানে লেবারের টপ লিডার পেয়েছে মাত্র 18,000 ভোট। সো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাউড যে আমাদের বাঙালি কোনো এমপি ক্যান্ডিডেট যে এরকম হিউজ ভোটে ইলেক্টেড হলো, এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তার ধারে কাছেও নাই, মাত্র 9,000 ভোট পেয়েছে। সো এটা একটা বড় বিষয়। ডেফিনেটলি এই ইলেকশনের আগে পরে আমরা সবাই জানি, যারা কমিউনিটিতে বিশেষ করে মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত অথবা কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত, তারা সবাই জানি যে তার স্ট্রাগলের টাইমটা। সো সে নানাভাবে হ্যারাসমেন্টের শিকার, তার ফ্যামিলি, পার্সোনাল লাইফ এবং পলিটিক্যাল লাইফ, সব দিক থেকে সে এত বেশি হ্যারাসমেন্টের মধ্যে থেকেও যে তার এই বিজয়, এটা ডেফিনেটলি আমাদের বাঙালি কমিউনিটির জন্য অনেক গর্বের। আমি আসলে ক্লিয়ার নাই, is she still a Labour candidate, or is she, I mean, officially they declare as a Labour candidate, so and he's not actually wearing a Labour emblem or anything, or আমি বুঝতে পারলাম না আসলে, কারণ আমি শুনছি যে সেন্ট্রাল পার্টিতে কি তার সাপোর্ট নাই, এটা আমি শুনছি। System says now she represents Labour. But she received no support from them. That's what I'm saying. She got nomination. That's all. That's all, right. The rest is her. Right. Even then, she got 38,000 votes. Absolutely. Actually, about 39,000 votes. And her nearest rival from the British party got only 9,000. So credit to her. She made history. It's a country safe seat. Yes. You remember Peter? What his name is? Predecessor. Her predecessor is Jim Fitzpatrick. Jim Fitzpatrick got on with Labour. Labour is a safe seat in the country, maze. Labour safe seat. Kintu what we're saying is, Afsanare Labour Central Party taking support for But nomination. But Central Party did not take risk to expel her because she is winning. Even she will be winning as an independent candidate. Maybe. Yeah, exactly. Maybe. There are a few factors here. Number one, definitely is her credit, but she got the nomination, and the rest are her credit. Number two is, as you said, it's a safe site, and it has become even more safer once it's changed the boundaries. And she spoke loudly and clearly about Palestine issue. But you will see, slowly, she will still talk about Palestine, but it will be a bit muffled. Oh, it will be more it will be controlled. Yeah, it will be more controlled. Today now I saw she again remembered her role of Palestine. Yes. Also, she said very loudly about harassment. Yes. So still, she is trying to struggling with the ministry. She's remembering her struggles, and she's. I think as an individual who has been so much in terms of not just political pressure, but personal pressure. She's got a lot of family pressure. Her positive thing is she's a good storyteller. A lot of people, I mean, probably me, you, a lot of people, we go through our struggle, but we do not tell the story. She is telling the story, which people are, so she's getting that to gain sympathy, attention. Sympathy is a weak word, but she's getting extra attention, which is she's making it as capital, which credit goes to her. That's what I'm saying. I mean, she's a good storyteller. But then, good on her, because she has managed to persuade people to vote for her. Yes. Actually, she made history, which she can do. Yeah. She's allowed to do. Absolutely. Right, let's give some more results out here. I think it's important. If people have missed it, another misread point. One is, Afa, Jonathan Ashworth.
Jonathan Ashworth, the shadow minister there, Keir Starmer সাথে বলছিল about Bangladesh. He lost his seat. Very good. Okay. George Galloway has lost his seat. Penny Morgan. Grant Sharp has lost his seat. Penny Mordaunt lost her seat. Nigel Farage is back in as an MP. Back in means is the first time. The first time. Money. Oh, yeah, the MP is in there. Never ever. MVP is in. Gifted seat. MVP is in. Yes, So yes. this is a present from the Labour. present from Labour. Wow. History has been made today. He is helping Labour, Labour is helping him, right? And he will give hard time to, Keir Starmer. You think so? No, if they have an understanding. Understanding will go. Let's see. And Afsana, as we saw, is also re-elected. Well, this is becoming quite a Interesting. and What about Tower Hamlets? unique. I mean, This is we're very- still waiting for our The result main of- focus, which Yes. is Bethnal Green and Stepney. So I hope the result comes quick. We want to know. There are 2 points here. I Ji. think Nigel Farage, as I said, that he can raise his voice as he has entered the parliament. So I think I said about the last segment that Keir Starmer could have blocked Nigel didn't. Farage. He didn't do his duty. I will never forgive him for this. And this is once Nigel Farage is in, this is the beginning of end. Yeah, absolutely. This is the beginning, and history has been made today. And we all need to be worried that Nigel Farage is in. Another 2 points important. One is Grant Sharp has gone and Penny Mordaunt gone. And if you notice that in conservative, those who are towards right, they are still alive. I mean, those who are centrist, like Penny Mordaunt and Grant Sharp, they were 2 prospective Tory leaders. Yeah. Those are gone. So the leftover Tory is going to be more right. And as you can see, now the more right Tory, along with Nigel Farage, which direction the country will go. We should be really, really, sincerely, we should be worried. Well, that's the thing, like you said. But don't you think that there are Labour supporters, or Labour activists? They can see that Nigel Farage Keir Starmer কোনো competition দিছে না কোনো Like a purposely kind of lift because he didn't want that's what I'm saying. Then why are Labour people accepting that? What I'm বুঝি না না এটা দিছে এই কারণে যে কেয়ার স্টারমার মনে করছে যে লেট মি গেট দ্য চেয়ার ফার্স্ট। এটা এখন তারে ছাতাইতে গেছেন আর কি, যে ওকে তারে ঘাটাইতাম না, মানে থাকুক, মানে এত পাগল ছাগল মানুষ, এর একটু ঠান্ডা করি, থাকুক আসুক, but it doesn't matter how many seats reform gets. Is let's go live to announcement. Here we go. Goodbye. Angela Eileen Campion, commonly known as Angie Campion, Independent, 33. Louise Ann Dickens, Workers' Party of Britain, 90. Kevin Foster, the Green Party, 2,058. Rio Sebastian Justin Goldhammer, commonly known as Rio Goldhammer, Yorkshire Party, 132. Jonathan David Harvey, commonly known as Count Binface Party, 308. Graham Nichols, commonly known as Sir Archibald Stanton, the official monster raving loony party, 99. Nicholas Omolana, commonly known as Nico Omolana, 160. Brian Neil Richmond, Independent, 222. Rishi Sunak, Conservative Party, 23,059. Lee Martin Taylor, Reform UK, 7,142. Thomas James Wilson, commonly known as Tom Wilson, Labour Party, 10,874.
I hereby declare that Rishi Sunak is duly elected. Congratulations, and we address So the Prime Minister for now, Rishi was the political establishment. So I'm very grateful to the people of Popular Limehouse for re-electing me. In terms of going forward, I will continue to stand up for the people of Popular Limehouse as I have always done. You know, as Kemi Hoisi আমার speech মাঝে আমি NHS ডিফেন্ড করার লাগি, migrant rights লাগি ফাইট করার লাগি, আমি austerity and privatization অপোজ করার লাগি। এগুলো জিনিস আমি প্রিভিয়াসলি করছি, আমার প্রিভিয়াস টাইমের মাঝে লাউডলি করছি, কিনা আমি আমার ভয়েস রেজ করছি, আমার খামের মাঝে এটা রিফ্লেক্ট করা হয়েছে। আর সামনে যে অপরচুনিটি ওখানে আমি একবার পাইছি ইলেকশন মাধ্যমে, আমি এটা এই কামটা কন্টিনিউ করবো। Just before the election, your leaders' comments create an tension within the community. And how do you repair this relationship with the upcoming Prime Minister in this country? Well, I've always said when those comments were made, you know, I don't stand by them. I find them indefensible, and I have said that without hesitation at all or qualification. And you know, for me, what's really important is what happens going forward. And what happens going forward is we need a government that stands up for migrants and migrant rights. And we need, for example, the Tory legislation that was passed by the previous government to be repealed. You know, we have the Nationality and Borders Act, we have the Illegal Migration Bill. I was very vocal, I put forward amendments, and I was trying to also ensure that that bill could not pass. My task, I feel, going forward is going to be trying to make sure that I put my voice forward on behalf of my constituents to make sure that we try and get those pieces of legislation repealed. So as a Bangladeshi heritage, what will be your message to the wider Bangladeshi community across the globe? I have stood by migrants of all backgrounds, including the Bangladeshi community. I'm very proud to have been among the British Bangladeshis who were elected to Parliament, and I take my responsibility very seriously in that regard. And what I would say is that I've campaigned on things like legalising undocumented migrants, calling for amnesties for undocumented migrants, calling for NHS migrants charging to be removed. All these areas are areas that I passionately, proudly and loudly campaigned on. And my message to the community is that I'm going to continue to do that on behalf of the Bangladeshi community and also for every other migrant community, because we all get impacted by this kind of legislation and by these kind of policies. It's important to make sure we push back. And they are related to other pieces of legislation, other areas as well. I've spoken already today about opposing privatization, opposing austerity, and that's something that I'm going to continue to do going forward. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Again, congratulations to Afsana Begum for retaining her seat with a majority. Well, 38,000. Wow. কিছু খবর আছে নি? George No, Galloway. I feel proud of her. I feel proud of her. তার তো মানে ফুল ব্যাকিং পাইছে না from the central party. Exactly. তারপরেও তাই 38,000 এরপরে হইলো গিয়া মানে বাংলাদেশি কমিউনিটিও মানে লেবারের বহুত মানুষ তার এগেইনস্টে আসলা। ঠিক আছে? Instead, she showed that how popular she is. She prove করছে যাই। But going back to what Afa said, I think It's Gaza, she was talking about Gaza. That's touched people's heart. Yeah. She spoke out, and also, like Afa said, she has spoken about her personal. In a very positive way. Exactly. And people took that as a. I think it's very interesting that. And also George Galloway gone. Galloway is gone. I did say. Yeah, very tight as well. Even though, you know, I don't know whether he. What's the vote difference? 2011. But you know, I don't know whether he will agree with me, but I think people like George Galloway, they're kind of opportunistic. You know, whenever you see a war, he always there. Like when he, after Una King, I mean, Tower Hamlets, even that constituency is always Labour. Even a teddy bear stands, the teddy bear from Labour, right, it will win. Only from time to time, when people get fed up with Labour, then someone comes from outside. That's the only change. But I think one thing you have to admit, and you have to give credit, is
because of George Galloway, we have a Bangladeshi MP. Because of him. But that Because was if you not didn't, that was not his intention. That was a byproduct. no, but he stood only for one term. He said, "I'm standing for one term." That's what he said. Promised from the Yeah, from but the he very kept his beginning. promise. He kept his word. But He did say, "I'm going to stand for one term. Then I'm going to let you elect your own first Bangladeshi MP." That's what he said. Do you remember when he was after winning the election, when he was a sitting MP, he was in Big Brother show? Oh yes, of course. For 4, Yes, 5, yes, 6, yes. like Matt Hancock. How responsible you are when you are a sitting MP. And he fluctuates. Right, I'm being told it's very imminent. The Bethlehem Stepney result is coming out, very imminent. So that'll be very interesting. I think they're still taking pictures. They're still taking pictures with Afsana, all the Bangladeshi media. She got the support from Bangladeshi media. They're all taking all pictures. The media people beside him, beside her. From Bangladeshi candidates, Afsana stood first. Exactly. Our results come first. Yes, definitely. What about Rupa Hawk? No, Rupa Hawk and Tulip? we haven't got the results. But so far, we haven't heard anybody got 63% of the vote. Yeah, that's We're waiting. You know what? I think that could be the highest votes so far. Yes. So far, or maybe for the whole election. Exactly. 38,000. 63%. That is amazing. So let's wait and see. Actually, 38,000 better than the Corbyn even. She got her vote. Nearly 12,000 more than Corbyn. Think about the proportion. It is you saying that you're reminding us again and again. And because of attacking Bangladeshi people, Yeah. because of attacking Palestinian people, Yeah. he got less on his own seats, Yeah. own seat. And even Jeremy Corbyn, who was ousted by Keir Starmer, Yeah. he got 24,000. Absolutely. Even Nigel Farage, who was invited by Keir Starmer, who will be the obstacle for him in the near future, he got 22,000. And Afsana, without the support of the central government. That's because literally there was no presence of Labour candidate in Clacton. Yes, it is done by Keir Starmer again. Yes. Yes, absolutely. So I think we are very eagerly waiting for the results for Stepney Green and Bethlehem Green. Bethlehem and Stepney. Yes, that's the one we're waiting for. As soon as that's announced, we will be going live, hopefully. And I think people are still following around Afsana. This incoming parliament negative thing is racism invited by Keir Starmer, and racism comes with Nigel Farage. Indeed. Okay, so Mujahid, let's come to you now. The prediction asilo, এখন তো 405 আইছে মানে আর কমবে। Do you think this is gonna এই লেভেলে তাপমাত্রা কমবো কি বলছো? না, এটা ওভারঅল যা দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে আরো কমার সম্ভাবনা আছে, তবে খুব একটা বেশি যে কমে যাবে বিষয়টা এরকম না। কারণ এখনো পর্যন্ত কনজারভেটিভের অনেক বেশি স্ট্রং জায়গাগুলোতে তারা সিট হারাচ্ছে। তো সবকিছু মিলে এখনো পর্যন্ত যেটা মনে হচ্ছে, যদিও খুব সময় বেশি নাই, হয়তো 2-1 ঘন্টার মধ্যে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা, তবে এখনো পর্যন্ত যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে কিছুটা কমবে। মানে 405 থেকে আরেকটু হ্যাঁ, 350 কাছাকাছি গিয়ে হয়তো বা আটকে যেতে পারে। 350 না 75 আপনি 350 তো একটু কম লাগে। 350 থেকে 375 তো ডিফারেন্স হইতো না তো। না, মনে হচ্ছে যে এখন তো মেইন জায়গাগুলো রেজা ভাই অবশ্য কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে একটু কথা বলতেছিলেন। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এখন তো অনেক স্ট্রং মানে কনজারভেটিভের যে মেইন জায়গাগুলোর রেজাল্ট এখনো আসে নাই। সো ওইটা আসলে কিছুটা চেঞ্জ হয়তো এখনো দেখা যাবে। আরো কিছু হেভিওয়েট পড়েও যাবে, আবার কিছু অনেক হেভিওয়েট পড়ে গেছে। আরো পড়বে। অনেক পড়ে গেছে তো। জেরেমি হান্ট করতে পারে। অনেক পড়ে গেছে। আমি তো লিস্ট বলে গেলাম। এটা আসলে যে কোনো দেশেরই গণতন্ত্রের এটা একটা ভালো জায়গা যে লং টাইম কোনো গভর্নমেন্ট যখন কন্টিনিউ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিহেভিয়ার হয়ে যায় একটা মানে টলারেবল লেভেলে, পাবলিক ওয়ান চেঞ্জ, এবং তারা পাবলিকের কথা শোনা থেকে অনেক বেশি দূরে চলে যায়। পাবলিকের সাথে তাদের ডিসটেন্সটা এত বেশি হয়ে যায়। মুজাহিদ ভাই, কনজারভেটিভ পার্টি যেটা করছে, আপনি দেখেন চিন্তা করে দেখেন, আপনি ডেভিড ক্যামেরন
তেরেসা মে, লিজ ট্রাস, বরিস জনসন। বরিস জনসন কি করছে করোনার সময়? সে ল ব্রেক করছে। তারপর ওই যে মিডল্যান্ডের কোন এমপি একটারে সে ও মানে মিথ্যা কথা বলছে, ওরে সে সাপোর্ট করছে। এরপরে ঋষি সুনাক আসছে। যখন আপনার এই যে লিজ ট্রাসের যে ক্যাবিনেট যখন নিয়ে গেছে বাকিংহাম প্লেসে, হ্যাঁ, সব নিয়ে গেছে আপনার কালারফুল পিপুল ইন্ট্রোডিউস করছে। হোম সেক্রেটারি কালারফুল, ফরেন সেক্রেটারি কালারফুল, সব কালারফুল। কি প্রিন্স চার্লস বলতেছে ও ডিয়া। এইগুলা মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে কনজারভেটিভ পার্টি বুঝতে পারে নাই না। আপনি বরিস জনসনকে ভোট দিচ্ছে মানুষ, ঋষি সুনাককে ভোট দেয় নাই। কিন্তু ঋষি সুনাক হি ইজ এ extension and he is a selected prime minister. He is not an elected prime minister. Because of Rishi Sunak, the Conservative Party is doomed now. Yes. For now. Doomed. Yes. Rishi Sunak is comparable to Gordon Brown. You know, the Gordon Brown got the power from Tony Blair. Yes. He wasn't elected. Exactly. And he after that he lost the election. Exactly the same case. আর একটা জিনিস হচ্ছে কি জাকিরের জন্য আমি কই আপনারে, লাস্ট 18 ইয়ার্স কিন্তু 14 ইয়ার্স টুরি পাওয়ার আছে, আরো 4 ইয়ার্স লেবার আছে। এই 18 ইয়ার্স তো দেশের তো গ্রোথ হইছে না। ইকোনমি হোক আপনি জেলান যেখানে আছে, জাস্ট মানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যেটা কমাইছে ঋষি সুনাকে ওটো এর তো আর কিছু। কিন্তু আমরা তো শোয়েব ভাই, আমরা তো এই প্যানেলের আগের প্যানেল যেটা ছিল ওরার সাথে আমরা সমান আলাপ করছি। যখন লেবার পার্টি পাওয়ার আসছিল 13 বছর, when they left, they also left the country in dismay. They also left making mess. Total Not only mess. Liam Brown said labor overspent for it. It is this is how labor is. Labor always overspends and Tory is always austerity. Labor যে গর্ডন ব্রাউনের সময় যে আসেন লিয়াম ব্রাউন না কিতা এখন there is no money left. লেখা গেছিল খাইছে লেখা গেছে ট্রেজারি মিনিস্টার লেখা গেছে there is no money left. মানি লেফট। তখন লেবার যদি মানে এখন পাওয়ারও যদি আয়, তখন আমার আজকে হয়েছে যে হেতো 10টা-5টা অফিস করে আপনার কেয়ারিস্টা মারে। এক্স্যাক্টলি। এখন পুতিনে যদি আইয়া আপনার উইকেন্ডও আমরা কোনটা করে এটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করছিল কি, he will be there কিন্তু he wants to give time to his family. এখানে তো আসলে রং কিছু হইছে নি, ফ্যামিলির একটু সময় দিব, অসুবিধা কি। তবে একটা জিনিস আপনি দেখবেন যে যখন Hamlet affairs of the country, you have no time for family. You are public figure. At least you don't say it publicly. না, যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে টরির যখন পাওয়ার আসে তখন all the amendments they made like two-child policy, two-child benefit cap. At that time Labour criticized it, but they will continue now. They are happy because do you think they are going to change it? No, they will not change it. All my যত tough cuts conservative করছে, including universal credit. And including NHS universal credit. Tax বাড়বে, আপনার যে council tax rebanding হবে, tax বাড়বে। আমি একটা জায়গা tax বলতে আমরা income tax বুঝি। আমি একটা জায়গা তারা যে চ্যান্সেলর অফ এক্সচেঞ্জার যে হইব the lady মহিলা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি একটু ডাউট দিতাম চাই হানিমুন পিরিয়ড তারা পাস হলক দেখি কি তা করে তারা তাই তো আমার কাছে এটা মনে হয় যে কনজারভেটিভ যে গভর্নমেন্ট এই গত 14 বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল, এদের থেকে লেবার কোন অংশে লেবার তো আসলে মিড ক্লাস পিপলের জন্য একটা দল ছিল, সেই লেভেলে কি তারা সার্ভিস দিবে কিনা আমার কাছে মনে হয় না যে কনজারভেটিভের থেকে কোনো অংশে ভালো কিছু সার্ভিস দিবে, বরং না তাতে কোনো লেবার তো পলিসি নাই কিছু। এক্স্যাক্টলি। আমরা একটা কাজ করি, লেটস মেক দিস a bit more fun. আচ্ছা, একটা মেসেজ আসছে এখন দেন এই Bowen Stratford, I don't know how true that is, please control room আমরা একটু কনফার্ম করবা। Bowen Stratford, a big win for Labour. Uma Kumaran. Uma Kumaran is a young girl who for the India Sri Lankan ni. Sri Lankan mana? Mujahid, can you check please? Bowen Stratford, big win for Labour. Uma Kumaran.
She's Labour. She's Labour. And independent যারা ছিল ওখানে হালিমা খান, তারপর ওমর ফারুক, তারপর আছিল ফিওনা লালি, ওরার কোনো খবর পাইছি না, but big win for Labour. Wow, that's interesting. Okay, this is what I want to do now. So we're waiting for Bethany Green and Stepney. I want each one of you to give me a prediction, right? Not just who's going to win, but what amount of vote they're going to get. Numbers, yeah? They will get, I think, highest vote. As you are predicting, you predicted earlier that maybe even more votes than Keir Starmer, even Jeremy Corbyn, maybe something like 30,000 plus minus. Rushna Rani. Okay, so and then also there was neck-to-neck contest, as we heard earlier, by Alban Masur, yes. So, okay, if you're saying Rushnara around 30,000, yeah? Yes. Okay. Masur? Neck to neck, so. No, give us a number. Maybe 28,000. 28? Wow. Wow. 28. Do you know exact how many people voted? That I don't know. Then we can't say the number. Exactly. No, you can guess. We can say the percentage. You can guess. We can say the proportion, percentage, not exact number. Okay, Robina? Rabina will get, I think, because of direct contest is going on, because between two, then she will not be in contesting maybe far away from this. So I don't want to say the number. You don't want to say a number? Because it will be lower. Yeah, just say a number, doesn't matter. But 10, 12? We don't know how many voters are. That's why telling the number is not. Because already I have said about 30 and 28,000, 58,000. And maybe this, percentage of vote even did not cast. Can we find out what's the percentage? এটা সম্ভবত আমার চার্জে অনেক চলে গেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, বাট আমি যতটুকু আমার মনে আছে সম্ভবত 58,000 এর মতো টোটাল ভোট কাস্টের টাওয়ার হ্যামলেটস এবং বেথন গ্রিন এবং হচ্ছে স্টেফনি। সো 58,000 কাস্ট হইছে এরকমই একটা কথা আমি বোধহয় দেখছিলাম না শুনছিলাম, মানে এটা এক্সাক্ট ফিগার না। In that case maybe personally will go some down, and then as well as some down, maybe Rabina Khan within 3 or 5,000, something like this. Okay, so if it's around 60,000 vote casted, then we can have a general idea with the variant. এটা আমার যেটা মনে হয় যে এটা 20 এর উপরে কেউ হয়তো 2021 আমার মনে হয় এর যেটা হইছে যে জর্জ গ্যালাওয়ে যেটা হইছে যে 1500 ভোটে সে পিছায়। তো বোধহয় যেহেতু এখনো পর্যন্ত এই জাস্ট এইমাত্র একটু আগে টেক্সট পেলাম ওখান থেকেই যারা মেম্বার আছে তাদের কাছ থেকেই একটা পেলাম যে এটা খুবই হার্ড কন্টেস্ট চলতেছে এখনো পর্যন্ত। আচ্ছা, জাস্ট কয়েক মিনিট আগে আর কি। এবং যেটা মনে হচ্ছে যে সম্ভবত কন্টেস্টটা ওরকম 1800 থেকে 1000 ভোটের একটা ডিফারেন্সের মধ্যে কেউ একজন বের হয়ে যাবে। এবং আপনি একটু আগে বলছিলেন যে ওই যে ভোট যেটা কি বলে আপনার পোস্টাল ভোট, এই গেমটা এখানে মানে যে উইন করবে তার পক্ষে এটা একটা হিউজ ডেফিনেটলি বেনিফিট হিসাবে কাজ করতে পারে। 1800 বলছো, এটা কি পোস্টাল ভোট সাথে? এটা তো টোটাল রেজাল্টে যে তারপর তো অনেক মানে এটা অনেক বড় ব্যাপার। মানে যদি এমন হতো যে স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট এখান থেকে 4 জন, আমাদের বেথন গ্রিন এবং হোয়াইট চ্যাপেল এবং বেথন গ্রিন, স্টেফনি এবং বেথন গ্রিন, এই কনস্টিটিউশন থেকে স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট ছিল 4 জন। তো এখানে একেবারেই যে সবচেয়ে কম ভোট পাইছে সেও যদি 500 ভোট নেয়, সেটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্ট। বড় ফ্যাক্ট আসলে। সো এখন এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটির অনেক বেশি পরিচিত যে লিবডেমের ক্যান্ডিডেট আমাদের কি বলে রুবিনা খান, সেও মানে একটা হাইপ ছিল যে সে অনেক ভোট ক্যারি করবে। বাট যারা রিয়েল ফিগার আউট করছে, যারা কমিউনিটির সাথে খুব ক্লোজলি ইনভলভ ছিল, তাদের একটা আগে থেকেই প্রেডিকশন ছিল সে বড় জোর 4 থেকে 5,000 উপরে, যেটা তার আগের এর আগের ভোট গুলাতে, ইলেকশন গুলাতে তার যে অবস্থান।
যদিও সে এবার অনেক আর্লি সে অ্যানাউন্স করছিল যে ইলেকশন করবে, তারপর হ্যাঁ খালি আর্লি না, তারপর সাথে একটা মেইন স্ট্রিম পার্টি, এক্স্যাক্টলি, এবং একটা মেইন স্ট্রিম পার্টি সাপোর্ট নিয়ে সে যেহেতু এসছে, সবাই মনে করতেছিল যে কিছু একটা হয়তো হবে। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে তার যে এরিয়া আর কি, শ্যাডোয়েল এরিয়ার 71 ভোট তার পক্ষে যাবে এরকম একটা প্রেডিকশন ছিল। বাট যারা লাস্ট মিনিটে যারা ক্যালকুলেশন করছে, তাদের ক্যালকুলেশন এবং আজকের যে রিয়েল অবস্থা দেখা যাচ্ছে, মানে ভোট কেন্দ্র থেকে যে তথ্যগুলো আমাদের কাছে আসছে, তাতে আসলে মনে হচ্ছে যে সে 4 থেকে 5 হাজারের উপরে তার ভোট যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই, বরং 4-এর নিচে উপরে এরকম থাকবে তার ভোটের সংখ্যা। তাহলে তো মানে এইরকম ধরুন বারবার একটা মানে ক্যান্ডিডেটের রেজাল্ট হয়, তাহলে ওরা they need to sit back and think whether they should continue this. Definitely, আমার মনে হয় যে আরো আগে বোধহয় এটা নিয়ে তার ভাবা দরকার ছিল। জানি না তার অ্যাডভাইজাররা তাকে কিভাবে লাস্ট ইলেকশনে মানে কত পাইছিল? সে পাইছিল 3000 সামথিং, এবং না লাস্ট তার আগে 5000 পাইছিল। কে? সে যখন আই এম টকিং অ্যাবাউট রুশনার আলী। রুশনার আলী লাস্ট ইলেকশনে কত? 27,000। সে প্রথম যেবার পাস করছিল সেটা পাইছিল 2019 এ 30 এর উপরে পাইছে, যতটুকু জানি। সে মাঝখানে পাইছিল 30 এর উপরে, লাস্ট ইলেকশনে 27,000। ওয়াও, 90 এ তো লাস্ট ইলেকশন 90 এ 30,000 এর উপরে পাইছে। 27 একবার পাইলো, এর আগে 31 এর আগেরটাই পাইছিল, মাঝখানে তার কোনো ইয়ে ছিল না, সেটা 3 টার্ম এমপি। একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ, ইলফোর্ড নোটস, ডেফিনেটলি Ilford notes যেখানে ওয়েস্ট টুইটিং shadow health secretary and the young girl who contested him, Lian Mahmoud, she lost narrowly to him. West Streeting received 15,647 and Lian Mahmoud received 15,119. Only 500 votes. So very close, very close. ওখানে কি আর কেউ স্বতন্ত্র ছিল? আরেকজন বোধহয় ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নি? হ্যাঁ সম্ভবত, হ্যাঁ। সো যেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী একটু বেশি, সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য কষ্টই হইছে। 9619 conservative, 90,000. how could independent নাই? Conservative got 9619, but there was no other independent. But that's very close for a young girl. She was only 21, I think, and to challenge West Streeting, who is a very experienced heavyweight. Okay, let's hear Ilford South. 16537. Nine six 4-3. Magistrate. Okay, so the Labour candidate, I think is Jaswal. Jasatwal. I think he was the leader once. Wasn't the leader, yeah. So he received 16,537. তাকে তো last minute এনে এখানে দেয়া হলো। And Nurjahan has received 9,643. Did good. Again, that's quite good. একা try করছে, তার কোনো support ছিল না। Absolutely. I think, you know, did pretty well. Yeah. She came second, so exactly. Credit to her as well. And she got very standard vote. Very respectable vote. Very respectable. 9,060. As of now, but I'm concerned about the Batangirian vote. Sorry, Batangirian Stepney. As of now, how many seats Labour did get? Let's go to Kestama. The bond what is to saying? unite a country. He's declaring the Together, volume, the please, values volume. of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. That is the responsibility of this mandate. You know, 14 years ago, we were told that we're all in it together. I say to the British people today, imagine what we can do if that were actually true. So
by all means, enjoy this moment. Nobody can say you haven't waited patiently. Enjoy the feeling of waking up on a morning like this, with the emotion that you do see the country through the same eyes. Hold on to it, because it is what unity is made from. But use it to show to the rest of the country, as we must, that this party has changed, that we will serve them faithfully, govern for every single person in this country. But also, don't forget how we got here. This morning, we can see that the British people have voted to turn the page on 14 years. But don't pretend that there was anything inevitable about that. There's nothing preordained in politics. Election victories don't fall from the sky. They're hard won and hard fought for. And this one could only be won by a changed Labour Party. We have the chance to repair our public services because we changed the party. We have the chance to make work pay because we changed the party. We have the chance to deliver for working people, young people, vulnerable people, the poorest in our society, because we changed the party. Country first, party second isn't a slogan. It's the guiding principle everything we have done and must keep on doing. On the economy, on national security, on protecting our borders. The British people had to look us in the eye and see that we can serve their interests. And that work doesn't stop now. It never stops. The changes we've made are permanent, irreversible, and we must keep going. We ran as a changed Labour Party, and we will govern as a changed Labour Party. I don't promise you it will be easy. Changing a country is not like flicking a switch. It's hard work, patient work, determined work, and we will have to get moving immediately. But even when the going gets tough, and it will, remember, tonight and always, what this is all about. Now, I may have mentioned my parents a few times in this campaign, once or twice. But the sense of security we had, the comfort they took from believing that Britain would always be better for their children, the hope, not high-minded, not idealistic, but a hope that working-class families like mine could build their lives around. It is a hope that may not burn brightly in Britain at the moment, but we have earned the mandate to relight the fire. That is the purpose of this party and of this government. We said we would end the chaos, and we will. We said we would turn the page, and we have. Today we start the next chapter, begin the work of change, the mission of national renewal, and start to rebuild our country. Thank you. A rapturous reception for Keir Starmer, the Labour leader, and tomorrow, our new Prime Minister, celebrating his victory with a crowd of activists at a location in central London, telling them it feels good, enjoy it, but also making a promise to everybody watching, making a promise to the country to, as he said in this campaign, as he said again in the early hours of the 5th of July, return government to the service of the people. And that brings a close to 14 years of Conservative successive governments. And Sir Keir Starmer smiling there with his wife,
Victoria hopes it will bring an end to an era of genuine political turmoil, whether it's the independence referendum, the Brexit referendum, successive general elections, the pandemic, the coalition. He's promising not just change at the top, but change for the country, but huge challenges ahead, which he's well aware of despite tonight's smiles. But Chris, huge change. And I was struck as well by his words. There was nothing inevitable. Election victories don't fall from the sky. It's pretty important to reflect on where Labour was 5 years ago to where are we now? 340. Okay, so yes, I think we need to congratulate Labour and Keir Starmer for the election win. They're going to form the government tomorrow, and Keir Starmer is going to become the Prime Minister. So congratulations to Labour. But however, I think we discussed this before. Keir Starmer only received 18,000 votes, and that's quite sad. You know, being the Labour leader and to receive 18,000, and here in Limehouse, popular Limehouse, Afsana Begum got 38,000 votes. Percentage is not that important. Winning is. I think it's important. No, it's not about that. I think if I'm the leader of the party, if I'm going to become If I Prime am Minister, successful with number 5, 4, 3, 2, 1, I don't really care. I am the winner. I think this is. No, you probably don't care. But if you're going to be the Prime Minister and you only receive 18,000 votes in your constituency, turnout is important. You know, the place he's there in the city, people don't turn out. You know, the Tower Hamlet, people turn out with emotional. It's not just about the turnout. It's about the popularity. It's about population, popularity, turnout, everything at the same time. আপনি কান্ট্রি লিড দিবেন আপনি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার People thought that whether we go or not, Labour will win. They didn't want to. No, voter apathy is the matter. Especially first world countries, voter apathy is the matter. Young generation don't go, and so turnout matters everywhere. Voter apathy, especially Western world. This time they couldn't take the decision. জাকিরের জন্য তুমি যেটা কইরা যে টার্নআউট হইছে না আফসানা বেগমে কিতা দিছে এই লাইমহাউসের মানুষের টার্নআউট মানে মানুষকে বুঝতে হয়ে গেছে আমরা Tower Hamlet and Poplar is dominated by Bangladeshi community, and we are emotional. And not only this, is our community people. That's why everybody turned out. But on the Holborn, the place he's there is a city place. People who ask, people don't care, and they said, if the heavy turnout, then we must have got the more vote. Because I think the voter apathy, some constituency there are high turnout, some constituency low turnout. So if the bigger turnout, I'm sure he would have win by bigger majority. I think rather than the raw number, is the proportion of the total voter. Yeah. What is second? He got 18,000. The second person who how much would he got? Do you have a figure? 9,000. 9,000. So he got 9,000 difference. Think about this that way. So imagine if you turned out 36,000, you would have got right. I think there was a bigger majority. Correction. Yeah. Correction. আমরা mistake করলাম. আমরা শুনতে ভুল হইছে. What? Afsana didn't get 38,000. No, not 38. Afsana got 18,000. 18,000. 18,000. 18,000 majority or 18,000 vote. Both. If someone can give us the figure, can we ask for the figure for the Keir Starmer's constituency in terms of percentage of voters? And that all matters. It will make sense if we can get the whole. If someone can find out the could be a small constituency and the city place, Holborn and other. So that could be. I'm saying the raw number is not important. That's the vote share. Absolutely. But even if you compare to last election, say last election he got 40,000, for example. Yeah. Then why did he get 40,000 last election? And only 18 this. So that's why we need to fix and figure. We can talk, but we need to fix and figure how much difference. So correction, everyone, not 38. Yeah. But still, difference 9,000 difference is quite good difference. It's not like okay, he just passed and he became a prime minister. So if it is not 38,000, then it's not 63%. No, it's not. So I think we misheard. Getting the results then. Misheard.
What আফসানার রেজাল্ট আমরা শুনতে ভুল করছি বা Yeah. যে হইছে এখানে আমরা ভুল হইছে Okay. It's 18,000. So that's more okay. Plausible. Yeah. Well, Afsana 18,000, then the nearest person to her was the Green Party, 5,900. Second one. Oh, that's why she owned big majority, very majority. Yeah, big majority. Very majority. Conservative? Conservative has got 4,738. Third position only, you know. Third. And independent Etesham received 4,554. Not bad. So that's not so bad actually. Lib Dem 4,189. And the Reform Party 3,403. The Workers' Party of Britain, Kamran Khan 1,463. And Social Democrat Party, if I say, 194. That's the full for Limas and Poplar. Poplar and Limas. Wow, okay. Betangin Bo? Sorry, Betangin is to me? No result yet, is it? Bethangian both result. No result yet. So Bethnal Green and Bo, we are still waiting for Bethnal Green and Bo. I think it's too close to call. That's why otherwise the result will come. Maybe recounting or something. Yes, same thing with Stafford as well. Stafford and Bo. Stafford Bo na hoi geche to. হ্যাঁ Stafford Bo to amra result file ছি। আমারটাতে না নিতে আমার এখানে তো এখনো আপডেট কর পরে। Uma has won. ওটা পুরান মোবাইল কি? Possible. It is possible. Am I going to be getting a gift from my brother? No. I mean, I want to be there to jump at a gift. Tumra leva, tumra khomota jayda. Tulip has won. Exchange fund. We haven't heard from Rupa yet. And how about Jeremy Hunt? এটা গুলো আইছে না একদম But Grand Sharp loss. Tulip. Thousand difference, maybe 1,000. So Bo and Stratford, Uma has won, but we don't know the actual. Then আমার এখানে এখনো আইছে না কি আপডেট করতে এখন লেভেল যদি পাওয়ার যায় A new dawn. পাওয়ার যায় কি পাওয়ার যাইবো Get পাওয়ার যায় এখন আপনি না ওই বেচারা সবুজ না সবুজ ভাই হয়ে গেল কইলা যে 90 টাই দেশো তাই 90 দেশো দুইটার সময় আমি দেখছি কিন্তু 2 o'clock in the morning আমিও দেখছি যে আপনার নীলকিরণ লেবার উইনার নীলকিরণ become a prime minister আর আমি দেখে ঘুমাইছি ঘুম থেকে উঠে উনি জন্মের প্রাইম মিনিস্টার এটা কি হইলো সবুজ ভাই যদি মানে 93,000 দেশ হইল এখন তাই 2024 তাই উঠে হইরা যে ঘুম থেকে উঠে আমরা দেখতাম পারি আপনার বিশেষ শোনা আইফোন আইছে 2008 সব টেকনোলজি এআই এর প্রেডিকশন আমি কইছি না এক্সিট দ্যাটস ওয়াই মাত্র কইছি এখন বিবিসি প্রেডিকশন 205 সো ফার্স্ট এক্সিট পোল আছে 210 সো অনলি প্লাস মাইনাস 5 না 410 no sorry 410 আছে প্রেডিকশন আর এখন বিবিসি লেটেস্ট প্রেডিকশন 405 so only minus 5 so plus minus 5 even if you put it down 5 400 So it should have, I mean, already they own. So I think the final result would be 400 plus minus 10. Well, yeah, that's what I said to start with. So far, 358 Labour. So majority there already. 76 Conservative. Yeah, this is the reason we have 48 Lib Dem. So according to the 326 required. So that's why a decision are considered as well. A decision has considered and he gave a speech. And speech was nice, wasn't it? Very nice, very nice. What do you think? He's a change person now. Change person now. Speech was nice as well. Yes. Speech was nice. And now, I think that will change. I just read some, as you said, manifesto. I couldn't see him as prime minister. One thing I just read, that if it happens, they said every year 300,000 houses will be built. That's right. That's if it is happens. It's one of the things it happens after Second World War. No, 300,000 houses all over the UK. Nationwide. No, listen. Conservative made last 14 years. No, Conservative made last 14 years on average 123,000 houses. Okay. And that made the house shortfall of the house. But Labour has to deliver it. Yeah. That's the manifesto. No, it's one of the promise. So that's what I said. If you think one manifesto, and if the house building revolution starts, then our new generation, they can buy a house and they can go to the housing ladder.
because it is very difficult to go to the housing data. So this is one of the things we can see difference. And also, if you go to the great energy, NHS, you know that they will climate make change. they will make a great British. Climate or technology use করা আর যেটা করা ফর এক্সাম্পল আমরা যে এখন যে গাড়িগুলা ইউজ করি আর আগামীতে কিভাবে সবটারে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্ম করা যায় এটা তো লেবারও কিন্তু না এগুলা না এগুলা তো পলিসি গ্রিন পার্টি আছে বাট লেবার তো ইজ এ পাওয়ার ইন পাওয়ার এন্ড দে প্রমিসড which is মনে আছে কনজারভেটিভ কিন্তু যখন দেখছে তারা আকসবি জিতে গেছে একটা সিটও লগে লগে ঋষি সুনাকে পলিটিক্স চেঞ্জ করছে কইছে নো ইউলেস নাথিং এলস নো 20 mile speed. You know why? Because it's called cheap politics. Because okay, I own Axbis, maybe this policy would work, so no more green policy. I've got a figures for you here about Keir Starmer. 2019 he had a majority of 22,766 majority. Yeah. And today he has 11,572. So half. Yes. Half concept. But one more thing, so whenever a prime minister stands any place, he's got lots of candidates behind him. Did you see lots of independents candidate, other candidates, just to show off? Because he'll be prime minister to stand. Maybe last time maybe 4 or 5 candidates. It will add some value. So lots of candidates of the line. That's a picture with you. I stood against Keir Starmer. Lunatic party, other party. That's so that cuts some votes as well. Maybe. Yeah, it's true. That's true. And turn out another thing. But end of the day, anyway, I think it's time for us to see what our poorest boroughs will be getting from the new government. No, I don't believe that. At least even the housing, if we have আপনার বাড়ি দোলান কেনে উঠতো আপনি they don't have roof on their head. So town hamlets, the problem with us is places like that have got like 24,000 people on our housing list. Just I mean, houses borrowers are actually near 24,000 pounds. Still, I mean, 24,000 household job. Because you don't have enough accommodation to accommodate them. You cannot reduce the list until you start to build. Okay. Let's ask another question. So, as the Prime Minister of UK, Keir Starmer, Labour Prime Minister, what do you expect from him as a British Bangladeshi? What do you expect from him? As a British Bangladeshi? Obviously, Labour Party, if I say the things is like always pro-migrant, pro-immigration, soft on immigration, Labour Party. Although before the election, as I said, election finished. Now the deliver. In his speech, he said, now time to deliver what I said, whatever in the manifesto. So in the election, you may have heard lots of speeches which offended us and obviously, and as a community, we feel also offended. So I think this will be repaired and there will be opportunity. Definitely, there will be opportunity. Because the issue Sunak, I want to program. If I tell you the Prime Minister, he's our. The question was, as British Bangladeshi, what are we likely to be able to achieve? And the answer would be, I think, for me, the poorest people are most affected with health issues, with crimes, with housing, with education, everything. So if the Labour government can help us to make the housing waiting list short, waiting list on NHS, for the operation, the emergency. Instead of waiting for 14 hours, if you can wait for 4 hours. This is what I think we need. I think I'm quite optimistic about the housing thing because the Tory government, they were objecting to build the new build. They always say that you need more houses, but not next to my house, and not in my road. It will look ugly. So that in that case, I'm hopeful. But health, we are thinking that when the Labour government will improve the health service. This is totally wrong. I tell you here that whenever you see any political leader, whether it's Conservative or Labour, whenever they say that we will reform NHS, we will work in partnership
careful about those two words. Those are they never say it's privatization, because NHS is very close to our heart. Right. So we feel proud of this is our pride, NHS. So they always say that this is reform, this is partnership. What it started long time ago, but Tony Blair is the Labour government. He has given a lot of things in privatization, and in the Tory, he has. That started, and he made lots of hospitals. Do we know? And they are in debt now. And then in Tory government last time, they divided the whole country into 45 centers, not centers, the area, and they give you money, and they tell the health personnel that you have to profit. So how do you profit? Make profit. Yeah, how do you profit? So that's why they don't say you are a patient, you are a client. Right. Yeah. So how do you make profit? To give less money to the doctors, and also you will see that if you need an appendicitis operation, they will send you to what is it called? The private hospital. Oh, you will be happy. Oh, this is so posh. The reception, everything is posh. But all the fund they are giving to NHS, we are hoping that, oh my God, NHS is getting so much fund. But within the packet of that NHS, this money will go to private hospitals. Regarding NHS, yeah. So everything correct. But only thing let me finish. Management. It's about management. I understand, but I understand the whole thing is the NHS is going to be like American model private sites. But we are hoping that when Labour will come, the NHS will get better. It's not. I think our result. Bethlehem state result will be coming shortly. Okay. But so we need to get ready. Thing, well, the social care, when Labour's, if you compare Labour's 2019 manifesto with 2024 manifesto, when I wish they won that time, because at that time their manifesto, it was better, at least in health sector, because they were the only party. They talked about the social care. Regarding NHS, I will say one thing. Labour founded the NHS. Yes. If you think about who feels by heart that to take care of NHS is the Labour, because conservative are pro-business, they want to make more privatized. In case of NHS, they promise they will do in the first manifesto. They said 50,000 appointment will be done to start with. Yes. And we are lucky, we are getting a great, is my MP as well, he passed, regarding even although it's a 500 majority, 500 votes. Those 50,000 will be paid one of the to brilliant the guy, private sector. and it will be in good hand. I'll tell you, one minister, two ministers I love, I think the Labour Party would be great. One is finance, who is on the first woman secretary, chancellor. And the second, I believe that will be West Eating. So the NHS would be in better hand under his leadership, and the chancellor will be. The result is coming up, and I would like to say one sentence only with a different hat of my business. I would say you cannot improve anything until you can invest. Where do you get investment from? You have to make some money as well. So I do understand that where the politicians are coming from. You have to make money, but then you have to invest, and then the management. So I think NHS will be better off, at least from last 14 years. What I'm trying to say is 2019 manifesto health sector of Labour's 2019 manifesto was a lot better than 2024. At least they will, there's some strike going on the junior doctor, other things, they will take action. And I think, so to me, NHS at least will be better. You can't change in a day, because NHS is a big thing. And it's a big. Remember the Conservative Party, Boris Johnson said 20 hospitals he made. Such a. What do you think Keir Starmer needs to? Not needs to do, but what do you think his strategy should be now after upsetting so many Muslim people community? Yeah, it is really important to. When he first, said that Israel has the right. Yeah, and then in his speech. Let me answer. Now, if you follow his speech. Okay, he wants to. Okay, go on.
যে তা করেছি আপনারা লিডারে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম সম্পর্কে আমরা হোক আগে ভালোবাসা মুরে বিকারি করেছে তোমাকে করেছে কি তারা জানা নাথিং এলস আপনারা কিচ্ছু আমরা জানা আপনারা স্যার ক্যারিস্টমার আইব এখানে আপনার জ্যোতিষ লন্ডন আইব আর বাংলাদেশের পক্ষে একটা বক্তৃতা দিব আপনারা হইয়া বাপের বেটা বা আমি ঠিক ফ্রম মি মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি হইলাম আর কি আর যদি কিছু করে আপনারা আইয়া আমরা আপনারা অ্যাওয়ার্ড দিব বলে আপনারা তো আমার উঠে লেছেন ভাই মানে হাজার হাজার ঘর বানাইয়া দিচ্ছেন আমরা বাড়ির দোলান উঠছে আমরা আপনারা এনএইচএস আপনারা মানে গুড ডিল দিচ্ছেন আমরা পেশেন্ট হল যার আপনারা পালা সার্ভিস দিরা এভরিওয়ার আপনারা সার্ভিসে মানে আমরা ব্রিটেন ভরপুর হয়ে যাব না I don't think it's everything is like a gold deal in a day change change it na so America we say then as an opposition leader he said that Israel has every right to cut off water supply for 2 million people. Now he's the prime minister. Do you think that will change when he's statement, or do you think he's going to continue? If the foreign policy will not change. Foreign policy, whether Tory is in power or Labour is in power, foreign policy is going to be the same. In Bangladesh, said Hakim Nore to Hukum Nore. It's exactly the same. But one thing he changed, even Conservative Party didn't put in the manifesto or election promise. He said he wants two-state solution, which is actually the ultimate, and only Labour Party said so just before the election. But Conservative didn't say this. So if he goes for two-state solution with America and try his best, then we might get a solution. But at the end of the day, two-state solution is required. Is a slogan for last 40 years. So if he's got highest majority now, and I think that he'll get a good bargain from the Europe. So Europe now will give him a good regard because at least Conservative Party was, obviously against Europe. But I don't think Labour government will stop selling arms to Israel. That won't stop. Yeah, this is the foreign policy will not change. This side of foreign policy. She's here. She looks happy. What did you say, Jackie? I said that the Tory government is selling arms to Israel. And Labour will do the same. Yes. It's not going to change. Yes. তারা আগর যে প্রিভিয়াস রবিন কুক আছেন আমি আসলে প্রেস কনফারেন্স রবিন কুক কইছিল টিয়া from today we started the ethical foreign policy আমি আসলে প্রেস কনফারেন্স এর না বাদে জিম্বাবুয়ে গেছে আর্ম সেল করছে তারা আমি আবার গেছি আমি বললাম এক মাস আগে তুমি কইলা সাসার গরো ভাই যে তুমি আর্মস বেচতা না ethical foreign policy what is your ethical foreign policy you can't give me a satisfactory answer my friend. Yes, take it from. Are we ready for the? Are we ready for the count? Yes, we are. Yes, we are crunching. Let's go there live. This is the result we've been waiting for. Yes. Bethan Green and Stepney. Let's put some volume, please. Good evening. Good morning. Good morning. I, Barrister Saifuddin Khalid, being the returning officer at the election of a Member of Parliament for the Bethnal Green and Stepney Parliamentary Constituency, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate is as follows. Adams Reginald Martin, commonly known as Reggie Adams, Independent, 271. Ahmed M.D. Shumon, Independent, 315. Ali Rushnara, Labour Party, 15,896. Gail Phoebe Julia, Green Party, 6,391.
Gomez Rene Oscar, commonly known as Oscar Rene, the Conservative and Unionist Party, 1,920. Hudson Vanessa Helen, Animal Welfare Party, People, Animals, Environment, 348. Khan Rabina, Liberal Democrats, 4,777. Mabat Jonathan Keith, commonly known as John Mabat, Social Democratic Party, 233. Masrur Ajmon, Independent, 14,207. Skates Peter Howard, Reform UK, 1,964. Within Shamsu, commonly known as Shamsuddin, Independent, 325. The number of ballot papers rejected was 320. Total electorate was 81,439. Turnout was 57.67%. And I do hereby declare that Rushnara Ali is duly elected. Now I would like to invite Rushnara Ali to say a few words. Thank you, Mr. Speaker. Assalamu alaikum. It's wonderful to stand here before you as the re-elected Labour MP for Bethnal Green and Stepney. It's an honour and a privilege to be elected for the 5th time in this wonderful part of the East End. And for the first time for us, since I was elected, to be in a Labour government. I want to start off by thanking the returning officer and the acting returning officer, the police and volunteers for their incredibly hard work. I know this has been a really tough election. I'd like to thank my amazing agent, Graham Taylor, who's seen me through all my elections. And I want to thank, in particular, our brave and courageous team members, our Labour members, our community volunteers of all backgrounds, and our councillors, and the many others who came from near and far, because they saw the fact that certain forces were seeking to divide. And we all decided, quite rightly, that it's not right to divide. We have to unite. We have to stay together. We have to work together. I want to thank my friends and family for their love, and the wider community in my constituency and across our country of all backgrounds who treated me as their family member. Because ultimately we are one. We are one family.
And it's really important we always remember that, regardless of differences. And as my late great friend Joe Cox said, there is more that we have in common than that which divides us. And I'm incredibly proud of the fact that in 2010, I was the first person of British Bangladeshi heritage to have been elected in the seat of Bethnal Green and Bow, and I am grateful to the people of Bow who elected me up until this election, until the boundaries were changed. And that victory, where we defeated George Galloway's Respect Party and turned our back on division, that victory was a Labour gain in 2010, and it ushered in 3 more British Bangladeshi women Labour members of Parliament. And I'm really proud that it's in this seat, in this part of the East End, that we open doors for British Bangladeshis in the Labour Party. And I will always make sure that the Labour Party is a party that belongs to all of us, all faiths, those of no faith, and all backgrounds, because that is the spirit of the Labour Party. And I have a special message, which is that our party, the Labour Party, played a really important role in the formation of my country of birth, Bangladesh. And I know that bond of closeness and friendship is a precious one, and we will and must always make sure that that remains. And where things don't go as they should, just as you would do in your own family, we work to fix that, because the Labour Party belongs to all of us. And now that the Labour Party is in government, it belongs to the nation, and we are here to serve. And this is a moment of great opportunity and great hope for the East End of London and for our country. For our country, change is coming. Change for our beloved NHS, our schools, our housing, our future. An opportunity for us to serve after 14 years in opposition. We are ready to serve. The Labour Party is ready to put country before party. And change for our community here in the East End is absolutely vital. That means we can start to provide the housing that's desperately needed. Well, congratulations to Rushna Ali for being re-elected for the Bethnal Green and Stepney. But it was very close. Very close. Very, very close. Only 1,600 votes, yeah? Yeah. Is that the... 1,000. Yeah. Wow. When in 2019, she was 37,000 majority. Huge. I would have been very happy if on her speech, if there's one word, that whoever didn't vote me, I'll win their heart and minds. This should have been, she should have been, because lots of Bangladeshi, I know, they didn't vote her. And they didn't vote her. And you can be a minister, you can be an MP, but you need your people to welcome. So even the Prime Minister, who is coming tomorrow, the Prime Minister, in his speech, he said, whoever didn't vote me, I will serve you. And this line should have been... this line should have been for her more than Prime Minister, because she faced lots of anonymity. She should have made friends. She should have said, she should have thanks other candidates. She should have done it. She should have thanked it that the people who fought me against me, she started criticizing, dividing. You are in a winning seat now. You are a winner. So you should be humble. MP for everybody. Yeah, if you are MP for everybody, Prime Minister said so. Her own leader said, look, we shouldn't forget, we should serve everyone, whoever didn't vote us, and things like it. And that's what I was expecting. Needs more brushing up. No, that's what she's 5 times. She was like, she said, I'm an MP,
I was the first, and I was sort of, we know everything. And But anyway, I think she's a Labour Party. Anyway, I think I would like to take the opportunity to congratulate everyone elected on my behalf, especially Stephen Timms in East Ham and Beckton and West Ham James Asser, because they're going to be my MP, and I would like to say a huge congratulations to both of them. I hope Stephen Timms is very well known and respected by everyone. James Asser is my councillor colleague, but now that's right, yeah. But James Asser is a new MP, and I hope he will work hard to make sure that he represents Beckton and West Ham's residents, and for their benefit, he would do as much as he can. Okay, history has been made in my area. This is the first time in history, this is Chippy Barnett, this is the first time in history that we have a Labour MP. So it's Dan Tomlinson, 21,585. Teresa Villiers, 18,671. Probably you know Teresa Villiers, she was the Northern Ireland secretary once, and then again she was transports minister. She was, HS2, it was her brainchild. So this is That's a great achievement. I have never seen. I've been living here. I mean, this is the first time in the history, and Okay, right. I think we've. Sorry, it's come off my ear. Yeah, it's time I think we've had a long night, and I so think in total, how many? So far, how many seats? Still left. You cannot say the total. No, I that's think still so far left. few, 370, 80 gone? Yeah. Well, right. What's the total for Labour? Do you know? Okay, so I think if you go back to Bethnal and Stepney, and if you look at the results again, so Rusnala received 15,896, Adwan Masroor 14,207, and Rabina received 4,777. Now imagine if contest হইছে একটা না এটাও তো মানে সিম্পল ভাবে ইকুয়েশনটা না, কারণ খারাপ না হইলে who knows. এবং গ্রিন পার্টি পাইছে প্রায় 6000 ভোট। গ্রিন পার্টি কত অটোমেটিক্যালি ভোটটা তো দায়িত্ব না। গ্রিন পার্টি was second, third. Green party was third in this area. So for some reason. Sorry, আবার কোকা। Yeah, Green Party. I think Green Party 6,000, more than 6,000. So Green Party, lots of white population give the Green Party. The Green Party, very good number of votes. But anyway, latest we got Labour 381, 92 Conservative, Lib Dem 54, Lib Dem 54, SNP 7, SNP 7, SF কি? Scottish Party মনে SNP না SF কে? Well, other কইয়া চালাইলেও কা তখন 30 কইলি বাড়বে। Other 30 কইলে যদি SF Others SF লাগে হইলে 30 নি। 30 years ago. Okay, so that's the latest. 381, okay, so 410 lugar prediction. But এখনো 86 seats বাকি আছে, but So বাকি far it's থাকলেও already 534, so we majority is over. Majority over গেছে। But it's still at 86 seats. 86 majority নি। No, 86 to left এখনো। result লাগবে for our. Okay. But Labour because 381 file is 326 file লিও 60 majority 86 could be also. All the bill will be passed easily. Okay, I think thank you very much everyone. Thank you. But we might get a Bangladeshi minister. Thank you all. Yes. Yeah. Let's see. ইনশাআল্লাহ আপনারা মানে যখন ইয়া ক্ষমতা গিয়া খালি কইছেন তো ইলিগাল গাড়ি দেন ইলিগাল গাড়ি দিন আমরা আপনারা যে বাটে মানে আজকে কইছে কোন যদি বলে শুয়ে মেরে লইয়া তাহলে ফাটাই দি না বেশি মাতিলে ফাটাই দিবা ব্যবস্থা করব মাই গডনেস থ্রেড নি Thank you very much.
Lebanon always on that- pro immigration, always. On that note, Always. thank you. Soft on immigration, Master Lebanon. Lutfur Rahman, thank you Soft so on much. immigration. Thank you for coming. Thank you Thank you for very spending your time. Ashafa, thank you so much. Zakiafa, thank you so much for Thank you so spending much your for whole the evening, invitation. whole morning Yeah. with us. মানে পয়লা আমি attack করছি না আপনাদের। Yeah. No, it's fine. It's fine. Shoaib bhai, thank you No for problem. your contribution. Dear viewers, I hope you enjoyed this very unique program আমরা লই আইছি আপনাদের লাগি সারা রাত আমরা সব সদাকছিলাম to bring you the results, exciting results, and some very positive results for our community. So inshallah, let's hope that the new government works with the British Bangladeshi community and understands our expectations, and also tries to build bridges, which it has unfortunately dented with a few remarks and unnecessary comments. But let's the new Prime Minister, new government, we hope that the future is bright. The UK government and the people of the UK could look forward to a brighter future with the new government, as well as the British Bangladeshi community. On that note, thank you so much. Until next time, Assalamu alaikum.